So there is a two term. So there is a two terms. One is brachial, one is plexus. Brachial means arm. So it is related to the arm means the superior extremity. And what is plexus? So to explain the term plexus, we have to have some idea about the nervous system. Our nervous system mainly consists of, there are two classification of the nervous system. Suppose here all of you are, you are suppose 100, we can classify in different ways, males, females, according to the heights, according to your location, your residential address in Bolpur, in Kolkata. So same population can be divided by different categories, by the different criteria. So similarly, we can divide the nervous system mainly in two types of divisions. One, central nervous system and peripheral nervous system. Central and peripheral nervous system. কেমন? তাহলে আমরা এই নার্ভাস সিস্টেমকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম and peripheral nervous system. আবার এই নার্ভাস সিস্টেমকেই আবার আরেকভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি। এক হচ্ছে সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। কেমন? দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যেও কিছু সোমাটিক, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যেও কিছু টাইপ, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যেও সোমাটিক এবং অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ঢুকে আছে, সেরকম আর কি দুটো ভাগে ভাগ করছি। এই তোমাদেরকে আই ডিভাইড ইনটু মেলস অ্যান্ড ফিমেলস, আবার তোমাদেরকে ভাগ করছি অ্যাকর্ডিং টু ধরো হাইটস। The heights above 5 feet, above 5 feet, below 5 feet. আবার 5 ফিটের মধ্যেই মেলস আর ফিমেলস ঢুকে আছে, আবার বিলো 5 ফিটের মধ্যেই মেলস আর ফিমেলস ঢুকে আছে। সুতরাং আবার যখন আমি এই মেলস ফিমেলস করছি, তখন মেলসের মধ্যে আবার অ্যাভাব আর বিলো 5 ফিটও ঢুকে আছে। সুতরাং দুটো টার্মস মানে একদম আলাদা নয়, ইন্টারমিডিয়েট। সুবিধার জন্য আমরা নার্ভাস সিস্টেমকে দুটো ভাগে ভাগ করছি। মেইনলি আমরা ভাগ করি, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেইনলি আমাদের কাজে লাগে অ্যানাটমিতে, এইটা মেইনলি কাজে লাগে আমাদের ফিজিওলজিতে। কেমন? আচ্ছা, এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এগেইন কনসিস্ট অফ হচ্ছে ব্রেইন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড। ব্রেইন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড, তার মানে ব্রেইন এবং স্পাইনাল কর্ড মিলে হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, যেটা সেন্ট্রালি থাকছে, ব্রেইন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড। এই ব্রেনের মধ্যেও সোমাটিক অটোনমিক আছে, স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে সোমাটিক অটোনমিক আছে। আবার পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম মেইনলি কনসিস্ট অফ পেরিফেরাল নার্ভস অ্যান্ড ক্রেনিয়াল নার্ভস। নার্ভসগুলি নিয়ে হচ্ছে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম। কেমন? তাহলে এইটা হচ্ছে ব্রড ক্লাসিফিকেশন। ওটা এখন সোমাটিক আর অটোনমিকটা এখন থাক। অটোনমিক আবার দুটো ভাগ আছে, কি কি?
সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক। ছেড়ে দাও। আচ্ছা, এই ব্রেইন এবং স্পাইনাল কর্ড থেকে আমাদের পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম বেরিয়েছে। কি বেরিয়েছে? নার্ভসগুলি। ব্রেনের কটা নার্ভস আছে? তাদের আমরা বলি ক্রেনিয়াল নার্ভস। 12 পেয়ার অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস। 12টা নয় কিন্তু, 12 পেয়ার। এদিকে 12টা, এদিকে 12টা। 12 রাইট সাইড, 12 লেফট সাইড। এবং অ্যাকর্ডিং টু রোমান নোমেনক্লেচার আমরা নাম দিয়েছি ক্রেনিয়াল 1 মিনস কি? ক্রেনিয়াল নার্ভ 1 কি? হ্যাঁ, olfactory. ক্রেনিয়াল নার্ভ 2 অপথ্যালমিক, ক্রেনিয়াল নার্ভ 3 অগুলো। তাহলে জানো, আর ইয়ে করছি না। আর স্পাইনাল কর্ড থেকে যে নার্ভাস বেরিয়েছে সেটাকে আমরা বলি স্পাইনাল নার্ভস। সেটা কটা রয়েছে? 31 পেয়ার্স। একদিকে 31, একদিকে 31। আবার 31 পেয়ার্সকে লোকেশন অনুযায়ী ভাগ করেছি আমরা। সার্ভাইকাল, এটা ভুল আছে, সার্ভাইকাল C1 to C8 হবে, এটা ইন্টারনেট থেকে তোলা। থোরাসিক T1 to T12, লাম্বার 1 to 5, স্যাক্রাল 5খানা আর কক্সিজিয়াল 1খানা। ওটা একটু ভুল আছে, C8 হবে। হ্যাঁ, C1 to C8। এইগুলি হচ্ছে স্পাইনাল নার্ভস। গেল তো, এইটুকুনি শিখলাম। স্পাইনাল নার্ভ সেখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অ্যান্ড ডিফারেন্ট থেকে চলে এসেছে। এরপরে যে এইবার দেখো, দিস ইজ দ্য স্পাইনাল কর্ড। আমরা এখন ক্রেনিয়াল নার্ভস নিয়ে গবেষণা করছি না। এই স্পাইনাল কর্ড কোথায় থাকে? স্পাইনাল কর্ডটা ভার্টিব্রাল কলামের মধ্যে, ভার্টিব্রাল যে ফোরামেন রয়েছে তার মধ্যেখানে। একটা ভার্টিব্রা যখন একটা ভার্টিব্রার সাথে ওয়েন all the vertebrae are joined together to form the vertebral column, the centrally একটা হোল এমটি ক্যানেল তৈরি হয়। কেমন? তাকে বলে ভার্টিব্রাল ক্যানেল। সেইখানের মধ্যে স্পাইনাল কর্ডটা রয়ে গেছে, ওয়েল প্রোটেক্টেড বাই দ্য ভার্টিব্রাল আর্চ। বডি এবং আর্চ দিয়ে প্রোটেক্টেড, কারণ প্রোটেকশন লাগবে, না হলে ড্যামেজ হলে তো আমাদের মানে সিভিয়ার ইনজুরি হবে, যেটা অনেক সময় দেখা যায় স্ট্রিট মোটর ক্র্যাশ ইনজুরিতে। অনেক সময় ফুটবলার এই ওই স্পোর্টস এগুলিকে বলে কম্পিটিটিভ স্পোর্টসে, এইখানে লাগলো, পুরো 4টে হাত পা প্যারালিসিস হয়ে ভেজিটেটিভ এক্সিস্টেন্স হয়ে রয়ে যাচ্ছে। সুতরাং হাউ ইম্পর্টেন্ট দ্য স্পাইনাল কর্ড, সো দ্য নেচার নোজ, সো দ্যাট নেচার protected this brain and spinal cord within a bony coverings, bony vault. The brain is protected by the cranial bones and facial bones, mainly, sorry, cranial bones, facial bones, no, cranial bones, and spinal cord is protected by the vertebrae. এইবার এই ভার্টিব্রি থেকে, এই স্পাইনাল কর্ড থেকে এই নার্ভসগুলি বেরিয়েছে। কেমন? এক একটা জায়গায় এক একটা নার্ভ। প্রথম নার্ভস যেটা হচ্ছে C1 নার্ভ। C1 মানে কি? সার্ভাইকাল 1 নার্ভ। সার্ভাইকাল 2 নার্ভ আমরা বলি C2। সার্ভাইকাল 3 নার্ভ C3, C4, C5, C6, C7, C8। T1 মিন থোরাসিক 1, থোরাসিক 2, থোরাসিক 3। এই যে স্পাইনাল কর্ড, আর এই হচ্ছে ব্রেনটা, এইখান থেকে C1 বেরিয়েছে, C2 বেরিয়েছে, C3 বেরিয়েছে, এবং দুপাশে দুটো C1 বেরিয়েছে। এইটুকুনি এলাকা অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড আমরা বলি স্পাইনাল সেগমেন্ট। তার মানে কি কোনো ভাগ আছে? নো। কোথাও কেউ বুঝতেই পারবে না দুভাগ। আমরা ধরে নিচ্ছি দুপাশে দুটো C1টাকে মাঝখানে রেখে এইটুকুনি এরিয়া অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড ইজ দ্য C1 স্পাইনাল সেগমেন্ট। এটা হচ্ছে C2 স্পাইনাল সেগমেন্ট, এটা হচ্ছে C3 স্পাইনাল, C4, C5 এরকম করে চলে গেল। কেমন? আমরা কোথাও কোনো ভাগ নেই, কিন্তু লাইন নেই, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি এইটুকুনি এলাকা এইটা। তাহলে এইটুকুনি গেল। তারপরে নেক্সট যেটা কোশ্চেন, নেক্সট যেটা হচ্ছে, এই পরে আসছে আমাদের যেটা প্লেক্সাসে লাগবে এইবার এই ফ্যাক্টরগুলি।
স্পাইনাল কর্ডটাকে যদি কাটি এরমভাবে, তাহলে দেখবে সেকশনটা এইরকম। এইখানে একটা ডিপ একটা গ্রুভ রয়েছে, তাকে বলি অ্যান্টিরিয়ার মিডিয়ান ফিশার। পস্টিরিয়রলি একটা গ্রুভ রয়েছে, পস্টিরিয়র সালকাস। এরপরে যদি আমরা খালি চোখে নেকেড আই আমরা যদি দেখি এই কাট সেকশনটা, তাহলে আমরা দুটো জিনিস দেখব। মধ্যিখানে একটা ক্যানেল আছে, কেমন? স্পাইনাল ক্যানেল, যেটা একদম টোটাল স্পাইনাল কর্ড অবধি রয়েছে, সেটা কন্টেন্ট সিএসএফ, সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড। কেমন? মধ্যিখানে একটা ক্যানেল রয়েছে। কাট সেকশনে এইরকম লাগছে, কিন্তু ক্যানেলটা হচ্ছে এরকমভাবে নিচে পুরো নেমে গেছে একদম, যেখানে স্পাইনাল অবধি। কেমন? এটা কি থাকে? সিএসএফ, এক ধরনের ফ্লুইড থাকে, তাকে বলি সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড। গেল। এই সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইডটাকে কেন্দ্র করে একটা ডিপ এরকম বাটারফ্লাই শেপেড এরকম দেখা যাচ্ছে। সেটা কি এরকম শুধু এইটুকুনি না, সেটাও এরকম নেমে গেছে নিচে। আমরা যখন কাট সেকশন করছি এরকম দেখতে লাগছে, বুঝতে পেরেছো? তার মানে নয় শুধু এরকম একটুখানি রয়েছে, এটাও এরকম স্পাইনাল কর্ডের সাথে নেমে গেছে। কেমন? এইটা কেন ডিপ? কারণ এইখানে সেল রয়েছে, সেল বডি অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে, নিউরনস অ্যান্ড ফিউ নিউরোগ্লায়া। এখানে সেল বডি রয়েছে, ফলে ডিপ স্টেইন নিয়েছে। তাহলে আমরা এটাকে কি বলি? গ্রে ম্যাটার। গ্রে ম্যাটার, স্পাইনাল গ্রে ম্যাটার অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। আর চারপাশে এরপরে দেখেছো, ভালো করে যদি মাইক্রোস্কোপে দেখি, এরমভাবে ফিউ ফাইবার্স রয়েছে। এইগুলি হচ্ছে অ্যাকশনস অ্যান্ড ডেনড্রনস অফ দ্য নার্ভ সেলস। এটাকে বলি আমরা হোয়াইট ম্যাটার, স্পাইনাল গ্রে ম্যাটার অ্যান্ড হোয়াইট ম্যাটার। এই গ্রে ম্যাটারের আবার সামনের দিকটাকে বলি আমরা অ্যান্টিরিয়ার হর্ন, আর পেছনের দিকটাকে বলি পস্টেরিয়ার হর্ন। এটাকে বলি সেন্ট্রাল ক্যানেল অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, আগে বলে দিয়েছি আমি। কেমন? অ্যান্টিরিয়ার হর্ন অ্যান্ড পস্টেরিয়ার হর্ন। হ্যাঁ, বড় করে দিলে তো পুরোটা আঁকা যাবে না, আমি এটা বড় করে আঁকছি। একটা জিনিস দেখেছো, পস্টেরিয়র হর্নটা মোরলেস টাচ করেছে সারফেসকে, এটা কিন্তু টাচ করেনি। এইভাবেই আমরা মাইক্রোস্কোপে চিনতে পারি যে কোনটা অ্যান্টিরিয়র হর্ন, কোনটা পস্টেরিয়র হর্ন। আর ওটা ইউজুয়ালি টেপারিং হয়, আর এই দিকটা একটু বালবাস হয়। বালবাস মানে কি? বাল্বের মতো ফোলা। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র হর্ন, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র হর্ন। রয়েছে সমস্ত জায়গায় রয়েছে, ফ্রম C1 টু একদম কক্সিস 1 অব্দি এটা রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায়, আগেই বলেছি এটাকে স্পাইনাল সেগমেন্ট বলে, C1 সেগমেন্ট, C2 সেগমেন্ট স্পাইনাল কর্ডে রয়েছে। সেইখানে T1 থেকে L1 অব্দি, মানে কি থোরাসিক 1 স্পাইনাল সেগমেন্ট থেকে লাম্বার 1 স্পাইনাল সেগমেন্ট অব্দি, এবং S2 S3 S4 স্যাক্রাল 2 স্যাক্রাল 3 এবং স্যাক্রাল 4 সেগমেন্টেই এইটুকুনি জায়গাতে আরেকটা হর্ন রয়েছে। তাহলে সব জায়গায় এই হর্নটা নেই। হর্ন মানে কি? শিং, শিংয়ের মতো বেরিয়ে আছে বলে হর্ন বলা হচ্ছে। এইটাকে বলা হয় ল্যাটারাল হর্ন। কোথায় থাকছে? T1 to L1, sometimes L2 and S2 S3 S4। আর এইসব জায়গায় রয়েছে সেল বডি অফ দ্য নার্ভ। আমরা জানি নিউরন একটা সেল বডি রয়েছে, আর ডেনড্রন রয়েছে,
আর একটা লম্বা ইউজুয়ালি লম্বা অ্যাকশন রয়েছে। এখানে সেল বডি, আর এখানে নানা রকম মাইটোকন্ড্রিয়া, নিজেল সাবস্টেন্স, গলগি অ্যাপার সব রয়েছে। তাহলে এই সেল বডিগুলি রয়েছে এইখানে, আর এটাকে এই ডেনড্রনস এবং অ্যাকশনকে আমরা বলি ফাইবার্স, নার্ভ ফাইবার্স। এই নার্ভ ফাইবার্সগুলি রয়েছে এখানে, কেমন? আর এই পুরোটার নাম হচ্ছে নিউরন, এবং সেল বডি অফ দ্য নিউরনের আরেকটা নাম রয়েছে পেরিক্যারিয়ন। পেরিক্যারিয়ন। আচ্ছা, এই যে সেল বডি রয়েছে, এরপরে যেটা আমাদের জানতে হবে, ঠিক আমরা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমে যেরকম বলেছিলাম, অ্যাফারেন্ট এবং ইফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট মানে কি? when I am going towards this, so I am the afferent to this. When I am going outside this, I am efferent. কোনো কিছু যখন যাচ্ছে কোনো জায়গাকে আমরা যদি পয়েন্ট অফ রেফারেন্স বলি, এটার দিকে যাচ্ছে, সুতরাং এটা হচ্ছে এফারেন্ট, এখান থেকে বেরোচ্ছে, এটা হচ্ছে ইফারেন্ট। কেমন? এবার আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের অনেকগুলি কাজ, তার মেইন কাজ হচ্ছে দুটো। একটা হচ্ছে মোটর অ্যাক্টিভিটি, এই যে অ্যাকশন করছি, এই যে করছি, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য মোটর অ্যাক্টিভিটি। অ্যান্ড মোটর অ্যাক্টিভিটি ডিপেন্ডস আপন দ্য অ্যাকশন অফ মাসেলস। এই মাসেলস আবার দুরকম আছে, স্কেলিটাল মাসেল এবং স্মুথ মাসেল। স্কেলিটাল মাসেল এই যে রয়েছে বাইসেপস, ডেল্টয়েড, পেক্টোরালিস মেজর, পেক্টোরালিস মাইনর, যেগুলি বললাম। আর স্মুথ মাসেল কোথায় রয়েছে? অনেক জায়গাতেই রয়েছে, আমাদের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেমে রয়েছে, কেমন? তারপরে হচ্ছে ট্র্যাকিয়াতে রয়েছে, তারপরে ইউরেটারে রয়েছে, ইউরিনারি ব্লাডারে রয়েছে, এইসব জায়গায় রয়েছে স্মুথ মাসেল। আর কোথায় রয়েছে? ব্লাড ভেসেলে। ব্লাড ভেসেলে রয়েছে স্মুথ মাসেল। এই মাসেলগুলিকে অ্যাকশন করার জন্য দরকার হচ্ছে নার্ভস। যেমন লাইটটা জ্বলবে ওয়্যার দিয়ে, ওটা হচ্ছে নার্ভস, আর এটা হচ্ছে মাসেল। তাহলে এটাকে, সুতরাং, আর নার্ভস কোথা থেকে আসছে? ব্রেইন এবং স্পাইনাল কর্ড থেকে আসছে, সেখান থেকে অর্ডার দিচ্ছে। তাহলে আমরা এইগুলিকে বলি মোটর নার্ভস। মোটর, মোটর মিনস অ্যাক্টিভিটি, মোটর গাড়ি, মোটর মিনস অ্যাক্টিভিটি। সো এগুলিকে বলি মোটর নার্ভস। তার মানে মোটর নার্ভস আবার দুরকম হতে পারে। একটা হচ্ছে সোমাটিক বা স্কেলিটালকে করছে, আরেকটা হচ্ছে অটোনমিক, sympathetic or parasympathetic, whatever it may be. এই sympathetic and parasympathetic কাকে সাপ্লাই করছে? ওই স্মুথ মাসেলস। জিআই সিস্টেমে যেটা রয়েছে, ইউরেটারে রয়েছে, ব্লাড ভেসেলে রয়েছে, সেইগুলিকে সাপ্লাই করছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। আর আমাদের স্কেলিটাল সিস্টেমে নার্ভাস করছে সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম। তার মানে দেখতে পাচ্ছ দুটো আবার মিশে গেল। এই পেরিফেরাল এটা এক হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, যাকে ওইসব ডিপে যাওয়ার দরকার নেই। তাহলে এটা গেল মোটর সিস্টেম। কেমন? এই মোটর সিস্টেমের প্রথম মোটর সিস্টেম কিন্তু আমাদের শুরু হয় ব্রেন থেকে। ব্রেনের মধ্যে একটা জায়গা রয়েছে সেরিব্রাম কর্টেক্স, সেখান থেকে মোটর সিস্টেমের ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটিটা শুরু হয়। সুতরাং ফার্স্ট সেল বডি রয়েছে মোটর সিস্টেমের ব্রেনে। ব্রেনের কোথায় রয়েছে? সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে। সেখান থেকে ওর অ্যাকশনটা নামতে থাকে, নার্ভ ফাইবার নামতে থাকে, ব্রেন দিয়ে নামছে, স্পাইনাল কর্ডে নামছে, কেমন? নামতে নামতে এইখানটায়, মানে এত দূর যেতে হয় যে একটা ট্রেন পারে না, তার জন্য আরেকটা ট্রেনের দরকার হয়। সেই ট্রেনটা এখানে গিয়ে শেষ হলো। এটা কোথার থেকে নামছে? সেরিব্রাম থেকে নামছে নুনি। এটা কি? এটা অ্যাকশন। অ্যাকশনের সেল বডি কোথায় রয়েছে? মোটর হর্ন অ্যান্ড প্রি মোটর এই মোটর এরিয়া বলে সেরিব্রাম কর্টেক্সে। সে এখানে নেমে শেষ হলো। সে রিলে রেসের হ্যান্ডওভার করে দিল ব্যাটনকে এইখানটায়। এইখান থেকে আরেকটা নিউরন স্টার্ট হলো। আরেকটা নিউরন স্টার্ট হলো, সেটাই হচ্ছে ফাইনাল নিউরন। সেটা আলটিমেটলি চলে যাবে মাসেলে। কেমন?
এবং এই যে নিউরনের সেল বডি রয়েছে অসংখ্য অসংখ্য নার্ভ ফাইবার নামছে, একটা তো নয়, প্রচুর নার্ভ ফাইবার ওপর থেকে নামছে। কেউ ডেল্টয়েডকে করবে, কেউ ব্রেকিয়ালিসকে করবে, হ্যাঁ। সুতরাং একাধিক রয়েছে, একাধিক নামছে। এই সেল বডিকে আমরা বলি আলফা মোটর নিউরন অর অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেলস, কারণ অ্যান্টিরিয়র হর্নে থাকে, আমরা বলি আলফা মোটর নিউরন বা অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল। এছাড়াও মাসেলের মধ্যে কিছু কিছু থাকে গামা মোটর নিউরন, এগুলি পরে ডিটেলসে পড়বে। তাহলে এখানে বলি অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল। আর এই যে এগুলি এক একটা ছোট ছোট নার্ভ ফাইবার বেরোচ্ছে, তাকে বলি আমরা রুটলেট। এই রুটলেটগুলি পরে একটা করে জয়েন করে করে রুট তৈরি করে, অ্যান্টিরিয়র রুট। ছোট ছোট নার্ভ ফাইবার বেরো, চোখে দেখা যায়, এবং আলটিমেটলি দে জয়েন টুগেদার টু ফর্ম এ অ্যান্টিরিয়র রুট। এটা কিন্তু রুট হচ্ছে, কেমন অ্যান্টিরিয়র রুট, আরেকটা রুট আছে তার সাথে গোলাবে না, কেমন, বা এগুলিকে রুটলেট বলে। এটা গেল একটা অ্যাক্টিভিটি নার্ভের, বাবারে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা অ্যাক্টিভিটি কি, সেন্সেশন। এই যে ব্যথা লাগছে, গরম লাগছে, টেম্পারেচার, পেইন, টাচ, টাচ, টেম্পারেচার, সেগুলি এক ধরনের সেন্সেশন, সোমাটিক সেন্সেশন, পেইন, টাচ, টেম্পারেচার। এছাড়াও কিছু স্পেশাল সেন্স রয়েছে, চোখে দেখছি, কানে শুনছি, সেগুলি স্পেশাল সেন্সেশন। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট সেন্সেশন রয়েছে প্রপ্রায়োসেপটিভ সেন্সেশন। আমরা চোখ বন্ধ করেও আমরা বুঝতে পারছি এইটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার জিনিস। আমাদের জয়েন্টটা কি পজিশনে আছে, ফ্লেকশন না এক্সটেনশন, জয়েন্ট সেন্স। আমার মাসেল সেন্স, মাসেলটা অ্যাকশন করছে না রিল্যাক্স করছে, আমি কথা বলছি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, মাসেল সেন্স। এছাড়া আছে ভাইব্রেশন সেন্স, কেউ যদি এখানে ভাইব্রেশন করে আমরা বুঝতে পারি। প্লাস 3 ডাইমেনশনাল ফিগারে যেটা রয়েছে আমার মাথা উপরে পা উপরে, একটা 3 ডাইমেনশনাল সেন্স, সেটাও এক ধরনের সেন্স। সুতরাং সেইটাকে বলি আমরা প্রপ্রায়োসেপশন। প্রপ্রায়োসেপশন, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। আমার পিঠের দিকে দুটো পয়েন্ট কেউ লাগালো, আমি কিছু না দেখেও বুঝতে পারছি দুটো পয়েন্ট লেগেছে, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। এগুলি সমস্ত প্রপ্রায়োসেপশনের মধ্যে পড়ছে। বিশেষ করে 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে আমরা যে রয়েছি, উই আর লিভিং ইন এ 3 ডাইমেনশনাল স্পেস, কীভাবে রয়েছি, এবং মাসেল সেন্স, জয়েন্ট সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স, এগুলি হচ্ছে প্রপ্রায়োসেপশন। সেগুলি কিছু কিছু কনসাস আমরা বুঝতে পারি, কিছু কিছু আনকনসাস রয়েছে। সব সময় ঘুমের মধ্যেও প্রপ্রায়োসেপশন ব্রেনে যাচ্ছে, সেটা মেনলি সেরিবেলামে যায়। যাকে ওটা ছেড়ে দাও, মেনলি সেন্স রয়েছে, কেউ টিপলে যাচ্ছে, ব্যথা দিচ্ছে, কানে শুনছে, সেইগুলি রয়েছে, এগুলিকে বলে সেন্সারি সিস্টেম, সেন্সেশন। ওর মধ্যে দুটো ভাগ আছে, পরে তোমরা ডিটেলস যখন পড়বে না তখন পড়বে। তা মেইন আমরা যেহেতু পেরিফেরি, আমরা পেইন, টাচ, টেম্পারেচার নিয়েই বলছি। এই পেইন, টাচ, টেম্পারেচার কোথাতে, ঠিক আর্টেরিয়ার ভেনের মতো। আর্টারি যখন এখান থেকে শুরু হচ্ছে, তারপরে এটা যাবে নার্ভে, এই মাসেলে। আর সেন্সেশন শুরু হচ্ছে এখান থেকে, স্কিন থেকে, মাসল থেকে, জয়েন্ট থেকে, সেখান থেকে সেন্সেশন শুরু হচ্ছে। ওটা কোথায় যাবে, আলটিমেটলি ব্রেনে, থ্যালামাসে যাবে। সুতরাং নিউরন, তার জন্য নিউরন আছে, তাকে আমরা বলি ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। কি করছে ওটা, ক্যারি, ফাইনাল যে সেন্সারি এরিয়াটা রয়েছে সেখান থেকে ইনফরমেশনটা গ্যাদার করে ক্যারি করছে, কেমন, তাকে বলি আমরা ফার্স্ট অর্ডার সেন্সারি নিউরন। ফার্স্ট অর্ডার কেন, প্রথম, ইট ক্যারিজ দ্য ফার্স্ট ইনফরমেশন, তো ফার্স্ট অর্ডার সেন্সারি নিউরন। ওর সেল বডিটা কোথায় রয়েছে, এখানে নো, সেল বডি রয়েছে ক্লোজ টু দ্য স্পাইনাল কর্ড। ব্রেনের কোথায় রয়েছে, আমি ক্রেনিয়াল নার্ভাস সেন্সরি আনছি না, ওটা আরো কমপ্লিকেটেড আছে, পরে পড়বে। এই জায়গাটায় সেল বডিটা রয়েছে, এইখানে সেল বডিটা রয়েছে। কেমন, যখন অ্যাসেম্বলড অফ নার্ভ সেল
একটা জায়গায় এবং ভিজিবলি দেখা যায়, তাকে আমরা বলি গ্যাংলিয়ন। গ্যাংলিয়ন প্লুরাল হচ্ছে গ্যাংলিয়া। সুতরাং এটা যেহেতু অ্যাসেম্বলড অফ নার্ভ সেল বডি রয়েছে, এটা হচ্ছে গ্যাংলিয়া। কেমন গেল? তাহলে এইটার এইবার বলো, এইটার এটা অ্যাকশন না ডেনড্রনস যেটা যাচ্ছে? কি মনে হয় যেটা নিয়ে যাচ্ছে ইনফরমেশন? অ্যাকশন না ডেনড্রনস? অ্যাকশনস। যে ইনফরমেশন নিয়ে যায়, এটা ভালো করে জেনে রাখো, দিস ইজ দ্য সেল বডি অফ দ্য নার্ভ। সেইখানে ডেনড্রন রয়েছে, আর ইউজুয়ালি একটা অ্যাকশন থাকে। যে ইনফরমেশন সেল বডিতে আসছে ইউজুয়ালি বাই দ্য ডেনড্রনস, আর সেলের যে অর্ডারটা ক্যারি করে বাইরে যাচ্ছে, মাসেলে যাচ্ছে, সেটা ইউজুয়ালি ক্যারিড বাই দ্য অ্যাকশনস। সো এটা হচ্ছে অ্যাকশন। আর এইখানে কিন্তু উল্টো, সেই যে পায়ের থেকে সেন্সেশন, থাই থেকে সেন্সেশন, হাত থেকে সেন্সেশন, এখান থেকে সেন্সেশন, সেটা নিয়ে আসছে ডেনড্রন। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। সেন্সেশন নিয়ে এলো, এবং এটাকে আমরা কি বলি? পস্টিরিয়র রুট গ্যাংলিয়া বা সেন্সারি গ্যাংলিয়া, কারণ পস্টিরিয়র রুটে রয়েছে। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র রুট। এইখান থেকে এবার ছোট ছোট অ্যাকশন বেরোলো, বেরিয়ে এইখানটায় ঢুকছে। এইখানে এবার রিলে করছে ফার্স্ট অর্ডার। তাহলে এই পুরোটা হচ্ছে একটা নিউরন, এইটা হচ্ছে সেল বডি। বুঝতে পেরেছো কি? এটা এই পুরোটা হচ্ছে সেল বডি, এটা হচ্ছে ওর ফাইবার্স। এইটা এখানে ছোট, এখানে তাহলে কি, এখানে ছোট ছোট ডেনড্রন রয়েছে। এইখানটায় যদি দেখা যায়, তাহলে আমি ওটা আঁকছি। এই ওপরের থেকে সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে, সেরিব্রাল কর্টেক্সে ফার্স্ট অর্ডারের সেল রয়েছে, এখান থেকে ছোট ডেনড্রন রয়েছে, সেখানে অন্য ইম্পালস রিসিভ করছে, তারপরে এই অর্ডার দিচ্ছে, নিয়ে এইখানটায় এলো, অ্যান্ড ইট এন্ডস। এবং এখান থেকে ছোট ডেনড্রন শুরু হয়ে এই আলফা মোটর নিউরন নিয়ে এবার অ্যাকশনটা গেল। এই জায়গাটাকে বলে সাইন্যাপস। ঠিক সিমিলারলি এর সেল বডিটা আছে এখানে, এর ডেনড্রনটা নিয়ে এলো, এবার ছোট অ্যাকশন এইখানে গিয়ে শেষ হয়ে গেল। এইখান থেকে এবার আরেকটা নিউরন স্টার্ট হয়ে আলটিমেটলি ক্রসিং হবে, অনেক ব্যাপার আছে, ব্রেনে গিয়ে থ্যালামাসে যাবে, আমরা সেন্সেশরি, এবং আলটিমেটলি সেরিব্রাল কর্টেক্সে যাবে, সেইখানে আমরা পেইন, টাচ, টেম্পারেচার বুঝতে পারব। তাহলে এটা যদি অ্যান্টিরিয়র রুটলেট বলি, এটা হচ্ছে পস্টিরিয়র রুটলেট। কেমন গেল? এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র রুট, ওটাকে বলে পস্টিরিয়র রুট অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভ। এই রুটের সাথে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের রুটের গোলাবে না। আরেকটা রুট আসবো আমি, এটা কিন্তু অনলি যখনই রুট বলবে তাহলে বলতে হবে স্পাইনাল নার্ভ। ইট ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়র রুট অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভ, ইট ইজ দ্য পস্টিরিয়র রুট অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভ। অ্যান্টিরিয়র রুট বলে ছেড়ে দিলে হবে না, তাহলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। গেল? তাহলে গেল অ্যান্টিরিয়র রুট, এটা গেল পস্টিরিয়র রুট। অ্যান্টিরিয়র রুটটা কি? মোটর। আর পস্টিরিয়র রুটটা কি? সেন্সারি। এটা আমাদের পেইন, টাচ, টেম্পারেচার ব্রেনে নিয়ে যাবে, আর এর থেকে ব্রেন থেকে অর্ডারটা গেল। এইটা কি তাহলে? ইট ইজ দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক, এই যে স্মুথ মাসেলকে অর্ডার করবে কে? এ তো পারবে না, এ তো সোমাটিকের আন্ডারে, এ তো শুধু স্কেলিটাল মাসেলকে করবে। যে স্কেলিটাল মাসেল রয়েছে বাইসেপস, ট্রাইসেপসকে করবে। এবার ব্লাড ভেসেলকে কে করবে? জিআই ট্র্যাক্টের মাসেলকে কে করবে? ইউরিনারি ব্লাডারের মাসেলকে কে করবে? তার জন্য নেচার এখানে দিয়ে দিয়েছে। এই সেলগুলি থেকে বেরিয়ে ঠিক এখান দিয়েই যায়, এর সাথে মিশে চলে যায়। এইটাকে বলে ল্যাটারাল হর্ন সেল, যেটা T1 and L1, T1 থেকে L1 মেইনলি নয়, অনলি মেন্ট ফর দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, and S2, S3, S4 is meant for the parasympathetic nervous system. গেল?
তাহলে আমি এবার একটা অত ভাগ এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার রুট, এই পস্টিরিয়র রুট, এটা অ্যান্টিরিয়ার রুট, তাই তো? আর এখানে গ্যাংলিয়ানটা রয়েছে, পস্টিরিয়র রুট গ্যাংলিয়ান। ছোট্ট করে আছে, এটা গেল ডরসাল, অনেক সময় এটাকে ডরসাল রুট বলে, এটাকে ভেন্ট্রাল রুট বলে। নার্ভের ক্ষেত্রে আমরা এমব্রিওলজিক্যাল ডেফিনেশনটাকে করি, অ্যান্টিরিয়ার মানি হচ্ছে ভেন্ট্রাল এবং পেছনেরটাকে বলি পস্টেরিয়ার ও ডরসাল, একই জিনিস। এই অ্যান্টিরিয়ার এই পুরো জিনিসটা ভার্টিব্রাল ক্যানেলের মধ্যে আছে, ভার্টিব্রার মধ্যে আছে। এবার ভার্টিব্রার সাইডে ফুটো রয়েছে, তাকে বলে ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন। দুটো ভার্টিব্রা যখন একটা T1 ভার্টিব্রা অ্যান্ড T2 ভার্টিব্রা যখন জয়েন করছে, সাইডে দুপাশে দুটো সাইডে একটা গোল হোলস তৈরি হয়, সেটাকে বলে ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন। ইন্টার মিন্স ইন বিটুইন টু ভার্টিব্রার জন্য রয়েছে, তাকে বলা হয় ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন। কেমন? এই যে দুটো রুট হলো, এ এলো অ্যান্টিরিয়ার রুট, পস্টেরিয়র রুট অফ দ্য স্পাইনাল সেগমেন্ট, এই দুটো ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেনের সাথে যোগ হলো, দুটো একসাথে হয়ে গেল। কোথায় হলো? অ্যাট দ্য লেভেল উইদিন দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন। যেই যোগ হলো, দ্যাট ইজ দ্য স্পাইনাল নার্ভ। এই স্পাইনাল নার্ভ শুরু হয়ে গেল। তাহলে এটা কিন্তু হাফ অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভ অনলি ক্যারিং দ্য মোটর, ইট ইজ দ্য হাফ অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভ ক্যারিং দ্য সেন্সরি। এই দুটো কোথায় যোগ হচ্ছে? at the level of the intervertebral foramen and comes out from the vertebral canal. ভার্টিব্রা থেকে বেরিয়ে এসে এবার যাবে, এবং তখন যেই যোগ হয়ে গেল, তখন এটার নাম হয়ে গেল স্পাইনাল নার্ভ। And so spinal nerve is a mixed nerve carrying both motor and sensories. If it is a C1, cervical 1, C2, T1, T2, T3, T4 in this way. তাহলে এটা বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এসে ওর শান্তি নেই, আরো কাজ করতে হবে। বেরিয়ে এসেই আবার ডিভাইড করলো, একটা সামনে গেল, একটা পেছনে গেল। সামনেটাকে বলি অ্যান্টিরিয়ার র্যামাই অথবা ভেন্ট্রাল র্যামাই, অনেকে অ্যান্টিরিয়ার প্রাইমারি র্যামাইও বলে, বাট ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই। আর পেছনটাকে কি নাম দেব? ভুল বলেছি, অ্যান্টিরিয়ার র্যামাস, সিঙ্গুলার নাম্বার, যখন প্লুরাল হবে তখন র্যামাই হবে। সো অ্যান্টিরিয়ার র্যামাস অ্যান্ড পস্টিরিয়রটাকে বলো পস্টিরিয়র র্যামাস। তাহলে স্পাইনাল কর্ড, যেই স্পাইনাল নার্ভ তৈরি হলো, একটু গিয়েই ওটা ডিভাইড হচ্ছে ইন্টু টু ডিভিশন, ভেন্ট্রাল অর অ্যান্টিরিয়ার র্যামাস অ্যান্ড ডরসাল অ্যান্ড পস্টিরিয়র র্যামাস। এইবারে অ্যান্টিরিয়ার র্যামাস নানা রকম কাজ করে, এগিয়ে আসে, এসে এখান থেকে একটা ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ দেয়, আরও এগিয়ে সেখানে মিডিয়াল দেয়, পস্টিরিয়র র্যামাস এখানে এরম ব্রাঞ্চ দেয়, এর সাথে এ আবার যোগ হয়, এর সাথে এ যোগ হয়, অনেক ব্যাপার আছে, ছেড়ে দেয়। তাহলে আমি কি শিখলাম? যে স্পাইনাল নার্ভ কিভাবে ফর্মেশন হচ্ছে? অ্যান্টিরিয়ার বাই কম্বিনেশন অফ দ্য অ্যান্টিরিয়ার রুট অ্যান্ড পস্টিরিয়র রুট। Anterior root is meant for motor and posterior root meant for sensation. And after formation of the spinal nerve, it divides into a ventral rami, which supply the anterolateral part of our body, and dorsal rami or posterior rami supply the posterior part of the body, mainly muscles and also the taking sensation from that area. গেল? তাহলে এইটা শিখলাম। এরপরে কোনো কোনো জায়গায়, for example, C5 মানে কি? সার্ভাইকাল 5। এই যে নার্ভগুলি বেরিয়েছে স্পাইনাল কর্ড থেকে, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 অ্যান্ড কত হলো? T1, 1, 2, 3, 4, 5। এটা আবার দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে, এটাও দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে, এটাও দুটো ভাগে। এই একটা দিকই করছি, অনলি ভেন্ট্রাল রুট এইবারে করছে, অনলি ভেন্ট্রাল র্যামাই, নট দ্য ডরসাল র্যামাই। এটা ভালো করে ক্লিয়ার করো। ডেফিনেশনে শুধু যদি লেখো ইট ইজ প্লেক্সাস ইজ ফর্মড বাই দ্য C1, এই C5 to T1 নার্ভ ভুল,
partially correct. So only the ventral rami, not the dorsal rami, join with each other. এটার সাথে এটা জয়েন করছে, এটার সাথে এটা জয়েন করছে, ফর্ম এ নেটওয়ার্ক, তাকেই আমরা বলি প্লেক্সাস, নার্ভ প্লেক্সাস। তাহলে প্লেক্সাস কখন হবে? অনলি বাই একটার সাথে আরেকটা জয়েন করছে অ্যাডজেসেন্ট নার্ভসের সাথে টু ফর্ম এ নেটওয়ার্ক লাইক থিংস, দ্যাট ইজ কল্ড প্লেক্সাস। These plexus not only limited only to the brachial area, it also present in the cervical area, it present also in the lumbar area, it is present also in the sacral area. সুতরাং এটার নাম হচ্ছে সার্ভাইকাল এরিয়াতে যেটা রয়েছে C1 C2 C3 C4 নিয়ে তাকে বলি আমরা সার্ভাইকাল প্লেক্সাস, ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, লাম্বার প্লেক্সাস, স্যাক্রাল প্লেক্সাস, স্যাক্রোকক্সিডিয়াল প্লেক্সাস অনেকে বলে, স্যাক্রাল প্লেক্সাস। সুতরাং আমাদের এখানে চারটে এরকম প্লেক্সাস রয়েছে। কি করে প্লেক্সাস ফর্মেশন করছে? বাই জয়নিং উইথ অফ দ্য ভেন্ট্রাল র্যামাই অফ ওয়ান উইথ আদার। তাহলে এই কথাটা ক্লিয়ার করবে ভেন্ট্রাল র্যামাই। ডরসাল র্যামাই অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভ ডু নট কাম ইন দ্য ফর্মেশন অফ প্লেক্সাস। তাহলে এইটা করে উইথ ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড বুঝতেই পারছো এইখানে বোথ সিম্প্যাথেটিক এবং স্কেলিটাল মাসল রয়েছে। কেন সিম্প্যাথেটিক থাকবে কোথায়? C1 এ কি সিম্প্যাথিক থাকবে? C2 বা সিম্প্যাথিক নয়, সরি, অটো, হ্যাঁ সিম্প্যাথেটিকই বলছি, কারণ প্যারাসিম্প্যাথেটিক একদম নিচে, C2 তে থাকবে না, কিন্তু T1 এ থাকবে। এবং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই T1 থেকে যে সিম্প্যাথেটিক করছে শুধু এইখানে সাপ্লাই করছে তা নয়, ওপরেও যাচ্ছে, গিয়ে সাপ্লাই করছে, এটা তোমরা পরে ডিটেলসে পড়বে। তাহলে এবার একটুখানি ছবি দেখি, তাহলে আরো আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে। ক্লিয়ার হয়েছে তো জিনিসটা? গ্রস, এই দেখো, দিস ইজ দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন। দুটো ভার্টিব্রার মাঝখানে এরকম গ্যাপ আছে, এই দুটো রুট জয়েন করে এবার নার্ভ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এইটা হচ্ছে স্পাইনাল নার্ভ, বেরিয়ে পরে ভাগ হবে। এই যে স্পাইনাল কর্ড ভার্টিব্রাল ক্যানেলের মধ্যে রয়েছে, এই যে এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড, এরম ভাবে নেমে যাচ্ছে আর পাশ দিয়ে ব্রাঞ্চ দিচ্ছে। এই দেখো, এটা হচ্ছে সামনের দিক, এটা পেছনের দিক। কেন? বডিটা, এটাকে বলে বডি অফ দ্য ভার্টিব্রা, এটাকে বলে স্পাইনাস প্রসেস। স্পাইনাস প্রসেসটা পেছনে থাকে। এইটা হচ্ছে, এই স্পাইনাল নার্ভ তৈরি হলো, হয়েই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল র্যামাস, এটা হচ্ছে ডরসাল র্যামাস। এই যে রুটলেট, অ্যান্টিরিয়র রুটলেট, পস্টেরিয়র রুটলেট, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র রুট গ্যাংলিয়ান বা ডরসাল রুট গ্যাংলিয়ান, এবং দুটো জয়েন করছে, এই স্পাইনাল নার্ভ তৈরি হলো। এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড কভারেড বাই দ্য মেনিনজেস। এটা ক্লিয়ার ভিউ, anterior root of the spinal nerve, spinal cord, posterior root, dorsal root ganglion, spinal nerve join করলো, ওই posterior division, posterior ramus, ventral ramus, ventral ramus এবার ডিভাইড করছে, একটা lateral cutaneous branch দেয়, এটা একটু লাগবে। এই যে ventral ramus বেরোচ্ছে, এটা always gives a lateral cutaneous branch, laterally একটা স্কিনে সাপ্লাই করার জন্য ব্রাঞ্চ দেয়, তাকে বলে lateral cutaneous branch। এটা মনে থাকে যেন। ও বাবা, এটা এনে দাও তো, ওই স্লাইড শোতে নিয়ে এসো, এটা ছোট হয়ে গেছে। This is the real picture. এই যে স্পাইনাল কর্ড যাচ্ছে, এই হচ্ছে ভেন্ট্রাল র্যামাস নার্ভস গুলি যাচ্ছে, আর এই পাশে এটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক চেইন। পরে পড়বে তোমরা সিম্প্যাথেটিক চেইন, এই সিম্প্যাথেটিক চেইন, এই সিম্প্যাথেটিক চেইনের সাথে যোগ রয়েছে স্পাইনাল নার্ভের, পরে পড়বে তোমরা, এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, এইগুলি এখন থাক।
এরপরে আমরা আজকের ডেফিনেশন শুরু করছি উইথ দিস ইন্ট্রোডাকশন। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ইজ এ নার্ভ প্লেক্সাস দ্যাট ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য ভেন্ট্রাল, এই কথাটা লিখতেই হবে, or anterior primary ramus of the C5 to T1 spinal nerves, and it is situated partly in the neck, partly in the axilla. পুরো সো ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস আমাদের হেড নেকেও পড়তে হবে, আমাদের এখানেও পড়তে হবে। সুতরাং ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস তোমার ফার্স্ট পেপারেও আসতে পারে, সেকেন্ড পেপারেও আসতে পারে, বুঝতে পেরেছ? সুতরাং সেকেন্ড পেপারে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস দিল কেন স্যার বললে চলবে না, কারণ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস সিচুয়েটেড পার্টলি ইন দ্য নেক, পার্টলি ইন দ্য অ্যাক্সিলা। C5 to C8 দরকার নেই, C5 to T1 লিখলেই হয়, C5 to T1। কিন্তু ওইটা যেন মিস না করে, ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই, কারণ ডরসাল র্যামাই ডাজন্ট কাম। এরপরে যেটা হচ্ছে এবার ফরমেশন, এই যে এইরকম একটা ফরমেশন হয়, দেখি ছবি আছে কিনা, হ্যাঁ, এই দেখো এক একটার সাথে একটা যোগ করে এরকম একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করছে, সেটাকেই বলে প্লেক্সাস, সেটাকেই বলা হয় নার্ভ প্লেক্সাস। যেটা এখানে রয়েছে সার্ভাইকাল প্লেক্সাস, এইখানে রয়েছে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, এইখানে রয়েছে লাম্বার প্লেক্সাস, স্যাক্রাল প্লেক্সাস, এটসেট্রা। এরপরে যেটা জানতে হবে ফরমেশন। আমি বলেছিলাম রুট, দুটো রুট আলাদা এবারে থাকবে। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসে বা যে জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে আর টি, এইটা মনে রাখবে ডি সি। এই ফরমেশন পড়তে গেলে আমাদের RTDC কথাটা মাথায় ঢুকে দিতে হবে। আর ফর রুট, এই রুট কিন্তু ওই রুট নয়, বারবার বলছি, ইট ইজ দ্য রুট অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। আগে যে রুট বলেছিলাম ওটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের রুট, এই রুট হচ্ছে আলাদা। টি হচ্ছে ট্রাঙ্ক, ডি হচ্ছে ডিভিশন, সি হচ্ছে কর্ড। RTDC কি হলো ব্যাপারটা, এটা সব সময় মনে রাখবে। প্রথমে স্কিমেটিক আঁকি। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ফরমেশন কে করছে? ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই অফ দ্য C5 to T1। এই যে ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই, সেগুলি হচ্ছে রুট অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। ওই রুট নয় কিন্তু, স্পাইনাল কর্ডে যে অ্যান্টিরিয়র রুট পোস্টেরিয়র রুট বেরিয়েছিল এর সাথে কোনো যোগ নেই। সুতরাং এখানে রুটটা হচ্ছে স্পাইনাল নার্ভ ইটসেলফ। এটা হচ্ছে মেইন রুট, যেটা মানে গাছের রুটের মতো আঁকড়ে ধরে আছে। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের রুটটা হচ্ছে গাছের মেইন, পেছন দিকে দিচ্ছে, নিউট্রিশন দিচ্ছে। সুতরাং এই তাহলে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের মেইন কে? নার্ভ, স্পাইনাল নার্ভ। স্পাইনাল নার্ভ পুরোটা? নো, ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই। সুতরাং ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই হচ্ছে রুট অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, নট টু বি কনফিউজড উইথ দ্য রুটস অফ দ্য স্পাইনাল সেগমেন্ট। তাহলে রুটটা কে কে হচ্ছে? C5, C6, C7, C8, T1। এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই C5, C6, C7, C8, T1। এরা রুট, আমি যেটা বলি। এবার এরা কলেজে ঢুকেছে। এরপরে কি আছে? RT, ট্রাঙ্ক। কেমন? এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই অফ দ্য C5, ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই C6, C7, C8, T1। এরপরে কলেজে ঢুকলে যা হয় আর কি, আমি যেটা বলি যে মেল ফিমেল একসাথে বন্ধুত্ব হয়, ইউজুয়ালি হয় তো, না হয় না? হয়, ভালো কথা। C5 দেখলাম আমার পাশে আছে, এর সাথেই বন্ধুত্ব করি, কিন্তু বিয়ে হয়নি, কিন্তু জাস্ট বন্ধুত্ব হয়েছে, খেয়াল রাখবে। এবং আলটিমেটলি
এ বন্ধুত্ব করলো, করে একসাথে চলছে, এইটা হয়ে গেল ট্রাঙ্ক। C7 খুব ভালো, এ হলো না না ওসব বন্ধুত্ব হবে না, আমাকে পড়াশোনা করতে হবে, এ একা চলে গেল। এ আবার আমাদের মতো C81 বন্ধুত্ব করলো, এ হলো। তাহলে এটা হচ্ছে রুটস, এটা হচ্ছে ট্রাঙ্ক। এবার তুমি নাম দাও, ওপরেরটাকে কি নাম দেব? ওপরের ট্রাঙ্কটাকে কি নাম দেওয়া যায়? আপার ট্রাঙ্ক। দেখো তুমি নিজেরা তৈরি করবে, আপার ট্রাঙ্ক, মিডিল ট্রাঙ্ক, লোয়ার ট্রাঙ্ক, এইগুলি হচ্ছে ট্রাঙ্ক। তার মধ্যে এর মধ্যে কি কি ফাইবার রয়েছে? C5 C6 মিশে রয়েছে, এর মধ্যে শুধু C7 রয়েছে, এর মধ্যে C81। তারপরে এবার বিয়ের দিকে আসে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মনের মধ্যে থেকে যাচ্ছে, কিন্তু ডিভাইড হয়ে গেল। একটা সামনের দিকে ডিভিশন হলো, একটা পেছনের দিকে ডিভিশন হলো। তাহলে এটাকে আমরা বলি অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন, এটাকে বলি পস্টেরিয়র ডিভিশন, এটাকে বলি অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন, পস্টেরিয়র ডিভিশন, অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন, পস্টেরিয়র ডিভিশন। কেমন? এরপরে এইটা বরঞ্চ পস্টেরিয়র করলে ভালো ছিল, এইটা পস্টেরিয়র করছে, এটা অ্যান্টিরিয়র করছে। অল দ্য পস্টেরিয়র, এটাকেও পস্টেরিয়র করছে, এটাকে অ্যান্টিরিয়র করছে, শুধু এইটা এরকম থাকলো। অল দ্য পস্টেরিয়র ডিভিশন দেন এটাকে আপার আপার ডিভিশন অ্যান্ড লোয়ার ডিভিশন, অ্যান্টিরিয়র নয়, সরি, আপার অ্যান্ড লোয়ার, সরি আমি ভুল বলেছি, এটা হচ্ছে লোয়ার, যদিও এটা উপরে লিখছি, এটা কিন্তু লোয়ার, আমার আঁকার সুবিধার জন্য। এটা আপার, এটা লোয়ার, এটা আপার, এটা আঁকার সুবিধার জন্য করছি, কেমন? এরপরে অল দ্য লোয়ার ডিভিশন, অনেকে পস্টেরিয়র ডিভিশন হলে, জয়েন টুগেদার টু ফর্ম এ কর্ড। এটা হচ্ছে ডিভিশন, এটা হচ্ছে কর্ড। ভুল হয়ে গেল, দাঁড়াও আমি একটু দেখে নিই, কোথাও একটা ভুল করলাম। ও আমারই ভুল হয়েছে, আপার ট্রাঙ্ক হয়েছে, ডিভিশন হলো, কি হলো, ও উল্টো দিকে লেখা হচ্ছে, তার জন্যই হচ্ছে ল্যাটারাল, পস্টেরিয়র অ্যান্ড মিডিয়াল। হ্যাঁ ঠিকই লিখেছি। আচ্ছা, তাহলে এটা সুবিধার জন্য কি, এটা হচ্ছে অল দ্য পস্টেরিয়র ডিভিশন বা লোয়ার ডিভিশন, কেমন, অফ এই দেখো, এটা হচ্ছে কালারটা পাল্টে দিই, তাহলে সুবিধা হবে, কালারটা পাল্টে দিচ্ছি। অল দ্য পস্টেরিয়র ডিভিশনটাকে আমি রেড দিয়ে করেছি। অল দ্য পস্টেরিয়র ডিভিশন অফ দিস আপার, মিডিল অ্যান্ড লোয়ার ট্রাঙ্ক জয়েন টুগেদার টু ফর্ম দ্য পস্টেরিয়র কর্ড। Upper division and upper division of the upper and middle trunk join together form the lateral cord, এবং এইটা
আবার একা রয়ে গেল, বিয়েই হলো না, এটা হয়ে গেল ল্যাটারাল গেল, পস্টেরিয়র গেল, মিডিয়াল কর্ড। আমি এটা উল্টোভাবে আমি উল্টোভাবে এঁকেছি, এটা এদিক থেকে এদিক আছে, এটা আমি এদিক থেকে এঁকেছি। তাহলে এইটাই হচ্ছে ফরমেশন অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, রুট ট্রাঙ্ক ডিভিশন কর্ড। আবার রিপিট করছি, C5 কি ভেন্ট্রাল প্রাইমারি রেমাই অফ দ্য C5, C6, C7, C8, T1. C5 and C6 join together to form the superior or upper trunk, RT. কেমন? মিডিল C7 continued as a মিডিল ট্রাঙ্ক, ও কারোর সাথে জয়েন করেনি, তাহলে এটা কি ক্যারি করছে? অনলি C7 ফাইবার্স। C8 and T1 join together to form the lower trunk. তাহলে লোয়ার ট্রাঙ্কে কি কি ফাইবার রয়েছে? C8 and T1, এটাতে C7, C5, C6। এরপরে এটা ডিভিশন হচ্ছে, আপার ডিভিশন অ্যান্ড লোয়ার ডিভিশন, অথবা অনেকে বলে অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন, পস্টেরিয়র ডিভিশন। বেটার হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র ডিভিশন। তাহলে অল দ্য পস্টেরিয়র ডিভিশন অথবা লোয়ার ডিভিশন জয়েন টুগেদার টু ফর্ম এ কর্ড, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং, পস্টেরিয়র কর্ড। তাহলে পস্টেরিয়র কর্ডের কি কি ফাইবার্স থাকবে? ওর মধ্যে যদি এটাকে বলে রুট ভ্যালু, রুট কি কি রুটসের ফাইবার থাকবে? সব C5, C6, C7, C1, T1 সব কটা থাকবে এর মধ্যে, C5, C6, C7, C8, T1। এটা ইম্পর্টেন্ট, বুঝতে পেরেছো কেন সব কটা থাকবে? কেন থাকবে? সব কটাই তো মিলেছে, সব কটারই পস্টেরিয়র ডিভিশন। এবার আপার ডিভিশন বা অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন বা পস্টেরিয়র ডিভিশন যাই বলো, এটার মধ্যেও C5, C6 রয়েছে, এটা C5, C6 রয়েছে, এটার মধ্যে C7 রয়েছে, এটা C7, এটার মধ্যে C8, T1, এটাতে C8, T1। তাহলে সব কটাই তো মিলেছে। সুতরাং পস্টেরিয়র কর্ডের রুট ভ্যালু হচ্ছে C5, C6, C7, C8, T1। ক্লিয়ার হয়েছে কি? হ্যাঁ, হয়নি? এদিকে আসো, কাছে না এলে বুঝতে পারবে না। এদিকে আসো, এদিকে আসো, ওই বসে বুঝতে পারবে না। ভালো করে শোনো, ও যখন বুঝতে পারেনি তার মানে জেনে রাখো 60%, 40% অন্তত কেউ বুঝতে পারেনি। অনেকে এ বলেছে, অনেকে লজ্জায় বলছে না যে আমি। এদিকে আসো, কাছে এসো। এটা কি? C5, C6, C7, C8, T1। এবার C5, C6 মিট করলো, আপার ট্রাঙ্ক করলো। এটার তাহলে কোন কোন ফাইবার যাচ্ছে আপার ট্রাঙ্কে? C5, C6। C7 কোন ফাইবার আছে? মিডিয়াল। কোথায়? এটা এখন মিডিয়াল আসেইনি। C7 হচ্ছে মিডিল। মিডিল আর মিডিয়াল দুটো গুলিও না, এটা হচ্ছে মিডিল, ওটা হচ্ছে মিডিয়াল। কেমন? দুটো গোলাবে না কিন্তু। এটা হচ্ছে মিডিল, দেখেছো? আরেকটা ভুল ধরা পড়লো। আর এটা হচ্ছে মিডিয়াল, এটা হচ্ছে মিডিল কর্ড। মিডিল মানে মাঝখানে, মিডিয়াল হচ্ছে ল্যাটারাল মিডিয়ালের। তাহলে মিডিল কর্ডের এখানে কি ফাইবার আছে? অনলি C7। এইখানে লোয়ার কর্ডে কি ফাইবার আছে? এই লোয়ার ট্রাঙ্কে C8 and T1। গেল? এবার এটা ডিভিশন করছে, আপার অ্যান্ড লোয়ার ডিভিশন, আপার অ্যান্ড লোয়ার ডিভিশন, আপার অ্যান্ড লোয়ার ডিভিশন। তাহলে আপার ডিভিশনে কি কি থাকবে? C5, C6 থাকবে। লোয়ার ডিভিশনে কি থাকবে? C5, C6 থাকবে। একই তো, সবকটা ফাইবার উপরেও যাচ্ছে, নিচেও যাচ্ছে, বা অ্যান্টিরিয়র যাচ্ছে, পস্টেরিয়র যাচ্ছে। মিডিলের এখানে কি থাকবে আপার অ্যান্ড লোয়ারে? বলো। লোয়ারেও C7। এইটার আপার লোয়ারে দুটোতেই C7 থাকবে, আর কিচ্ছু থাকবে না, কারণ C7টাই তো ভাগ হয়েছে। এইখানে আপার লোয়ারে কি থাকবে? C8, T1। এইবারে এবার পস্টেরিয়র ডিভিশন অফ দ্য অল দ্য কর্ড যোগ করলো, তাহলে কি হবে? C6, C7, C8, T1। এবার এই দুটো যোগ করলো, অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন অফ দ্য আপার অ্যান্ড মিডিল, তাহলে এটা কি হবে? C5, C6, C7। আর নিচেরটা কি হবে? C8, T1। So you have studied the different levels of structure of protein, right? You have studied what is primary structure,
You have studied what is secondary structure, what is tertiary structure, and what is quaternary. So, can I ask you a simple question? What is a basic difference in the structural features of primary with secondary? Anyone else? Quickly. We have a very long chapter to discuss today. Anyone else? বলবে কিছু? লাস্ট বেঞ্চ যে হাসছো বলো। লাস্ট বেঞ্চে আগের বেঞ্চে মাঝখানে লাল রঙের, তো লাল রঙে পড়া আছে, দাঁড়াও। ইয়েস ইউ বলো আনসার। What is so funny about the class today? What is so funny? Fine. What is the difference between secondary structure and tertiary structure? Quickly, quickly. 1 more minute I will spend. Tertiary complete folding, localized folding and complete folding. New terminologies I am hearing. Tell me something which I know. Don't tell me something which I don't know. Tertiary structure is structural component of protein. Structural component of protein কি হয়? Amino acid. Yes. Functionally. Functionally amino acid. Functional unit है बोलो. A little bit of closer to that. Correct. And tertiary? Quaternary, quaternary. Why not secondary structure? Why not? If that group of secondary structure assemble, will you call it? Will you call it as quaternary structure? No. See, let me clear you the very basic things about the structures. The primary structure is a structure in which no polypeptide actually do exist. It is a completely imaginary format of structure where we imagine that amino acids present in the polypeptide chain are aligned in a straight line, one after another, joined by peptide linkage, one side N-terminal, one side C-terminal. That's all. We imagine for our benefit. Fine? Secondary structure is a conformation or spatial arrangement. Conformation means what is the structure of this? Correct? It has got a 3-dimensional shape. We cannot tell it that it's a straight line, it's a triangle, it's a pyramid. No. Fine? Similarly, the spatial arrangement of polypeptide backbone is nothing but secondary structure. Is nothing but secondary structure. Clear? Tertiary structure. Right? The interrelationship means the relationship between two secondary structures of same molecule is tertiary structure. Means what? Suppose these two hands represent two alpha helices. This is one alpha helix of the same protein, this is another alpha helix of the same protein, joined like this here. Fine? Now they can be like this, 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 they can be like this also. Correct? Any arrangement they can exist.
All these arrangements are tertiary structure, but individually they are clear quaternary structure. Not alone anymore. We need more than one polypeptide chains. We need more than one polypeptide chains and their special arrangement with respect to each other is quaternary structure. Correct? Like so for example, suppose we are two polypeptide chains. We are two polypeptide chains, correct? Like a movie? Okay, help? Hold me tight, hold me tight. Think you are a heroine, I am a hero. Fine? Like this? Like this? Like this? This is also a protein. This is also a same protein. What is the difference? He remains same. Me changing the spatial conformation. Correct? This is the quaternary structure. Beauty of quaternary structure. Beauty of quaternary structure. Like this? Like this? Same. We are holding each other, but two different conformation. Like this also we can hold. Like this also we can hold. Right? So this is 3 dimension. When you discover a protein, you must discover its 3 dimensional structure. But it must precede primary structure. Without knowing primary structure, it is very difficult to predict the secondary as well as tertiary structure. Fine? All protein will have at least up to tertiary level structure, at least. There are many proteins who don't have any tertiary level structure. They ends at the end of secondary structure. We call it fixed secondary structures. We call it super secondary structure. So some proteins may end at the super secondary structure level. Some proteins may end at tertiary structure level. All proteins must end by tertiary structure level. But few proteins will go up to quaternary protein. Fine. So here today we are discussing about two proteins. One is myoglobin, one other is hemoglobin. Myoglobin is found in myo means muscle. So it is mainly a storage protein. Have you gone through a functional classification of protein? Functional classification of protein. How many types are there? Quickly, you must remember all these things very easily. How many types of functional proteins are there? 12 types. At least 10 types you should tell. So one of them is storage function. So myoglobin comes under storage function. It stores oxygen. For whom? For only muscle tissue only. If you die due to hypoxia, the muscle will not release the oxygen for you to survive. That's why the muscle remains oxygenated even after we are dead. Fine? When do you need it? When do you need it? When do you need it? বলো when muscle exercise কখন করি মনে করি আমি ডাইভিং কাদের মধ্যে মাসেল দেখা যায় মাইগ্রেন বেশি যারা ডাইভিং অ্যানিমেল those who dive deep into water their muscles survive because of extra storage of oxygen. Fine. Now hemoglobin, it's a transport protein, nothing else. It transports oxygen. For human being, it is stored or it is collected within the pouch of mature RBC. For other, say for example, earthworm, it is free floating in their blood. Earthworms, they don't have RBC. They have only free hemoglobin. We do not have free hemoglobin. If we do have free hemoglobin, it's a disease condition.
We must not have free hemoglobin. It's a very dangerous condition. It will shut down the normal function of kidney. It will damage liver. Fine? Clear? That's why there are two terms. One is hematuria, another is hemoglobinuria. Hematuria means intact RBC will be found in the urine sample. Hemoglobinuria means no intact RBC. RBC will be broken prior to excretion of hemoglobin. Only hemoglobin will be found. Clear? Now, there are few people who don't have any other work other than seeing different types of proteins under microscope in different way after staining. Such people have found out the structure of myoglobin. These are the structural features of myoglobin. What are those? It contains 153 amino acid residues, and they are arranged in eight alpha helices named alphabetically A to H, A, B, C, D, E, F, G, H. Any two adjacent alpha helices are joined by a bend which is called small helix, are termed as AB helix, BC helix, CD helix, exactly. Almost 70% of all the amino acids exist in all these 8 alpha helices, A to H. 70% of 153 amino acids. Clear? Fine. Now, usually it is arranged so that it's a globular protein. Structural types of classification of protein, either they are globular protein or they are fibrous protein. So, globular protein will have a special feature, structural feature. What is that? All hydrophobic residues will be jutted inside hydrophobic residues, and all hydrophilic residues will be outside. The same, because it is found in the watery medium, plasma. So, all hydrophilic side chains of the amino acid residues will be projected outside, away from the core of the protein, except two. Between the helix E and F, two adjacent helix E and F, there are two histidine residues which are positively charged because of amino group. So, they exist at the core of the structure. Usually it is unusual. There should not be any charged amino acid residue at the core of the protein because it's a globular protein. But they do exist. Two such histidine residues, E7 and F8. We count amino acids from the N-terminal end, 1, 2, 3, 4. So, most N-terminal end will be number 1 amino acid and C-terminal will be 153rd amino acid. So, here E7 and F8. F8 is called proximal histidine, which is directly bound with the heme group, iron of the heme group. And E7 is called distal histidine, which is just at the opposite side of the heme group compared to helix F. Means this is E helix, this is F helix, and this is heme. F is directly linked with heme, and E is distantly related with heme. But heme resides at the sandwich, like a sandwich, inside E and F helix. Remember this structural feature. We can't say it is above or below. Why? Spatial arrangement, we can't say above and below. Right? Is it clear? So, there are two. And what are dimension? Can you remember the dimension? 25, 35, 45. Can you remember this? 25, 35, 45. Can you remember this? 25, 35, 45. Globular protein, like a cube. Right? Why I am emphasizing? Because of this next slide. See, the dimensions of hemoglobin. It is just 20 angstrom more. 25 has become 35 has become 45 has become 65. So, the dimension has increased by
20 angstrom, which is just near to double. If you say 25 has become 45, how much is left? Only 5 angstrom less than the double, exact double amount. You can say it is double. So dimensionally they are double, but structurally they are quadruple. 4 similar myoglobin structures unite to form, I said similar, not identical. I said similar, not identical. There are few differences, but structurally they are similar to individual myoglobin unit, but not identical. They combine to form one molecule of hemoglobin. That means if one molecule of myoglobin contains one heme, it can hold 2 oxygen atom, 1 O2. Then hemoglobin will have 4 heme group and it will hold 4 O2, means 8 oxygen. Clear? Now, they are of 2 types, 2 identical alpha subunit and 2 identical beta subunit. Alpha subunit contains 141 amino acid, beta subunit contains 146 amino acids. Do we have any other subunits? Yes, many. See? Now, this is a very important graph. See, this shows what? The organs, the type of cell. Understand this diagram very clearly. This is very helpful. Type of cell, megaloblast, macrocyte, normocyte. We have which one? Normocyte. Normally we should have normocyte. More. Megaloblast will be there but very small amount. Macrocyte will be there but very small amount, negligible. If they increase, it's a sign of disease. We should have normocyte more. And the site of production, usually it should be produced normally from bone marrow in adulthood. In adulthood. Here adult means 0 day, birth. You are already adult. Before also you were adult. Right? Here adult means this one. Fine. In adulthood, after birth, bone marrow will be the predominant area, organ where it will be synthesized, hemoglobin. Before that, before we are born in the mother's womb, spleen and liver, and much before that, yolk sac, see, prenatal age in weeks, 6 weeks, up to 6 weeks from yolk sac, because by that time no organ have been formed except yolk sac. First 6 weeks in the prenatal stage, yolk sac, 6 to 24, liver. After 24, at 36 weeks, we should be taking birth, should be. If we are born before, then we must spend those many days in incubation. Correct? If we are born before, our liver will not be formed properly. Our heart will not be formed properly. Correct? Brain will not be formed properly. If we are born after, normal. Correct? Don't be afraid of all the lines. Spleen, between 24 and birth, 36 weeks, spleen. Correct? So if your spleen is damaged, what will happen? Suppose at this age your spleen is damaged, what will happen? Huh? Nothing will happen. We can live jolly well without spleen. But if we are deep ocean divers, we need a bigger spleen. If we are deep ocean divers, we need a bigger spleen, bigger lung capacity.
Are we doing so? Did your father do that? His father? His? No. That's why we do not have any such compulsion to have very big lung capacity or very big spleen. Do we need hair anymore? Because we have roof, so we are losing hair. Previously we had full of hairs. Now we don't have hairs. There are many, see, hairless boy. But hairless means not hair free, but very less hair. Many are there. The evolution, we don't need it, we shed it off. That's all. Now, this is alpha subunit, this is beta subunit, this is gamma, this is delta, and these are, can you name that? Zeta. Red one is eta, eta. So here we will know different types of hemoglobin. This is a mature hemoglobin, mostly, which is called A1, it is alpha and beta, alpha 2, beta 2. Fetal hemoglobin, beta 2, gamma 2. Delta hemoglobin, beta 2, delta 2 is a A2, hemoglobin A2, beta 2, delta 2. So either of these two and either of these two. Beta will be constant, alpha will change. Before birth it will be gamma, after birth it will be alpha and delta. Delta will be very small amount, 5 to 10%, not more than that. Come here. Green shirt. Are you wearing a green shirt? Come here. Sit here. Fine. So see, before 6 to 10 weeks, prenatal stage, we have only zeta 2, eta 2. No beta, no alpha. After, when you are approaching 10th week, then gamma synthesis will start increase. Alpha will increase, beta is not there at all up to 10 weeks. We have alpha 2, zeta 2, gamma 2, eta 2, all this. Then, as we progress towards birth, the production of gamma decreases, then production of beta increases. At the time of birth, it just after the birth, it just crosses. So fetal hemoglobin will be seen in the newborns, but it will slowly diminish as we grow up. If we persist fetal hemoglobin even in adulthood, then problem. Why? What is the source of gamma? In which organ it is being synthesized? Liver. So it will show a sign of liver cancer. The cells which should have been died after birth is not dead. It's still producing fetal hemoglobin. So it will show a sign of liver cancer. The cells have become immortal. The story is not so simple as I told, but to understand initially, it should be sufficient. Fine? Follow. What is the name of the cell that produces the gamma hemoglobin in liver? All cells. Liver produces protein, so. Who produces albumin? Can you name the cell of the liver which produces albumin? No. Then what is the name of the cell present in liver? Liver cell? Liver cell. Are Baba. Liver cell, yeah. Oof. Liver cell. Liver cell. Yeah. So liver cell is. Where do you find liver cell? Difficult question to answer. Fine. So my request will be to memorize these graphs. This will be required in anatomy, development anatomy. This will be required in physiology. This will be required in medicine. This will be required in pediatrics. This will be required in biochemistry, pharmacology, correct? Pathology. Anything left? If you remember, these are basics. This will differentiate you from a rixopular.
Rikshukular knows only blood transfusion is given. What type of blood, which blood, these, he doesn't know anything. The structural difference of hemoglobin and myoglobin. Structural difference of hemoglobin. This is myoglobin containing single subunit and one heme group at the center between E and F helix. Here, between E and F helix, there lies one heme group. What is this? The blue spot? Can anyone tell me what is a blue spot? The darker blue subunits are near to us. It is three-dimensional. That means it is above the plane of the board, and the lighter ones away from the plane of the board. That's how the color shows. Can anyone tell me what is this blue dot? Until stage. 3 questions have been answered. Now the 4th question, the structure-function relationship of myoglobin and hemoglobin. Question number 1. Question number 2, the structure-function relationship of myoglobin. Question number 1 and hemoglobin. Question number 1. Question number 2. Second question. Question গুলো দেখি পরে বলি স্যার আপনি কোশ্চেন বলেননি বলছে লিখতে পারছে না তাকিয়ে আছে মুখের দিকে Question number 2. Explain why myoglobin is a storage protein whereas hemoglobin is a transport protein. What is the structure function relationship of a protein with its function? 3 question বললাম তাই তো হ্যাঁ answer is 1. What is the relationship of structure and function of a protein? Any protein, whatever function it might have, it is due to its own structure. Without the structure, it will have no functional entity. Correct? So, function of a protein is a function of its structure. Can I repeat? Function of a protein is a function of its structure. Can I repeat one more time? Function of a protein is a function of its structure. If we know the structure, anywhere in this world, any protein sharing the similar kind of structure will have at least similar type of function, 1 or 2. Correct? So, this is how we generalize different proteins functionally. Clear? Now, we will dive into these very difficult question, how to discuss this. Now, before doing so, let me first discuss this diagram. Are you aware of this diagram? Anyone? This is the oxygen dissociation curve of myoglobin and hemoglobin showing together. Myoglobin and hemoglobin, oxygen dissociation curve. How do they perform this test? Let me explain. Rest all you will find in any book. How do they perform? They first take 100% saturated myoglobin, and then it is not possible at 1 atmospheric pressure. So, they must increase the ambient pressure so that it can be oxygenated up to 100%. Then they slowly release the pressure and protein releases the oxygen, and then they note the percentage of oxygen released. They minus it from 100, put one dot in the graph, and a graph is formed from this side to this side. Am I clear? The graph is read from here to here, but it is plotted from here to here. This is not given in any book. It cannot be done the otherwise. The experiment cannot be done the otherwise. It cannot be started with 0% of oxygen. It is started with 100% of oxygen. Similar graph is drawn in case of hemoglobin. After drawing the graph, they came to this conclusion that there is a difference in the graph. And what is the difference? Myoglobin has function as storage of oxygen. It releases maximum amount of oxygen at the change of small difference in partial pressure of oxygen. It will release maximal amount of oxygen. What is a good storage?
What is a good storage? Where we can access the goods easily. Not this one. I have a pocket inside also. If I keep the pen inside, then it is not so easy to access. Correct? A good storage protein must be able to release the oxygen as it and when it is required. And it will release the full. Not like this, that it is so tight that only cap will come out. Correct? That's why myoglobin acts as storage protein, but not hemoglobin. Myoglobin is localized in one tissue. Hemoglobin is transported from what? Not from my shirt to shoe. Lungs to tip of the toe. See how long, how long? Like circuit said, how long, how long? So such a long distance, hemoglobin has to travel carrying the oxygen. When I am doing this, all my cells are receiving the same amount of oxygen, even the tip of the toe. If it doesn't, I have a problem in heart first, second lungs. First heart, second lungs. Okay? Now, so myoglobin is located in muscle, here only. Only here. We are playing carom. So they are located whenever it is required, it will give away almost how much? See the graph at 20 mmHg of partial pressure of oxygen, PO2. At 20 mmHg of PO2, myoglobin will release almost 85% of its stored oxygen. The difference in PO2 is just around 20 mmHg, it will release. Clear? To release the rest 15%, it has to go up to 95. Right? Then the graph will slow down and meet almost like parallel with 100%. Clear? The first one, at the level of 5 mmHg, which is not shown in the graph, 5 mmHg. Can you imagine the 5 mmHg point? I can imagine because I know the other value. The other value is 50%. Right? So P50 is the term comes. P50 of any protein. That means what? At which mmHg of pressure of PO2, it releases 50% of its stored oxygen. And that is 5 mmHg for myoglobin. Very easily it will give away the oxygen. Whereas hemoglobin must carry it for a long distance. So it will come across a long difference of PO2 between tissues. Long range of difference in PO2. What is the difference in PO2 for hemoglobin, for oxygen in expiration air and inspiration air? Arterial or venous O2? 46 and 40? 46 and 40. Correct? So these large difference will be maintained between these two tissues. And hemoglobin must transport and must not give away all the oxygen till it reaches the end of the tissue or end of the body. Because if it does so, then the finger, tip of the toe will be hypoxic. Correct? So it must carry across a long difference, a big difference in PO2, across a big difference in PO2. Clear? That's why the graph is quite sloped, like a S, sigmoidal graph. This is hyperbolic and this is sigmoidal, not parabolic.
sigmoidal. Remember the sigmoidal term, it will come later on. Now here, how to remember, how to draw this graph in the examination. You can remember this 5 to 50, 20 to 85, and then you draw it parallel to 100%. Done. For myoglobin, can you remember 5, 50, 20, 85, and then up to 100, it will go up to 140 though. It will go up to 100. Clear? For hemoglobin, the numbers are 20, 20. Like IPL game, 20, 20. Then 40, 60. Slightly better than 60, but you remember for your easiness, ease of the drawing graph, 20, 20, 40, 60. Come 100, 95. Come 100, 95. Now join these 3 points in a curved manner, not straight line, curved manner. See, you can draw it yourself. You need not memorize the graph anymore if you know how to draw it. So my second request will be in this class to remember how to draw the graph. This will help you in plenty of examination. Clear? Always remember myoglobin is hyperbolic and hemoglobin is sigmoidal. Clear? Now we come different structural features of hemoglobin which are responsible for its proper function. This is a very difficult topic to make you understand at this level. Anyway, I will try. Hemoglobin is made up of 4 subunits. Each subunit are joined with the other subunit by some weak bonds. Give example of weak bonds. কি দাঁড়া এইভাবে কথা বলতো একজন হিরো, বলতো কে? না, জ্যাকি শ্রফ। ও জানতো না হাততালি কি করবে। হাততালি যখন অ্যাক্টিং করতো না, ও জানতো না হাততালি কি করবে, তাই এরকম করতো। শাহরুখ খানকে দেখেছিস? কখনো মনে হয় যে শাহরুখ খান হাততালি চিন্তিত, অভিনয় করার সময় হাতটা করে রাখবে? তাহলে কি হবি? শাহরুখ খান হবি, জ্যাকি শ্রফ হবি? তুই কাকে, কোনটা হবি? শাহরুখ খান হবি না জ্যাকি শ্রফ হবি? হ্যাঁ, তাহলে হাতটা করে রাখছিস কেন? হ্যাঁ, আবার হাত নিয়ে চিন্তিত পড়লো, হাতটা করে রাখবে না। এটা একটা রং ইনফরমেশন যায়। এটা মানে হচ্ছে ইউ আর ডাউন, আই এম আপ। আমি তো নিচে আছি। তাহলে বল, উইক বন্ডস হচ্ছে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড, একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আয়নিক ইন্টারাকশন। তাকে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে সল্ট ব্রিজ বলা হয়, বিটুইন পজিটিভলি চার্জ অ্যান্ড নেগেটিভলি চার্জ। সি, পজিটিভলি চার্জ মানে বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউ, নেগেটিভলি চার্জ মানে অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউ, বিটুইন অ্যাসপার্টেট অ্যান্ড লাইসিন। হিস্টিডিন, হিস্টিডিন, লাইসিন, অ্যাসপার্টেট, রাইট? তো এটা কি হচ্ছে বিটা 2, এটা কি হচ্ছে বিটা 1, এটা আলফা 1, আলফা 2। এই সিরিজটা মনে রাখতে হবে, এটা কঠিন মনে রাখা। এই ছবিটা আগের বইগুলো ছিল, এখনকার বইগুলো উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কোশ্চেনটা মনে রাখ, আনসারটা করার জন্য এইটা জানা খুব জরুরি যে কেন এবং কোন দুটো সাবইউনিটের মধ্যে বন্ডটা ব্রেক হবে, কোন দিকে ঘুরবে। যেমন দুটো জিনিস রয়েছে এরকম, ঠিক আছে? এটা এদিকে ঘুরবে না এদিকে ঘুরবে, কি করে বলবো? এই ছবিটা বলতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আলফা 1 তার এন টার্মিনাল এন্ডে লাইসিন 40, সি টার্মিনাল এন্ডে আর্জিনিন 141। এরপরে কি কিছু আছে? নেই। আলফাতে কটা থাকে? 141 খানা, 141। আর এদিকে কটা থাকে? 146। তাহলে লাস্টেটা কি আছে? হিস্টিডিন, 94 অ্যাসপার্টেটের সঙ্গে হিস্টিডিন, সল্ট ব্রিজ। এর মধ্যে দেখো আইডেন্টিক্যাল সাবইউনিট কোনগুলো? আলফা 1 আর আলফা 2, বিটা 1 আর বিটা 2। তা কোন দুটো আইডেন্টিক্যাল?
in which two identical subunits salt bridges exist. Identical. In which two identical subunits salt bridges exist. Alpha 1 and alpha 2. Alpha 1 and alpha 2. Alpha, beta 1, beta 2 মধ্যে কোনো বন্ড নেই। আলফা 1 আর আলফা 2 এর মধ্যে বন্ড আছে। কটা আছে বন্ড? 1, 2। এই বন্ড চোখে দেখা যায় না। চোখে দেখা যায় না। যেমন হিরো আর হিরোইন, তার মধ্যে বন্ডিং আছে, তার চোখে দেখা যায় না। যায় কি? যায় না। আয়নিক বন্ড তাকেই বলে। আলফা আর বিটা ডিসিমিলার সাবইউনিটস, তাই তো? তাদের মধ্যে কটা বন্ড আছে? একটা। তাহলে দুটো বন্ড থাকাটা বেশি ভাঙা শক্ত না একটা বন্ড থাকাটা বেশি ভাঙা শক্ত? একটা ভাঙা সহজ, দুটো ভাঙা বেশি শক্ত। তাহলে যদি আমি মলিকুলটাকে মোচড় দিতে চাই, ঘোরাতে চাই, কেন ঘোরাবো? তার কারণ হচ্ছে এই মলিকুলগুলোর এই যে জায়গাগুলো আছে, এই জায়গাগুলোতে অক্সিজেন বসার জায়গা আছে। যদি না ঘোরে অক্সিজেন বসার জায়গাটা ফাঁকা হবে না, অক্সিজেন বসতে পারবে না। তাই এখানে ঘুরতে হবে। কতটা ঘুরতে হবে? 15 ডিগ্রি ঘুরতে হবে, ম্যাক্সিমাম 15 ডিগ্রি ঘুরবে। এবার এই দুটো বন্ড ভাঙা খুব কষ্ট। তাহলে বন্ড কোনটা ভাঙবে? বিটুইন নন আইডেন্টিক্যাল সাবইউনিটস। The salt bridges, the movement, the conformational change of hemoglobin subunits will be due to breakage of salt bridges. এত কিছু মনে রাখতে হবে না, এই লাইনটা মনে রাখলেই চলবে, তাই না? The conformational change of subunits of hemoglobin is due to breakage of salt bridges between non-identical subunits. That's all. ছবিটা আঁকবে, এই লাইনটা লিখবে। আমরা বুঝে যাবো যে এতক্ষণ যে বোঝালাম তুমি সেটা বুঝেছো, না বুঝলেও, তাই না? সবসময় মনে রাখবি তোরা যাকে লিখছি সে লোকটা ভেতর থেকে বেশি জানে, সে ঠিক বুঝে নেবে। তুই অল্প অল্প করে লিখলেই চলবে, তোকে বেশি লিখতে হবে না। হ্যাঁ, যত জ্ঞান বেশি বাড়ে তত লেখা ছোট হয়। যেমন তুই ক্লাস যখন 1-এ পড়তিস তখন এসে লিখতিস, যখন ক্লাস 12-এ আসিস তখন কি লিখতিস? পেসি। যে কোশ্চেনটা তুই 5 পাতা লিখবি, আমি সেই কোশ্চেনটা হাফ পাতা লিখবো, তোর থেকে বেশি নাও পাবো। সন্দেহ আছে? এক্স্যাক্টলি। তার কারণ যত বেশি জানবে তত কম কথা বলবে, তাই না? ঠিক সেমিনে। তাহলে নন আইডেন্টিক্যাল সাবইউনিটের মধ্যে বন্ড ব্রেকের জন্য একটা শিফট হবে, কনফর্মেশন চেঞ্জ হবে। কি চেঞ্জ হবে? 15 ডিগ্রি চেঞ্জ হবে এই অ্যাক্সিসটা। কোনটা ভাঙছে? আলফা আর বিটা। এই যে আলফা এটা, বিটা এটা। আলফা 1 আর বিটা 1 কার মধ্যে বন্ড আছে? সব ভুলে গেছিস, দেখ। আলফা 2 বিটা 1, আলফা 1 বিটা 2, আলফা 1 বিটা 2 আর আলফা 2 বিটা 1, অপোজিট 1 2 2 1 2। আলফা 1 এর সঙ্গে বিটা 2, আলফা 2 এর সঙ্গে বিটা 1। ক্লিয়ার? এবার যে ছবিটি দেখ, এখানে 4টে ইন্টারফেস আছে, খুঁজে বার কর কোনটা আলফা 1 আর বিটা 2 এর মধ্যে। একটা দেখ, এই একটা লম্বা দাগ, এই একটা লম্বা দাগ, তাই না? কোনটা আছে আলফা 1 বিটা 2 এর মধ্যে? কোনটা বল? আলফা 1 কোনটা? ও দেখা যাচ্ছে না, আলফা 1 হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে? আলফা 1 বিটা 2 মানে এইটা, এই আলফা 1 এটা আলফা 2, আলফা 1 আর বিটা 1 মানে এইটা। আর আলফা 2 আর বিটা 2 যদি হয় তাহলে পিছনেরটা হবে, ওর ঠিক পিছনে যে পোর্শনটা। আমি এই 4টে ভাগে ভাগ করি, তাহলে এইটা হচ্ছে আলফা 1 বিটা 1 এর মধ্যে এই পোর্শনটা, এইটা হচ্ছে আলফা 2 বিটা 1 এর মধ্যে, বিটা আলফা 1 বিটা 2 এর মধ্যে এইটা, আলফা 1 বিটা 2 আলফা 2 বিটা 1 এরকম ধরনের, ঠিক আছে? এই অর্ধেক অর্ধেক লাইনগুলো এক একটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। তাহলে এইটি যদি ভাঙতে হয়, যদি এইটা দেখ ইনট্যাক্ট রয়েছে, যেটা ওপরে গেল, এইটা ভাঙলো, তার মানে এই বন্ডটা ভাঙবে। আলফা 2 আলফা 1 বিটা 2
alpha 2, beta 1, alpha 1, beta 2, alpha 2, beta 1. তার মানে এই যে বন্ডটা ভাঙবে, ভেঙে এখানে সরবে, এইটা, তাই তো, ভার্টিক্যাল লাইনটা সরে গেল, হরিজন্টাল সেম রইল। এই ছবিটা অন্য জায়গায় বইতে ভালো দেওয়া আছে, এখানে লেখাগুলো বই আছে। তো এই যে টোটাল 15 ডিগ্রি শিফট হচ্ছে, শিফটের আগে বলা হয় টি ফর্ম বা টট, TAUT, টট ফর্ম। শিফট কমপ্লিট হলে তাকে বলা হয় রিল্যাক্সড বা আর ফর্ম। টট ফর্ম মানে নো অক্সিজেন, আর ফর্ম মানে ফুল অফ অক্সিজেন। কটা অক্সিজেন? 4টে মলিকুল। এবার 4টে মলিকুল কীভাবে ঢোকে? দেখো এখানে একটা সুন্দর ছবি দেওয়া আছে, কি লেখা আছে? কোঅপারেটিভ বাইন্ডিং। মানে কীভাবে কোঅপারেটিভ বাইন্ডিং হয়? মানে একজনের বাইন্ডিং আরেকজনকে সাহায্য করে, তাকে বলে কোঅপারেটিভ বাইন্ডিং। নন কোঅপারেটিভ মানে একজন বাইন্ডিং আরেকজনকে সাহায্য করে না, ঠিক আছে? তাহলে বাইন্ডিং অফ ফার্স্ট মলিকুল অফ অক্সিজেন উইল make it easier to bind second molecule of oxygen, and second will do same thing for the third one, and third one will do same thing for the fourth one. So which molecule will be attached most easily? Fourth one. In the reverse direction, which molecule will be left with most difficulty? Last one. Because first one will be leaving, the first one. The first one will be leaving small amount. The last one, to leave the last oxygen, you have to change it to 15 degree. You have to close the gate. You have to close the gate from here to here. Now, there are two suggestions. Because all these diagrams have been given in the many books. Let me explain what does it say. Now, T is represented by square, R form is represented by circle. Now, first diagram you see, concerted model, means what? First one, S means oxygen here. Suppose for hemoglobin it is oxygen, for other allosteric enzymes it is their substrate. For hemoglobin it is oxygen. Makes the one of the quarter darker, fine, but it can bind only when it is in R state. It can leave hemoglobin only when it is in R state. If it is in TOT state, then no. Means what? Suppose you love biryani very much and you love the way your mother cooks the biryani. Suppose. Now, a day when the first holiday after going from the college, you like the biryani very well, correct? The same biryani, when it is given on the last day of holiday, when you are coming here, will you like it so much? What is being changed? Your mental status. Now you are in sorrow, and then you are full of happiness because first time after first day of the holiday, right? So this is T state and R state. In both the state, you can accept the oxygen when you eat. But how cheerfully you are doing so, that represents the T state and R state. Am I able to convey the message? Clear? So T state and R state says whether it is willing or non-willing. It is not, it is its eligibility, whether it is willing to do that or not. Correct? When the person is dead, hemoglobin will not carry oxygen anymore. Hemoglobin will be sad. Correct? Like this you should remember. Who tells hemoglobin, who tells the tissue of eye that I am dead? I don't know. Science doesn't know. Correct? Some molecular mechanism is there, right? So that unknown molecular mechanism will be responsible for willingness of the protein to participate in oxygen exchange. That is the difference between T state and R state. Now, when you take the first one, you progress a step toward R state.
Right? So like this. When you take second one, you progress another step towards R step. Every time it moves 50% of the rest of the distance. So the binding of 4 molecule of oxygen will shift the axis by 15 degree. Binding of first molecule of oxygen is most difficult because it has to shift 7 degrees, 7.5 degrees, half of the 15 degree. Correct? Binding of second oxygen is much more easier because it is shifting half of the 7.5, 3.75 degree. Binding of third one, half of that. Binding of fourth one, half of that. Correct? Clear? That is why it is called cooperative binding. Binding of the first one will be most difficult and releasing of the last one will be most difficult. Clear? That's why hemoglobin can carry oxygen across a long distance from lungs to tip of the toe. Now we come to 2,3-BPG, synthesis of 2,3-BPG. This is a part of called Rappaport leveling cycle, a part of the glycolytic pathway taking place inside RBC, erythrocyte. The 2,3-BPG has got an immense role in hemoglobin to carry oxygen. A transporter, suppose you have ordered a dish, food for Zomato. A person is bringing the food and he likes the food so much that after reaching a delivery point, he declines to deliver you the food. Is it accepted? Desired? Would you accept the hemoglobin will carry the oxygen all the way till the tip of the toe and then you will say, no, I am not giving away. No, I am not ready. I am not giving oxygen. Is accepted? So what tells the hemoglobin that now you should leave oxygen? That molecule is, one of the molecule is 2,3-BPG. One of the such molecule is 2,3-BPG. It tells hemoglobin, it reduces affinity of hemoglobin towards oxygen. 2,3-BPG reduces affinity of hemoglobin towards oxygen. Without 2,3-BPG, hemoglobin will not be able to unload its oxygen. Clear? This is how it is joined. See, between 2 beta subunits it is placed. It is not related to alpha subunit, but it is between 2 beta subunits. Correct? Like this. This is, see, lysine, 2 lysine, EF6, lysine. Very few, 10% of students will remember this. Correct? Now comes Bohr's effect. This is very easy. This will be taught even in the physiology. Bohr's effect is presence of H plus ion. Now, time is up. The Bohr's effect says that presence of H plus ion will help to release oxygen. That's called Bohr's effect in simple way. In difficult way, you must understand what is called chloride shift. What is chloride shift? The next question should be, sir, where do you want me to answer chloride shift? In the lungs or in the tissue? In both sides it occurs. When I said describe chloride shift, a good student will draw 2 diagrams, one in lungs and in tissue. A mediocre student will draw 1. A poor student will draw 1 with taking the help of neighbor. Clear? Huh? That you must rely on your neighbor. Your neighbor should be good. Not like India and Israel. Your neighbor should be like America and Canada and Mexico. You need coal, you need fuel, Canada will give. You need people to burn the fuel and work for you, Mexico will give.
This is America. And see, Israel and India, they are taking from us. And Israel, forget it. I don't want any further war here in the classroom. Correct? So at the tissue level, oxygen comes out in tissue and accepts CO2 from the tissue. From the tissue, CO2 enters, it forms H2CO3, then it is dissociated into H plus ion and bicarbonate. Bicarbonate comes out of RBC in exchange with chloride to maintain the neutrality, otherwise RBC will give you electric shock. One HCO3 will come out, one chloride will go in, correct? And along with water will go in, H plus will then combine with HbO2, will form HHbO2, hydrogenated HbO2, and then it will leave HBH plus and O2. Clear? The opposite arrows, just reverse the arrows in case of where it is occurring. Change it to lungs. Reverse the arrows. O2 will go inside from lungs to RBC. O2 will combine with HbO2. H1 will be released, H plus will combine with bicarbonate, which will come in exchange of chloride, and water will go out. And then it will join to form H2CO3, it will break up into CO2 and H2O, and CO2 will be released. At the lungs level, what happens? Oxygen comes in and CO2 goes out. Just opposite. Remember to reverse the arrow. Remember one diagram and remember how to reverse it. That's all. You know that now you know the two diagrams. Now you will become good student. Before the class you were a poor student. Now you are a good student. Correct? Now whenever there is exchange of H plus ion comes, there comes change in pH. So any relationship with the pH or the oxygen dissociation? Yes, we do. This is 7.2, this is 7.4, and this is 7.6. Which graph is steeper? At 7.6 or 7.2? Steeper. 7.6. That means increase in pH will lower the normal function of hemoglobin. Hemoglobin will become more like myoglobin. That means decrease in pH will help it. Means H plus ion will help hemoglobin to release oxygen. Delayed, slowly. In absence of H plus ion, it will release more rapidly. More rapidly. Correct? It does not do so. That's why it should not do so. That's why we have 2,3-BPG. 2,3-BPG. At tissue level, which one is more? H plus ion? Huh? So H plus ion more means what? It will hold on to the oxygen, it will not going to leave. But at the tissue level, 2,3-BPG will do the opposite thing. It will tell, okay, now you leave. I will give you something, Baba. Now you leave, please. You don't give anything. But hearing that, hemoglobin will give something. Some structural change will be brought about by 2,3-BPG to give out the oxygen. So here I end the class. টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ, এটা অ্যাকচুয়ালি পড়ানোর কিছুই নেই, কি কথার মধ্যেই বলেছে টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ, মানে কি হচ্ছে টিউবুল এফেক্ট করছে আর ইন্টারস্টিশিয়াম কি থাকে কিডনিতে, কি থাকে ইন্টারস্টিশিয়ামটা কি কি একটা আর্কিটেকচার আছে তো ইন্টারস্টিশিয়াম। এবার কিডনিতে কোনো যদি ডিজিজ হয় প্রথমেই আমাদের কি ইন্ডিকেশন দেয়, কি দেয় আমাদের, কি হয় কিডনিতে ডিজিজ হলে কি হয়, মেনলি ইউরিনে কি আসে, ইউরিনে হিমাচুরিয়া আসবে প্রথমেই, না প্রোটিন, যে কোনো কিডনিতে ডিজিজ হলে প্রোটিন, আর কি বলে তোর এজিএফআর কি হয়, এজিএফআর
এই সরি জিএফআর, হ্যাঁ গ্লোমেরুলার জিএফআর বলছি, গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেটটা কি হবে, কি হবে, বাড়বে না কমবে? কমবে, ফিল্টারেশন রেট কমবে, ঠিক আছে। এবার গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট কমবে, কিন্তু প্রথমেই কি হবে, যে কোনো কিডনি ডিজিজে মনে রাখবে অ্যাকিউট কিভাবে ক্লাসিফিকেশন করা হয়, অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক। অ্যাকিউট হলে বা ক্রনিক হলেও কিডনিতে বোঝা যায় না। কিডনি ডিজিজ এমন একটা ডিজিজ যেটা খুব ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই, আমাদের মধ্যেও হয়তো হয়ে রয়েছে, আমরা জানিই না কি যখন সিভিয়ার কন্ডিশনে হয়ে যায় তখন আমরা হয় কিভাবে তখন আমরা ডিটেক্ট করব, ডিটেক্ট কিভাবে করব, কিভাবে আবার আমি তোমাদেরকে কেন বলতে চাইছি, আবার ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি টেনে আনছি জিনিসটাকে, ঠিক আছে। প্যাথোলজি ঠিক আছে, কিন্তু তোমরা পেশেন্ট ডিল করবে, পেশেন্ট ডিল করবে। তো পেশেন্ট ডিল করার জন্য কিডনি ডিজিজ এখন খুব কমন, কারণ নেফ্রোলজি ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে, ইউরোলজি ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে। কেন এমসিএইচ কেন হয়েছে? কারণ আমরা রেগুলার বেসে পাচ্ছি পেশেন্ট। তাহলে আমাদের কিডনি ডিজিজে গ্লোমেরুলার ইন্টারস্টিশিয়াম ডিজিজেও কি হচ্ছে, আমাদের ইন্টারস্টিশিয়াম এফেক্ট করছে। ইন্টারস্টিশিয়াম এফেক্ট করলে গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট ফল্ট হচ্ছে, আর তার সঙ্গে আমাদের কি আসছে, প্রোটিনিউরিয়া, মেন হবে প্রোটিনিউরিয়া, অ্যানিমিয়া হবে, অ্যানিমিয়া, অ্যাসিডোসিস, আর হাইপারটেনশন থাকলে হাইপারটেনশন কমন। কেন হাইপারটেনশন কমন হবে, কেন হাইপারটেনশন কমন হবে? যে কোনো ডিজিজ মানে তোর কি হচ্ছে, ব্লাড সাপ্লাই, অ্যাগেন ব্লাড সাপ্লাই অ্যাফেক্টেড হবে, সেটা আবার যাব আমি ধীরে ধীরে। ব্লাড সাপ্লাই অ্যাফেক্টেড হবে, ঠিক আছে। ব্লাড সাপ্লাই অ্যাফেক্টেড হলে আমাদের অ্যাগেন হাইপারটেনশন। হোয়াট ইজ হাইপারটেনশন? প্রেশার কি বলে, বিপি ফ্লাকচুয়েট করতে মানে রেজ হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে হার্টের কোনো ডিজিজেও আমাদের হাইপারটেনসিভ হতে পারে, কিডনি ডিজিজেও হাইপারটেনসিভ হতে পারে। আর ইউরিনাল ডাব্লিউবিসি আসবে, ডাব্লিউবিসি কাস্ট আসবে। এগুলো কিভাবে আসবে এক একটা আমি ডেসক্রাইব করব, ঠিক আছে। আর ডাব্লিউবিসি কাস্ট আসবে, ইউরিনে কাস্ট। হোয়াট ইজ ক্রিস্টাল? তোমরা জানো তো, ইউরিনে পড়ানো হয়েছে হোয়াট ইজ কাস্ট? হ্যাঁ, হয়নি? ইউরিনে কাস্ট প্র্যাকটিক্যাল জানো না? ইউরিন দেখোনি, মাইক্রোস্কোপি ইউরিন পড়ানো হয়নি? না, ক্রিস্টাল তো হচ্ছে ডিপোজিট হয়ে কোনো জিনিস একটা গ্লিটারের মতো চকচক করবে, ওটা হচ্ছে ক্রিস্টাল, ঠিক আছে। কি কি ক্রিস্টাল হয় বলছি, কাস্ট কাকে বলছে? অ্যাকুমুলেটেড ডাব্লিউবিসি কাস্ট হচ্ছে ডাব্লিউবিসি গুলো যখন ইউরিনে চলে আসছে, একটা ডাব্লিউবিসি ভেসে থাকছে না, তখন অনেক যখন আসছে, একটা থাকলে সেগুলো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা দুটো করে পার ফিল্ডে এতগুলো এইভাবে লিখতে পারি। বাট যখন অ্যাকুমুলেট হয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে একটা শেপ নিচ্ছে প্রপার, তো ওটাকে আমরা বলছি কাস্ট। তাহলে কি কি কাস্ট হয়? ডাব্লিউবিসি কাস্ট, আরবিসি কাস্ট, আর হায়ালিন কাস্ট, ফ্যাটি কাস্ট, ঠিক আছে। কাস্ট, যে কোনো জিনিস এক্সেসিভ হলে বডি চাইবে বার করে দিতে, ঠিক আছে। এবার রুট অফ বার করার এখানে ইজি কোনটা? আমাদের যেহেতু কিডনি, সেহেতু আমাদের ইউরিন দিয়ে পাস হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার যখন এক্সেস হচ্ছে, যখন ডিফেক্টিভনেসটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তোর ক্রনিক স্টেজে চলে যাচ্ছে, তখনই আসছে, নট অ্যাকিউট স্টেজে। অ্যাকিউট স্টেজে একদম মাইল্ড থাকছে চেঞ্জেসটা, ঠিক আছে। ক্রনিকেও কিডনিতে বোঝা মুশকিল হয়। ক্রনিক ডিজিজ হয়ে গেলেও হচ্ছে, হয় ফ্লো বেশি হচ্ছে, কম হচ্ছে, তো তাতে আমরা তো কেয়ার করি না, ঠিক আছে। যখন হেমাচুরিয়া লাস্ট স্টেজ চলে যাচ্ছে, তখন আমরা ইউরিনে কাস্ট গুলো, ক্রিস্টাল গুলো কে অত খেয়াল করে বসে আছে, ঠিক আছে, কেউ দেখছিই না। যখন অন্য সিমটমস গুলো চালু হচ্ছে, হাত পা ফোলা হচ্ছে, কি হতে হবে, ইউরিন রিটেনশন হলে পেট ফুলে যাবে, ঠিক আছে। তারপরে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হবে, এখানে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হবে। তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম কেন দেয় পেশেন্টকে করতে? যদি তোমাদের এমন কোশ্চেন আসে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স কোন কোন কন্ডিশনে হয়, তো টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ ওয়ান অফ দ্য কজ, ঠিক আছে। আর কিতে হতে পারে সোডিয়াম পটাশিয়াম? কিসে হয়? ভমিটিং হলে, এক্সেসিভ ভমিটিং, ডায়রিয়া হলে হতে পারে, আর স্ট্রোক হলে হতে পারে,
তারপরে হচ্ছে তোর হঠাৎ করে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে হতে পারে, ঠিক আছে। ইলেকট্রোলাইটের হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ইলেকট্রোলাইট, ইউ মাস্ট নো। ইলেকট্রোলাইট খুব কমন, এখন ইলেকট্রোলাইট সোডিয়াম পটাশিয়াম লিখে দিচ্ছে, ব্রেন স্ট্রোকে প্রতিদিন দিচ্ছে যারা আইসিইউ পেশেন্ট রোজ দেখবি ইলেকট্রোলাইট লিখছে। কেন দিচ্ছে এটা মাথায় আসতে হবে, কেন দিচ্ছে, কি জন্য, রিজনটা কি? শুধু লিখে দিলাম আর তা নয়, কেন? কারণ ওর মানে কিডনি কন্ডিশন কি আছে, হার্ট ফেলিওর হলেও কিডনি এফেক্ট করবে, ঠিক আছে, এফেক্ট করবে, ব্রেন এফেক্ট করবে স্ট্রোক হলেও, ঠিক আছে। তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম কি হবে, হয় হাইপোক্যালেমিয়া হতে পারে, এখানে কিন্তু ফিক্স না যে সোডিয়াম বেশি হবে বা তোর ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম কম হবে, এরকম না, যে কোনো বাড়া কমা যে কোনো হতে পারে, হাইপো হতে পারে, হাইপার হতে পারে, যেটা এক্সেসিভ হলেই ডিফেক্ট আছে, কিছু ক্ষেত্রে হাইপো হবে, কিছু ক্ষেত্রে হাইপার হবে, সেটা হবে চলে যাচ্ছে সুপার স্পেশালিটির দিকে, অত আমাদের দিকে মানে চেঞ্জ হচ্ছে। তোমরা হাইপো হাইপার এরকম লেখার দরকার নেই, সোডিয়াম পটাশিয়ামের লেভেল চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে কি কি হচ্ছে মেন, আমরা টিউবুলার ইন্টেস্টাইনাল ডিজিজে আমরা কি পাবো, একটা ডায়াগ্রাম দেব সব সময়, আর তার সঙ্গে আমরা চেঞ্জেস গুলো কি কি চেঞ্জ পাচ্ছি, ক্লিনিক্যাল ফিচার কি কি পাবো, কি কি পাবো ক্লিনিক্যাল ফিচার, কি পাবো ক্লিনিক্যাল ফিচার মাইল্ড, সবসময় রিমেম্বার ইট যে ক্লিনিক্যাল ফিচার মাইল্ড হবে, নট সিভিয়ার বা মডারেট চোখে পড়ে গেল, ঠিক আছে। তার জন্য রিকোয়ারমেন্ট কি হবে আমাদের, হিস্ট্রি, মাস্ট হিস্ট্রি, যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে নাকি, বা কি চেঞ্জ হচ্ছে, বা কি চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে হিস্ট্রি সবসময় ইম্পর্টেন্ট। আমরা হিস্ট্রি নেব, হিস্ট্রি নিয়ে ট্র্যাক করার চেষ্টা করব যে এর কিডনি ডিজিজ, নাহলে তোমরা খুঁজেই পাবো না পেশেন্ট এসে কি জন্য এসেছে পেশেন্ট, ঠিক আছে, হয় ফুলে যাচ্ছে, এবার ফুলে গেলে কি কি হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের মেনলি এই ফিচার্স গুলো দেখতে হবে। চেঞ্জ করো দাও তো আমাকে রিমোটটা, খুব একটা দরকার নেই আমার ইয়েতে দেখতে হয়তো, ঠিক আছে। গ্লোমেরুলার ডিজিজ, এবার ডিফারেন্স বিটুইন টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল অ্যান্ড গ্লোমেরুলার ডিজিজ, যে কোনো পিপিটি দেখবে খুব ভালো আছে পিপি, তবে একবার বই থেকে পড়বে, পিপিটি নিয়ে কোনো মানে পড়েন ইয়ে থেকে পড়বে না, বই থেকে পড়বে, কারণ কিডনি হার্ট এগুলো সিস্টেমিক গুলো বই থেকে, রবিন্স থেকে পড়বে, রবিন্স থেকে একবার রিডিং দেবে, ঠিক আছে। এবার আমাদের ডিফারেন্স বিটুইন গ্লোমেরুলার ডিজিজ অ্যান্ড টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজের মধ্যে অলমোস্ট সিমিলার, বাট একটু আধটু ডিফারেন্স আছে। কি ডিফারেন্স, অ্যাগেন প্রোটিন, আমরা কি বলেছিলাম আগের দিন, আমি একবার পড়িয়েছিলাম না, গ্লোমেরুলার না, আমি হার্টের কিডনির সঙ্গে মানে কিছু একটা রিলেট করে পড়িয়েছিলাম। তো যাই হোক, আমরা কি পাবো এখানে 3 গ্রাম পার ডে প্রোটিন ইউরিয়া, বাট আমাদের টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়ালে আমরা কি পাচ্ছি 1 গ্রাম পার ডে। তাহলে আমরা কি হিস্ট্রি নেব পেশেন্টকে, যে আপনার ইউরিন কতটা হচ্ছে, ইউরিন কতটা হচ্ছে, ঠিক আছে, ইউরিনটা মেজারমেন্ট করা দরকার, ইউরিন মেজারমেন্ট করা দরকার, ওখানেই আমরা অনেকটা ট্র্যাক করে ফেলতে পারবো, ঠিক আছে। অ্যানিমিয়া আনকমন আনটিল লেট স্টেজে, ঠিক আছে। অ্যাসিডোসিস আনকমন, হাইপারটেনশন মে অকার অ্যাট দ্য টাইম। তাহলে তোমরা এই ডিফারেন্সটা বুঝে গেলে, গ্লোমেরুলার ডিজিজ তোমার মানে খুবই কমন, একদমই সিমিলার টাইপ, বাট একটু আধটু চেঞ্জ, এটা কিন্তু নোট করতে হবে, ঠিক আছে। ইউরিন অ্যানালাইসিস মে ওভাল ফ্যাট বডিজ, ঠিক আছে, ইউরিনে আমরা কি পাচ্ছি ফ্যাট বডিজ, ঠিক আছে। ইলেকট্রোলাইট মেসি লো সোডিয়াম, ঠিক আছে, লো। এবার টাইপ, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখতে হবে তোমাদের, বাকি সব তোমরা একটু যদি বুদ্ধি করে করো লিখে ফেলতে পারবে, কিন্তু মেন তোমাদের অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস অ্যান্ড ক্রনিক ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস অ্যান্ড মাল্টিপল মাইলোমা, ঠিক আছে। এই 5টা ক্লাসিফিকেশন, মেন 2টো ক্লাসিফিকেশন করেও তোমরা লিখে নিতে পারো। তার মধ্যে এবার মাল্টিপল মাইলোমা গুলো হচ্ছে নেক্রোসিস কিভাবে করছে সেটা আমি বলবো। এবার অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস অ্যান্ড ক্রনিক, তাহলে অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক, মেন হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক। এবার অ্যাকিউট আর ক্রনিক কিভাবে কি হচ্ছে, ক্রনিক হলে ডেফিনেটলি আমাদের কি চলে যাবে, কি হবে ক্রনিক হলে, ফাইব্রোসিস হবে, মানে ইন্টারস্টিশিয়াম গুলো একদম নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি
নর্মাল কিডনি। তাহলে ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি অলওয়েজ রিমেম্বার, ইভেন ক্রনিক স্টেজে চলে যাচ্ছে সেখানেও আমরা কি পাচ্ছি নর্মাল কিডনি। নর্মাল দেখতে ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি, নট মাইক্রোস্কোপিক্যালি, চেঞ্জেস তো আছে ডেফিনেটলি, বাট আমরা অ্যাপিয়ারেন্টলি আমাদের কি মনে হচ্ছে নর্মাল, কোনো চেঞ্জ নেই। ঠিক আছে, ফাইনাল কমন পাথওয়ে মোস্ট ক্রনিক রিনাল ডিজিজ। তাহলে একদম এন্ড স্টেজ না হওয়া পর্যন্ত বোঝা খুব মুশকিল। আর আমাদের কি হয় অ্যাকিউটে বা ক্রনিকে আরেকটা কি ক্লাসিফিকেশন আসবে, একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল, একটা হচ্ছে নন ব্যাকটেরিয়াল। ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়াল বলছি তোর ইনফেকশাস, একটা হচ্ছে নন ইনফেকশাস। ইনফেকশাসের মধ্যে কি কি আসবে, ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, ভাইরাল হতে পারে, প্যারাসাইটিক হতে পারে, যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল টিভি থেকে হতে পারে। ঠিক আছে, কি হবে, যে কোনো জায়গা অর্গানেই কোথাও কিছু চেঞ্জেস হয়েছে, মানে ইনফেকশন হয়ে রয়েছে, ট্র্যাক ইনফেকশন হতে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে আমাদের কলোনি ফর্ম করবে কোথায়, মিউকোসার মধ্যে। ঠিক আছে, গিয়ে তাহলে কি করবে, সে আলটিমেট আমাদের এফেক্ট করবে কোথায়, গ্লোমেরুলাই এফেক্টেড হবে। তাহলে যে কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন, ইনফেকশন হলে আমরা কি পাবো, কি হবে পায়োজেনিক, কি হবে পাস ফর্ম করবে এক্সেসিভ হলে, তাই তো পায়োজেনিক। প্রথমে যদি অ্যাকিউট স্টেজ হয়, পায়োজেনিক একটু আধটু চেঞ্জ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিডনি ফাংশনটা মোটামুটি নর্মাল থাকবে, বাট ধীরে ধীরে যখন সিভিয়ার হয়ে যাবে, এক্সেসিভ পায়োজেনিক হয়ে যাবে, একদম পাস ভরে গেছে, সেক্ষেত্রে কি হবে আমাদের, কোথায় ইন্ডিকেশনটা আমরা কোথায় পাবো, ইউরিন কি আসবে, হোয়াইটিস আসবে, পাস সেল, তাহলে ডাব্লিউবিসি কাস্ট পাবো। আর তার সঙ্গে কি হবে আমাদের গ্লোমেরুলার ফাংশন কি, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ গ্লোমেরুলাই, সিভ লাইক ছাকনির কাজ করছে। সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, ফিল্টারেশন রেটটা কমবে। ঠিক আছে, ফিল্টারেশন রেট কমলে গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট, আর তার সঙ্গে আমাদের কি হবে, কি বাড়বে প্যারামিটার, আমরা কিডনি ডিজিজে আমাদের পেশেন্টটা কমনলি কি টেস্ট করায়, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন। তাহলে ক্রিয়েটিনিন লেভেলের ভ্যারিয়েশন হবে, বাড়বে ক্রিয়েটিনিনটা। ঠিক আছে, আর ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হবে, আর কি হবে, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন কি হবে, রেড ইমব্যালেন্স হবে, বাড়বে। ঠিক আছে, মানে অ্যাসিডোসিস হতে থাকবে, বডি অ্যাসিডোসিস হতে থাকবে, ইউরিন, হ্যাঁ অ্যাজোটেমিয়া হবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাজোটেমিয়া, নাইট্রোজেন বাড়বে। আর কি হবে, পলিউরিয়া হবে না কি হবে, ইউরিয়া কি চেঞ্জ হবে, কি হবে, অলিগোইউরিয়া হবে। ইউরিন জিএফআর কমছে, ইউরিন কমবে, রিটেনশন হবে, পেট ফুলবে, পা ফুলবে। ঠিক আছে, সবই রিলেটেড। তোমরা আগে যা পড়েছো আমাকে নতুন করে পড়ানো, তোমাদের আগের ক্লাসে যা হয়ে গেছে ওটাই কভার হয়ে গেছে, আমি জাস্ট একবার রিভিশন দিচ্ছি। ঠিক আছে, এবার কজেস মেকানিক্যাল হতে পারে, ড্রাগস, হেভি মেটাল, কতগুলো কজ হয়, যে কোনো জিনিস থেকেই হতে পারে টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ। মানে এতটাই সেনসিটিভ, কিডনি এতটাই সেনসিটিভ, যে কোনো কিছু থেকেই হতে পারে। মেকানিক্যাল কি হচ্ছে, মেডুলারি সিস্টিক ডিজিজ, স্টোন, ইনফেকশন, নিউরোজেনিক ব্লাডার। ঠিক আছে, ড্রাগ, কি ড্রাগ, এনসেড ড্রাগ, খুব কমনলি কয়েকটা ড্রাগ খুব বাজেভাবে এফেক্ট করে দেয়, লিখে দেয়, যে কোনো ডাক্তাররা খুব তাড়াতাড়ি খুব আমার ঠিক হয়ে গেল, বাট ওটা গিয়ে বুমেরাং হয়ে আবার ফিরে আসবে, কিভাবে একদম কিডনি শেষ করে দেয়। ঠিক আছে, এনসেড খুব কমনলি কিডনিকে এফেক্ট করে। ঠিক আছে, হেভি মেটাল, আরো কিছু ট্রিটমেন্ট, ওই চাইনিজ কিছু ড্রাগ আছে, কিছু হার্বস আছে, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি কিডনিকে এফেক্ট করে, ড্যামেজ করে দেয়। হেভি মেটাল, তারপরে মেটাবলিক চেঞ্জেস, তারপরে রেডিয়েশন, ইমিউনোমেডিয়েটেড, তারপরে ভাস্কুলার, এগুলো কয়েকটা তোমরা জাস্ট হেডিং গুলো মনে রাখো, তার সঙ্গে ভেতরে কিছু দেবে। মাল্টিপল মাইলোমা হলেও কিডনি কিভাবে এফেক্ট করে, ওটা খুব কমন কোশ্চেন, মাল্টিপল মাইলোমা রিলেটেড টু টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ বা নেক্রোসিস। আলটিমেট মাল্টিপল মাইলোমা কিডনিকে নেক্রোটিক করে দেয়। তারপরে এই যে চাইনিজ কিছু হার্ব আছে, নেফ্রোপ্যাথি, মানে একদম কিডনিকে শেষ করে দেয়। ঠিক আছে, ক্রনিক এক্সপোজার অফ সিকেডি পেশেন্ট, কিডনি
ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হলেও ওটা এফেক্ট করবে। ক্লিনিক্যাল ফিচার ইউজুয়ালি অ্যাসিমটোমেটিক, রিমেম্বার ইট, বারবার কেন লিখছি, ইম্পর্টেন্সই আছে, অ্যাসিমটোমেটিক। এবার অ্যাসিমটোমেটিকটা তোমাদের মাথায় ঢোকাতে হবে। কেন অ্যাসিমটোমেটিক আমার জেনে খুব একটা লাভ নেই, তোমাদের জানো পেশেন্ট দেখছো, পেশেন্টের তো সিমটমস নেই, তখন ভাবতে হবে যে হতে পারে। অ্যাসিমটোমেটিক কথাটাও ব্রেনে স্টোর করতে হবে। স্টেরাইল পাইউরিয়া, স্টেরাইল পাইউরিয়া, ঠিক আছে, স্টেরাইল পাইউরিয়া। কেন বলছে স্টেরাইল পাইউরিয়া, কথাটার মানে কি? স্টেরাইল পাইউরিয়া, হ্যাঁ পাস পাস, কিন্তু কোনো ইনফেকশন নেই, সেক্ষেত্রে রিমেম্বার ইট, ওই লিখে দিলাম অ্যান্টিবায়োটিক, এটা নট রেকমেন্ডেড। কারণ আমি জানছিই না ওখানে ইনফেকশন, প্রথমে দেখলাম যে হ্যাঁ টেস্ট করে মানে কালচার করে ইনফেকশন নেই, ওটা হয়েছে অন্য কারণে, বাট অ্যান্টিবায়োটিক চার্জ করে দিলাম। অ্যান্টিবায়োটিক ওখানে কোনো ফাংশন নেই, শুধু দিতে হবে সিমটমেটিক ট্রিটমেন্ট। সিমটমেটিক সিমটমসে কি কি আসবে আমাদের? অ্যানিমিয়া হতে পারে, অ্যানিমিয়াটাকে ঠিক করতে হবে, সোডিয়াম ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, ওটা আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে, আর জল দিয়ে জল খাইয়ে বেশি করে করে আমাদের গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেটটাকে ঠিক রাখতে হবে। সিমটমেটিক সেলাইন দিতে হবে, ঠিক আছে, কারণ ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের জন্য। মিনিমাল প্রোটিনিউরিয়া অ্যান্ড হাইপারটেনশন। তাহলে সিমটমেটিকের মধ্যে আমাদের হাইপারটেনশনটাকে কারেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে। ক্রনিক ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, ক্রনিক হলে আমাদের কি হচ্ছে ক্রনিক হলে আমাদের কি কি পাবো? এবার আমরা মাইক্রোস্কোপিতে আমরা অ্যাকিউট হলে কি পাবো, ক্রনিক হলে কি পাবো? অ্যাকিউট আমাদের যে কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনে আমরা কি সেল পাই? নিউট্রোফিল পাবো, নিউট্রোফিলস পাবো। অ্যাকিউট হলে আমরা নিউট্রোফিলস পাবো, ক্রনিক হলে আমরা কি পাবো? না, ক্রনিক হলে আমাদের ওগুলো পরের স্টেজে, ফাইব্রোসিস পরের স্টেজে। আমরা প্রথমে লিম্ফোসাইটস পাবো, মিক্সড ইনফ্লামেটরি সেল পাবো, প্লাজমা সেল পাবো, ঠিক আছে, এগুলো সব ইনফ্লামেটরি সেল দেখিয়েছে। ক্রনিক ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, ইনফ্লামেটরি সেল, সব অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি সেল, ক্রনিক মিক্সড আছে এখানে, মিক্সড ইনফ্লামেটরি সেল। ট্রিটমেন্ট অলরেডি আমি বলেছি, যদি কি হয় পাইউরিয়া, আনলেস দেয়ার ইজ ব্যাকটেরিয়া প্রেজেন্ট, দিস ইজ ক্রনিক ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন, নট অ্যান ইনফেকশন, ঠিক আছে। মানে তোর যদি থাকে, আমাদের যদি কালচার করে দেখা গেছে কোনোটাই ব্যাকটেরিয়া হোক, ভাইরাল হোক, হোয়াটএভার, যাই পাওয়া গেছে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ওইভাবে ট্রিটমেন্ট করতে, আদারওয়াইজ কোনো ফাংশন নেই। সিমটমেটিক, ঠিক আছে। অ্যানিমিয়া কন্ট্রোল, অ্যাসিডোসিস কন্ট্রোল, বিপি কন্ট্রোল, ঠিক আছে। রিনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস, কিভাবে হবে রিনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস? এত ডিটেলের দরকার নেই। টিউবুলার অ্যাসিডোসিস, সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যানায়নিক গ্যাপ তৈরি হলে অ্যাসিডোসিস হবে বডি। এবার আসছি আমরা মাইলোমা অ্যান্ড আ কিডনি, খুব ইম্পর্টেন্ট মাইলোমা। হোয়াট ইজ মাল্টিপল মাইলোমা? কি হয় মাল্টিপল মাইলোমাতে? তোমাদের পড়ানো হয়েছে মাল্টিপল মাইলোমা কি অ্যাকচুয়ালি? প্লাজমা সেল মানে প্লাজমা সেল খুব বেড়ে যাচ্ছে, হিউজ বেড়ে যাচ্ছে, দিয়ে প্লাজমা সেলগুলো কি করছে? প্রথমে আমাদের এফেক্ট করছে বোনগুলোকে এফেক্ট করে, হ্যাঁ, পাঞ্চ লিজেন পাওয়া যায়, স্ক্যালোপিক লিজেন, ঠিক আছে। তাহলে এই ঠিক করে বল, বেড়াতে এসছে। তাহলে আমাদের মাল্টিপল মাইলোমা আমাদের কিডনি কিভাবে এফেক্ট করছে? মাল্টিপল মাইলোমাতে প্লাজমা সেল যখন এক্সেসিভ হয়ে যাচ্ছে, সেই প্লাজমা সেল কিভাবে বার করবে? কোথা দিয়ে যাবে? কিভাবে হচ্ছে? না, এখানে শুধু ইউরিন দিয়ে বার হওয়ার ব্যাপার না, এখানে কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? বেঞ্জনস কি লাইট চেন ডিপোজিশন হচ্ছে, এখানে হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন হচ্ছে, দিয়ে তারপরে ডিপোজিট হয়ে কিডনিকে এফেক্ট করছে, ঠিক আছে, দিয়ে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। বাট কি হয়, এক্সেসিভ হয়ে গেলে
আমাদের কিডনি অ্যাফেক্টেড হয়ে যায় কি হয় অ্যালবুমিনুরিয়া। তাহলে আমরা ডিফারেন্স কি করে করব মাল্টিপল মাইলোমা, এখানে প্রোটিনের লেভেলটা দেখ, protein globin or albuminuria is seen in 80% of cases আমাদের এক্সেসিভ হয় ঠিক আছে। এখানে মাল্টিপল মাইলোমাতে যা হবে এক্সেসিভ হবে, চেঞ্জেস গুলো এক্সেসিভ হবে ঠিক আছে। গ্লোমেরুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজে যেমন আমাদের চেঞ্জ মিনিমাম হবে, বাট মাল্টিপল মাইলোমাতে আমাদের হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম। আর কিভাবে আসছে এটা মনে রাখতে, হেমাটোজেনাস স্প্রেড, হেমাটোজেনাস ব্লাড দিয়ে আসছে ঠিক আছে। ব্যাকটেরিয়া গুলো কোথা থেকে আসে, ব্যাকটেরিয়া যদি ইনফেকশন গুলো যে কোনো রুট দিয়েই আসতে পারে, যে কোনো রুট দিয়ে, বাট মাল্টিপল মাইলোমা অলওয়েজ রিমেম্বার দিস ইজ হেমাটোজেনাস স্প্রেড ঠিক আছে। রিনাল ইম্পেয়ার অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক ইউজুয়ালি সিন ইন 50% ঠিক আছে। যাই হোক, প্লাজমা সেল ক্লোন অফ ইমিউনোগ্লোবুলিন ইউজুয়ালি আইজিজি, তাহলে আমাদের মনে রাখার মতো আইজিজি কথাটা মেনশন করতে হবে ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে আমাদের মেন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, কি ডিপোজিট হচ্ছে আইজিজি লাইট চেন। এবার প্যাথোফিজিওলজিতে কি লিখবো আমরা, কি লিখবো, অ্যামাইলয়েড ক্যান বি ডিপোজিট কোথায় টিউবুলার। আলটিমেট আমাদের কি করছে, আমাদের আলটিমেট লাইট চেন ডিপোজিট করে টিউবুল অবস্ট্রাকশন করছে, টিউবুলকে খারাপ করে দিচ্ছে না, কিন্তু ডিস্ট্রয় করছে না, কিন্তু টিউবুলকে অবস্ট্রাক্ট করছে। অবস্ট্রাক্ট হলে অ্যাগেন কি হবে, আমাদের ফিল্টারেশন রেট কমবে আর বাকি প্যারামিটার গুলো ভ্যারি করবে ঠিক আছে। তাহলে মাল্টিপল মাইলোমাতে আমাদের কোনো এফেক্ট হচ্ছে না, যদি আমরা এটাকে রিকভার করে নিতে পারি, আমরা ট্রিটমেন্ট করে এটাকে সরিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে আইজি লাইট চেন, তাহলে কিন্তু রিকভার হয়ে যাবে ঠিক আছে। আর এগুলো যে কোনো ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ আমাদের কি হয়, রিভার্সেবল দিয়া রিভার্সেবল ঠিক আছে। ইরিভার্সিবল ডিজিজের মধ্যে কমন কোনটা, ইরিভার্সিবল ডিজিজের মধ্যে কিডনি হোক, যে কোনো অর্গানেরই বল, আমরা কম নেক্রোসিস হলে তো সেটা ইরিভার্সিবল হতে পারে ঠিক আছে। তো আর আমাদের মেইনলি আমরা কি বলি, লিভার সিরোসিস ঠিক আছে। সবসময় মনে রাখবি ফট করে যদি, যে লিভার সিরোসিস আমাদের জেনারেলি ইরিভার্সেবল ঠিক আছে। একটা এই অর্গানে আমরা কমনলি জিজ্ঞাসা করলে এক্সটার্নাল ফট করে এটা অ্যান্সার দিবি, যে ইরিভার্সেবল আমরা কমনলি পাই সিরোসিস ঠিক আছে। এগুলো রিভার্সেবল। এবার রেনালে কি এফেক্ট করছে, গ্লোমেরুলার, টিউবুলার অ্যান্ড ইন্টারস্টিশিয়াল। তাহলে গ্লোমেরুলার, টিউবুলার, ইন্টারস্টিশিয়াল কিভাবে এফেক্ট করছে, অ্যামাইলয়েড লাইট চেন এন্ড অর হেভি চেন অ্যামাইলোডোসিস, লাইট চেন আর হেভি চেন অ্যামাইলোডোসিস। হোয়াট ইজ অ্যামাইলোডোসিস অ্যাগেন, হোয়াট ইজ অ্যামাইলোডোসিস, ডিপোজিট হয়ে কি দেখায়, পিঙ্ক কালারের একটা অ্যামরফাস ডিপোজিট হয় যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপিতে পেয়ে থাকি। কিভাবে ডিটেক্ট করি মাইক্রোস্কোপিতে, নর্মাল মাইক্রোস্কোপিতে পাবো না, কঙ্গোরেড এগুলো ভুললে চলবে, কঙ্গোরেড কমন কয়েকটা তো নাম মনে রাখতে হবে। তারপরে আর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, কঙ্গোরেড না, হোমোজিনিয়াস। এবার ওর মধ্যে বিভিন্ন টাইপের প্যাটার্ন আছে, প্যাটার্ন অফ অ্যামাইলোডোসিস, কোথায় কোন রকম প্যাটার্ন পাবো ঠিক আছে। তো আমরা গ্লোমেরুলার তাহলে কি করছি, আমরা লাইট চেন অর হেভি চেন অ্যামাইলোডোসিস, আমাদের অ্যামাইলোডোসিস। তাহলে আমাদের মাল্টিপল মাইলোমাতে কিডনিতে কি ফিচার পাবো মাইক্রোস্কোপিক্যালি, অ্যামাইলোডোসিস ঠিক আছে, টার্মটা মনে রাখতে হবে অ্যামাইলোডোসিস ঠিক আছে। আর এগেন কি হচ্ছে অ্যামাইলোডোসিসে কি হচ্ছে, হেভি চেন ডিপোজিশন ডিজিজ, প্লাজমা সেল ইনফিল্টারেশন। আমাদের আলটিমেট কি হচ্ছে, আমরা প্লাজমা সেল পাচ্ছি। তাহলে আমরা যদি দেখি পিঙ্ক মাইক্রোস্কোপিতে আমরা দেখছি কিডনির মধ্যে, মাইক্রোস্কোপিতে আমি কি দেখবো, কিডনির মধ্যে একটা পিঙ্ক কালারের হোমোজিনিয়াস ডিপোজিশন দেখি। এমনি নর্মাল মাইক্রোস্কোপে আমরা পিঙ্ক কালার ওরকম ডিপোজিশনটা দেখতে পারবো না,
ঠিক আছে, মোটামুটি একটা আইডিয়া করে নিতে হবে কিছু একটা ডিপোজিট হয়েছে যেটা অবস্ট্রাক্ট করেছে। ঠিক আছে, আমার এখানে তো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নেই, বা আমার যদি কঙ্গোরেটটা করা হয়, আমরা কঙ্গোরেটটা করি কমনলি। তো কঙ্গোরেট করে চেঞ্জ, যখন আমরা কিভাবে কঙ্গোরেট করব, প্রথমেই কঙ্গোরেট করব না, আমরা যখন মাইক্রোস্কোপিতে ফেলে দেখবো একটা কিছু একটা ডিপোজিট মনে হচ্ছে, হোমোজিনিয়াস কালার ডিপোজিট মনে হচ্ছে, তাহলে তখন আমরা বলবো যে কঙ্গোরেট করে দেখি এটা। ঠিক আছে, সবটাই আমরা কি করছি, আমরা মেলাচ্ছি। এখানে আমি নিজে কিছু আবিষ্কার করছি না, এখানে আমি মেলাচ্ছি। আমার ব্রেন যদি জানে যে হ্যাঁ এটা হলে তবেই তো আমি মেলাতে পারবো। তো আমাদের রিপিটেডলি মাথায় এটা রাখতে হবে যে আমাদের মাইলোমা হলে কিডনিতে আমি কি পেতে পারি। এবার আমি যখন একটা কিডনি স্পেসিমেন পেয়েছি, একটা এগুলো না ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং অ্যাকচুয়ালি। কেন? মিনিমাল চেঞ্জেস, পেশেন্ট হয়তো ইয়ে হয়েছে, অটোপসিতে এসেছে, জেনারেলি অটোপসিতে এগুলো পাওয়া যায়। অটোপসিতে আমি কি হিস্ট্রি নিতে পারবো না, তাহলে আমি যদি জানি তবেই তো আমি ডিটেক্ট করতে পারবো। আর তার সঙ্গে দেখছি রিলেটেড প্লাজমা সেল, আমি কোথায় রিলেটটা করবো, আমি দেখবো একটা পিঙ্ক ডিপোজিট অ্যান্ড প্লাজমা সেলস আর দেয়ার। ঠিক আছে, তখন আমি কঙ্গোরেট করে দেখবো যে হ্যাঁ এটা অ্যামাইলোডোসিস, ডিউ টু অ্যামাইলোডোসিস। তাহলে ডিউ টু অ্যামাইলোডোসিস মানে ডেফিনেটলি এর কিডনি অ্যাফেক্টেড ছিল। ঠিক আছে, মানে পোস্টমর্টমের ক্ষেত্রে তো এগুলো আমাদের ডিসাইড করতে হয় যে কি কারণ ডেথ, মানে কজ অফ ডেথটা কি। টিউবুলার কি হচ্ছে, কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি, মাইলোমা কিডনি টিউবুলার ডিস্ট্রাকশন, হাইপারক্যালসেমিয়া অ্যান্ড হাইপার ইউরেমিয়া। ঠিক আছে, হাইপার ইউরেমিয়া, হাইপারক্যালসেমিয়া কেন হবে? ক্যালসিয়াম কিভাবে কি হাইপারক্যালসেমিয়া? হ্যাঁ, ওভার ফাংশন, প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যদি ওভার ফাংশন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কি পেতে পারি, হাইপারক্যালসেমিয়া। ঠিক আছে, তাহলে সেটা আমাদের রিলেটেড টু মাল্টিপল মাইলোমা। আর ইন্টারস্টিশিয়াল প্লাজমা সেল ইনফিল্ট্রেশন, পাইলোনেফ্রাইটিস, তাহলে প্লাজমা সেল ইনফিল্ট্রেশন হতে পারে পাইলোনেফ্রাইটিস মানে কি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পাইলোনেফ্রাইটিস? টিউবুল গুলো ডিস্ট্রাকশন হয়ে আমাদের ইনফ্লামেশন হচ্ছে, যে কোনো ভাবে টিউবুলার ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনে আমরা ইনফ্লামেটরি সেল পাচ্ছি, আর প্যারামিটার চেঞ্জ হয়েছে। অ্যামাইলয়েড কি হচ্ছে, এটা লাইট চেন, আর কি ফিল্টারেশন অফ অ্যামাইলয়েড, লাইট চেন, আর অ্যামাইলয়েড মাইলোমা। এখানে কাপ্পা ল্যামডা ওই কংগ্রুয়েট দিয়ে ফাইবোসিস ফিব্রিলার চেঞ্জেস পাবো। ঠিক আছে, এত ডিটেলে তোমাদের দরকার নেই। এবারে কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি কিছুই না, আমরা আলটিমেট কি পাবো, কাস্ট পাবো, আলটিমেট আমাদের ডেস্ট্রয় হয়ে আমাদের কাস্ট ফর্মে আসছে। এই টার্মগুলো তোমাদের ভেতরে ডিটেলে অত খুব একটা দরকারের থেকে এগুলো মানে খুবই ডিটেল দেওয়া আছে। তো তোমাদের টার্মগুলো কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি, হোয়াট ইজ কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি, এইগুলো জানতে হবে। ঠিক আছে, অবস্ট্রাক্টিং কাস্ট লিড টু ইনফ্লামেশন, ফাইব্রোসিস অ্যান্ড টিউবুলার রাপচার। ঠিক আছে, কিভাবে কাস্টটা আসে, আলটিমেট আমাদের টিউবুল যদি রাপচার হয় তখনই আমাদের কাস্ট ফর্ম করবে। ঠিক আছে, এবারে আমাদের কি কমন প্রেজেন্টেশন হবে। এজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, কিডনি ডিজিজে এজ খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা ভাববো না আমাদের এই এজে যে কিডনি ফেলিওর হচ্ছে। ঠিক আছে, কোন এজে আমাদের হবে, ম্যাক্সিমাম দেখা যায় মোর দ্যান 50 ইয়ার্স। আর ফিমেল এফেক্টেড হয়, পাওয়া গেছে হয়। ঠিক আছে, এবার লং হিস্ট্রি কি হবে, ব্যাক পেন কমন, আর ফ্যাটিক, প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার কোন কিসে দেখা যায়, মাল্টিপল মাইলোমাতে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার খুব কমন। মাল্টিপল মাইলোমা ডিটেক্ট কখন হয়, যখন প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার হয়। আদারওয়াইজ ডিটেক্ট কিভাবে হচ্ছে, কোথায় পিঙ্ক ডিপোজিট হচ্ছে, ব্রেনে হচ্ছে কি হার্টে হচ্ছে, লাঙে হচ্ছে, কে দেখতে যাচ্ছে, কারোর দেখার আমাদের ইয়েই নয়, পসিবলই নয়। যখন দেখা যায়
কিছুই নেই, একটা মানে ইয়াং ছেলেপুলে বা এজেডও পড়ে হাত ভেঙে গেল, পা ভেঙে গেল, তখন এটার কারণ কি? তখন ডেফিনেটলি প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচারে ফাইন্ড আউট করে করে দেখা যায় এর মাল্টিপল মাইলোমা আছে। ফ্যাটিক, অ্যানিমিয়া, ইনফেকশন অ্যান্ড আলটিমেট রেনাল ফেলিওর অলসো পসিবল। ঠিক আছে, মাল্টিপল মাইলোমা ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিং কি কি হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এলিভেটেড বার্ন, ব্লাড ইউরিয়া, নাইট্রোজেন অ্যান্ড ক্রিয়েটিনিন, হাইপার ক্যালসেমিয়া, হাইপার ইউরেমিয়া। ঠিক আছে, ইলেকট্রোলাইট কি হচ্ছে, সিরাম প্রোটিন। ইলেকট্রোফোরেসিস করেই আমরা পাবো অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপল মাইলোমা। আমরা ডায়াগনোসিস কি করে করব, ইলেকট্রোফোরেসিস। ইলেকট্রোফোরেসিস নর্মালি কি দেখতে পাবো, লাইট চেন, হেভি চেন আমি কোথায় দেখতে পাবো, কিভাবে দেখবো, ইলেকট্রোফোরেসিস। ডিটেকশন আমাদের কিভাবে করতে হবে, ইলেকট্রোফোরেসিস। ঠিক আছে, লো অ্যানায়নিক গ্যাপ, ইউরিন মে শো তোর নো প্রোটিন। তাহলে আমাদের মাল্টিপল মাইলোমাতে হেভি চেন আর লাইট চেনে হলে কি হচ্ছে, ইউরিন মে শো নো প্রোটিন। নো প্রোটিন আমি বোধহয় তখন বলেছিলাম মাল্টিপল মাইলোমাতে প্রোটিন বেশি, না ভুল বলেছিলাম, ওটা হচ্ছে নো প্রোটিন। এটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন তোর মাল্টিপল মাইলোমাতে নো প্রোটিন আর ইয়েতে তোর প্রোটিন আমাদের টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়ামে কম হবে আর গ্লোমেরুলার ডিজিজে বেশি হবে। ঠিক আছে, এবার ইলেকট্রোফোরেসিস, সিরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস। এবার যখন তোমাদের মাল্টিপল মাইলোমা বা যে কোনো অ্যান্সার লিখবে তখন ইলেকট্রোফোরেসিস নিয়ে একটু ডিটেল এখন লিখতে হবে, আগে ছিল না, এখন ইলেকট্রোফোরেসিস খুব কমন, সেজন্য ইউ মাস্ট নো দ্য হোয়াট ইজ ইলেকট্রোফোরেসিস ডিটেল, কারণ দিন দিন যাচ্ছে অ্যাডভান্স আসছে। তোমাদের টাইমে প্যাথোলজি যদি কেউ করে থাকো বা মলিকুলার বায়োলজি, আবার এখন তো আরো ডিটেল হয়ে গেছে, ডিএম হচ্ছে, এবার মলিকুলার প্যাথোলজিতে চলে যাও, তখন তোমাদের ইলেকট্রোফোরেসিস নিয়ে জানতে হবে। ঠিক আছে, সেজন্য ইলেকট্রোফোরেসিস ডিটেল একটু জানবে, আগে ছিল না এত, আমরা শুধু নাম লিখলেই হয়ে যেত, বাট তোমাদের ইলেকট্রোফোরেসিস কিভাবে হচ্ছে ডিটেকশন, কি করছে, হোয়াট ইজ ইলেকট্রোফোরেসিস, ইলেকট্রন দিয়ে কি করছে, সেলগুলোকে ওড়াচ্ছে, উড়িয়ে উড়িয়ে ওর কি করছে, মানে যদি লাইট ওয়েট হয়, হেভি ওয়েট হয়, ও এক এক সাইডে সেপারেট হবে। ঠিক আছে, কিভাবে করে ইলেকট্রোফোরেসিস একটু জানতে হবে, কি কি টাইপের ইলেকট্রোফোরেসিস হয়, ডিফারেন্ট টাইপের, কোন কোন ডিজিজে ইলেকট্রোফোরেসিস শর্ট নোট আসে। ঠিক আছে, সাইটোজেনিক অ্যানালাইসিস। এবার ইলেকট্রোফোরেসিস জানলে তুমি এখানের অ্যান্সারের সঙ্গে অ্যাড করতে পারবে, লিখে দিতে পারবে, আর বা তোমার এমনি আলাদা এলেও, শর্ট নোট এলেও ইলেকট্রোফোরেসিস লিখতে পারবে। ঠিক আছে, ফ্লো সাইটোমেট্রি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এবার কঙ্গোরেডে এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যাপেল গ্রিন বাইফ্রেঞ্জেন্স। ঠিক আছে, অ্যাপেল গ্রিন কঙ্গোরেডে আমরা কি দেখতে পাবো, কঙ্গোরেডের রেড কালার না, কঙ্গোরেড অ্যাপেল গ্রিন বাইফ্রেঞ্জেন্স। অ্যাপেল গ্রিন বাইফ্রেঞ্জেন্স কালারটা কি কিরকম আসবে, একটা গ্রিনিশ, একটা চকচকে টাইপের গ্রিন কালার আসবে। রিনাল মাইলোমাতে কি আসবে, গ্লোমেরুলার অ্যামাইলয়েড। কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি আমাদের কিরকম একটা পিঙ্কিশ ডিপোজিট আসবে, আমরা নর্মাল মাইক্রোস্কোপিতে এরকম কালার দেখতে পারবো, বাট ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিতে আমরা এরকম বাইফ্রেঞ্জেন্স কালার পাবো। রেডিওগ্রাফি কি পাবো, পাঞ্চ আউট বা স্ক্যালপ টাইপ লিজন। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট কি হবে, ট্রিটমেন্ট স্পেসিফিক কিছু ট্রিটমেন্ট আছে, বাট আমাদের মেইনলি সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট থেকে চালু করতে হবে। তারপরে যদি ইনফেকশাস হয়, যে টাইপের ইনফেকশন অ্যাকর্ডিংলি তার আমাদের ট্রিটমেন্ট করতে হবে, আদারওয়াইজ সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট। দেন আরো কিছু স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট আছে, যেমন আমাদের লাইট চেন গুলোকে ক্লিন করার জন্য আমাদের কিছু ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, অ্যান্ড আলটিমেট যদি দেখা যায় না হচ্ছে দেন তো ডায়ালিসিস যদি এন্ড স্টেজের দিকে চলে যায়, দেন ডায়ালিসিস, রোলার, প্লাজমাফেরেসিস। হ্যাঁ, এবার ম্যালিগন্যান্ট রিলেটেড হাইপারক্যালসিমিয়া, রেনাল ফেলিওর।
ঠিক আছে, ম্যালিগনেন্সি হলেও আমাদের কিন্তু এফেক্ট করতে পারে। কিভাবে এফেক্ট করবে? যে কোনো জায়গায় ম্যালিগনেন্সি হলে কি হবে, ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো বা আমাদের মেটাস্টেসিস হতে পারে। ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো যে কোনো ভাবে এক্সেসিভ হয়ে গেলে হেমাটোজেনাস স্প্রেড হচ্ছে, তো হেমাটোজেনাস রুটে হয়, তো হেমাটোজেনাস স্প্রেড হয়ে যদি ম্যালিগনেন্ট সেল গিয়েও এফেক্ট করে কিডনিকে, তাহলে সেম ওই টিউবুলার ইন্টারস্টেসিয়াল ডিজিজের মতোই এফেক্ট করবে, কাজ করবে, যে অবস্ট্রাকশন হবে, অবস্ট্রাকশন হয়ে রেনাল ফাংশনকে অল্টার করবে। ঠিক আছে, আর দরকার নেই, ঠিক আছে, যা আছে এগুলো থাক। হ্যাঁ, এরপরে আমরা আসবো নেক্সট টপিক কি আছে, এটা খুবই ছোট। নেক্সট টপিক কি আছে, কি আছে আজকে ক্লাসে? নেক্রোসিস, গ্লোমেরুলার নেক্রোসিস। কিভাবে নেক্রোসিস কি করে হবে তোমরাই বলতে পারবে, বলো। নেক্রোসিস কিভাবে হচ্ছে, নেক্রোসিস কি কি হবে, কি কি কারণে হবে? কি আছে? বন্ধ কর, বাড়ি গিয়ে দেখবি, আছে, সব দেওয়া আছে, ঠিক আছে। যে কোনো ভাবে যদি ড্রাগ হোক বা টক্সিসিটি বা ইসচেমিয়া, মেন আমার হবে ইসচেমিয়া, হয় ব্লাডকে ওখানে স্টপ হতে হবে বা জায়গাটাকে ডিস্ট্রয় করে দিতে হবে, এই দুটোই কারণ, ঠিক আছে। তাহলে এক হচ্ছে টক্সিসিটি হলে, এক হচ্ছে আমার এক ইসচেমিয়া, এই দুটোই কারণ, ঠিক আছে। নেক্রোসিসে যে কোনো জায়গায় নেক্রোসিসে ওই আলটিমেট দুটোই কারণ। এবার যদি আমরা ড্রাগ কি ড্রাগ থেকে হয়, এনসেড, ওই একই টিউবুলার ইন্টারস্টিসিয়াল ডিজিজের জন্য যা ড্রাগ আমাদের এফেক্ট করেছে কিডনিতে, কমন ওই ড্রাগ গুলোই যদি রিপিটেডলি আমাদের ইউজ করা হয়, তাহলে কি হবে, আমাদের নেক্রোসিস হবে। নেক্রোসিস হয়ে কি হবে, কি চেঞ্জ হবে নেক্রোসিসে কি চেঞ্জ হবে, কি হবে? হ্যাঁ, আমাদের বার্ন কি হবে, বার্ন বাড়বে না। এবারে হচ্ছে তিনটে স্টেজ আছে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেজ, দেন একটা হচ্ছে রিটেনশন, মানে নর্মাল, ওটাকেই ধরে রাখার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে। তোর হচ্ছে এই টার্ম আছে তিনটে, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে কন্টিনিউশন, আর তারপরে হচ্ছে ও রিকভার করার চেষ্টা করবে। প্রথমেই ও গ্রাফটাকে বাড়িয়ে দেবে, ক্রিয়েটিনিন লেভেলটাকে হুট করে মানে ইনক্রিজ করে দেবে, ক্রিয়েটিনিন আর বার্ন আর এজিএফআর কমিয়ে দেবে, ঠিক আছে, এজিএফআর কমিয়ে দেবে। তো হুট করে আমাদের কেন, আমাদের ফিল্টারেশন রেট যদি কমে যায়, ওখানে আমাদের কি হচ্ছে, জমা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট গুলো জমা হচ্ছে, তখন আমাদের কি করছে, আমাদের অ্যাসিডোসিস করে দেবে আর ক্রিয়েটিনিন লেভেলটাকে খুব বাড়িয়ে দেবে। তারপরে ও কি করবে, এফেক্ট কিডনিকে স্লোলি ও রিকভার যখন বডি ট্রাই করবে, তখন ওটা মোটামুটি একটা প্লেটু ফেজের মতো, মানে বাড়বে বাট অত না, ঠিক আছে, মানে একটু নর্মাল না, হায়ার দিকেই থাকবে বাট বাড়বে। তারপরের স্টেজে ও কি করবে, হঠাৎ মানে ফল করবে বাট আর এজিএফআরটাকে বাড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে। আর ইউরিনেশন বেশি হবে, লাস্ট স্টেজে ইউরিনেশন বেশি হলেই তো আমাদের ফল করছে, বাই প্রোডাক্ট বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে তিনটে স্টেজে মানে এইভাবেই আমরা বোঝানো হয় যে তিনটে স্টেজে এইভাবে ও রিকভার করার চেষ্টা করছে, ওটা রিকভারি স্টেজ হচ্ছে। এবার রিকভারি স্টেজটা নিজে হচ্ছে না, তার জন্য আমাদের কিছু ড্রাগ ডায়ুরেটিক্স ইউজ করতে হচ্ছে। ডায়ুরেটিক্স দিয়ে কি করছে, ডায়ুরেটিক্স কি করে, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ডায়ুরেটিক্স? ফার্মা তো তোমরা পড়ছো, আমি তো পড়ছি না। হাইপারটেনশন কমিয়ে ও কি করবে, বার করে দেবে, বাই প্রোডাক্ট গুলো বার করে দিলেই বডি নর্মালে আসবে, ঠিক আছে। এবার আমাদের ইসচেমিয়া হলে আমাদের মাইক্রোস্কোপিক্যালি আমরা কি পাবো, গ্রসলি কি পাবো, ইসচেমিয়া হলে প্রথমেই আমরা যে কোনো, আবার অ্যাকিউট ক্রনিক ওরকম আমরা প্রথমেই তো একদম সিভিয়ার হয়ে যাচ্ছে না, একটু আধটু হলে এফেক্ট হচ্ছে, বাট আমরা, হ্যাঁ ওগুলো পরে আসছে, ওগুলো ক্রনিক স্টেজে, সিভিয়ার স্টেজে চলে যাচ্ছে। প্রথমে একটু আধটু স্ক্যালোপ, একটু আধটু ডিপোজিট এরকম দেখা যাচ্ছে, বাট খুব একটা এফেক্ট করছে না, আমরা আবার কি পাচ্ছি, কিডনি নর্মাল পাচ্ছি,
ঠিক আছে, কিডনি নর্মাল। যদি ঝুপ করে বাড়ছে, খুব বেড়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের সোডিয়াম পটাশিয়াম হাই হচ্ছে, তখন একটু এজ যদি বেশি হয় তখনই আমরা বুঝতে পারবো, আদারওয়াইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই। ঠিক আছে, এবার অ্যাগেন আমাদের কি হবে, ওই একই সিমটোমেটিক হবে, এখানেও সিমটোমেটিক এফেক্ট করবে, অ্যানিমিয়া হবে। কেন, আমাদের টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজের মতোই তো চেঞ্জ হচ্ছে জিনিসটা। ওই আবার তোমরা টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজে যা যা পড়েছো রিলেটেড টু, প্রথমে যে তোর ইয়ে হলে নেক্রোসিস হলে আমাদের এই কারণে নেক্রোসিস, আর যা যা চেঞ্জেস গুলো পেয়েছে আমরা অলমোস্ট সিমিলার। ঠিক আছে, তারপরে আলটিমেট আমাদের এগুলো রিকভার করা যায়, এই স্টেজগুলো রিকভার হয়। ঠিক আছে, তাহলে ইসচেমিয়া হলে, এবার যদি এক্সেসিভ ইসচেমিক হয়ে যায়, নেক্রোসিস হয়ে যায়, ঠিক আছে, নেক্রোটিক মানে একদমই রিকভারি হচ্ছে, কখন হবে, একটু আধটু বডি প্যারামিটার চেঞ্জ হয়েছে, ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হয়েছে না, সেই কন্ডিশনে যদি দেখা যায় কি হবে, কিডনি স্টোন হয়ে একদম আমাদের বড় স্টোন, সে আর কিছুতেই রিকভার হচ্ছে না, ও কি করছে, ইরিটেট করে মিউকোজাকে এফেক্ট করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের একদম সিভিয়ার এক্সেসিভ নেক্রোসিস হয়ে যেতে পারে। আর কি হতে পারে, যে কোনো টিউমার হয়েছে, ক্যান্সার হয়েছে, ওই জায়গায় কার্সিনোমা হয়ে রয়েছে, সেই জায়গায় আমাদের কি হবে, ও তো ওখানে সাপ্লাই পাচ্ছে, ও বড় হয়ে যাচ্ছে, টিউমার বড় হচ্ছে, বা যে কোনো মানে তোর ওখানে ওই জায়গা এরিয়াটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, দেন কি হচ্ছে, নেক্রোসিস, অন্য সাপ্লাই বন্ধ। টিউমারের কি হয়, টিউমারের ব্লাড সাপ্লাই বেশি হয়, পেরিফেরি এরিয়াগুলোকেও ডিস্ট্রয় করে দেয়। আর যদি সেলুলার চেঞ্জেস হয়, অ্যাপোপ্টোসিস হয়, মাইটোসিস হচ্ছে, অ্যাপোপ্টোসিস হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কি হবে, সেক্ষেত্রে রিকভারি হবে, অ্যাপোপ্টোটিক চেঞ্জে রিকভার হবে না, সেক্ষেত্রে এক্সেসিভ, তাহলে আমাদের কিডনি ড্যামেজ হবে, কিডনি ফেলিওরের দিকে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে ইসচেমিয়া রিলেটেড করে বলা যাবে, ইসচেমিয়া কিছুই না, ইসচেমিয়ার আমাদের কমন কজেস, আর ইসচেমিয়া কি চেঞ্জ হচ্ছে, আর সিভিয়ার ইসচেমিয়া হলে তখন আমাদের কি হবে, নেক্রোটিক কন্ডিশন বেশি হয়ে গেলে কিডনি ফাংশন ডিফারেন্স হবে। আর মাইক্রোস্কোপিতে আমরা কি পাবো, নেক্রোসিস হলে কি পাবো, নেক্রোসিস, হোয়াট ইজ নেক্রোসিস, জেনারেল প্যাথোলজিতে পড়েছো, হোয়াট ইজ নেক্রোসিস, কি পাবো, মাইক্রোস্কোপি কি সেল পাবো, নেক্রোসিসে কি পাবো, ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন, তো আমরা ইনফ্লামেটরি সেল পাবো, আর এরিয়াটা কি, আবার সেই পিঙ্কিশ ডিপোজিট টাইপ, থাইরয়েডাইজেশন বলে। ঠিক আছে, বা তোর মাইলোমা তো আমি এখানে বলতে পারবো না পিঙ্ক, কারণ এক একটা জায়গা এক একটা ডিজিজের রিলেটেড, কিন্তু সেই পিঙ্ক ডিপোজিট হবে, মানে এরিয়াটা ফাইব্রোসিস হয়েছে, নেক্রোসিস হয়েছে, নেক্রোসিস হওয়ার পরে চেঞ্জ করে ফাইব্রোসিস হয়েছে, মানে আমরা মাইক্রোস্কোপিতে কি পাবো, নেক্রোসিস তো আর দেখতে পাবো না, জায়গাটা স্ক্যালপ দেখতে পাবো, অর হিলিং দেখতে পাবো, হিলিং এ ফাইব্রোটিক চেঞ্জেস দেখতে পাবো, তার সঙ্গে আমরা ইনফ্লামেটরি সেলস। ঠিক আছে, এবার তোমরা কিভাবে কি ইয়ে তো মাইক্রোস্কোপিক ডায়াগ্রাম দেবে, তার সঙ্গে গ্রস ডায়াগ্রাম দেবে, আর ঘুরিয়ে ফিরে সেই কি চেঞ্জেস আসছে একই ওই রিপিটেড যাবে, লেখা যাবে তো অ্যান্সার। তাহলে কি কোশ্চেন অ্যান্সার আমাদের এখান থেকে উঠে এলো, কি কোশ্চেন, প্রথমে টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ, তার সঙ্গে মাল্টিপল মাইলোমা, টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ অ্যান্ড গ্লোমেরুলার ডিজিজের ডিফারেন্স, আর যদি ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন হয় আর ইনফেকশাস কন্ডিশন আর নন ইনফেকশাস কন্ডিশন, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স দিতে পারে। টিউবারক্লোসিস, আরেকটা আছে টিবি, রিলেটেড টু টিবিতেও টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ হয়, টিবি হলে কিভাবে হবে, কোন রুটে যাবে, কোন রুটে স্প্রেড হবে, লিম্ফ্যাটিক রুটে হবে, হেমাটোজেনাসেও যেতে পারে, গিয়ে টিবি হলে কি হবে, কি পাবো কিডনিতে, তাহলে টিবি হলে আমরা গ্র্যানুলোমা পাবো, নেক্রোসিস তো পাবোই, তার সঙ্গে গ্র্যানুলোমা পাবো। তারপরে হোয়াট ইজ নেফ্রোটিক, হোয়াট ইজ, আমরা কি পড়লাম, কোন টপিক, নেক্রোসিস। এবার নেক্রোসিসের কজ, নেক্রোসিসের সাইন সিমটমস, নেক্রোসিস ক্লিনিক্যাল ফিচার, নেক্রোসিসের মাইক্রোস্কোপিক্যাল ফিচার্স,
ঠিক আছে, কমন আমাদের। এবার কি কি ড্রাগে কি কি চেঞ্জ হচ্ছে নেক্রোসিসে, ঠিক আছে, এই সবই রিলেটেড। ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি যদি ভালো করে পড়ে থাকো, টেনে টুনে সবই রেডি করে দিতে পারবে অ্যান্সার। খালি সিস্টেমিকে ডায়াগ্রাম, ফ্লো চার্ট আর তার সঙ্গে ক্লিনিক্যালটা কিভাবে কোরিলেট করবে, ওটা তোমাকেই বুদ্ধি করে কোরিলেট করতে হবে। এর সঙ্গে আমি অনেক কিছু ইয়ে করি, ইমিউনি সিস্টেম আমি এখনই বলতে শুরু করতে পারি, হবে তো? কি হবে ইমিউনি সিস্টেমে, কি চেঞ্জ আসবে? হ্যাঁ, তোর এদিকে আমি হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশনের সবটাই এখানে বলে দিতে পারি, ঠিক কি ঠিক না? সেজন্য যখন পড়বে একটু খুব কনসেন্ট্রেশন দিয়ে রিলেটেড করে, খুব বেশি বুদ্ধির দরকার নেই, খুব বেশি মনে রাখারও দরকার নেই, জাস্ট রিলেট কিভাবে করবে, সব খুবই ইজি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যান্সার লিখতে পারবে, পেশেন্ট দেখতে পারবে, পেশেন্টকে কমিউনিকেট করতে পারবে, যেটা হলে এটা হতে পারে। ঠিক আছে, আলটিমেট আমাদের কি হতে পারে, একদম সবকিছু যদি ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের মিউকোসা ডিস্ট্রয় হয়ে গেলে আমাদের কি হবে, কি আসবে, কি ইউরিন আসবে? আরবিসি আসবে, এন্ড স্টেজ। ওটা হচ্ছে আরবিসি আসা মানে যে কোনো জায়গায় ব্লাড আসা মানে আমাদের ধরে নিই আমরা এন্ড স্টেজ। What is cancer? Anyone? Definition ছাড়া এমনি, what is cancer? It is uncontrolled, uninhibited proliferation of the cells. So the main problem is that the control of the proliferation, and it also the survival of the cells along with the proliferation and differentiation. So in cancer cells, it is well defined or well differentiated or poorly differentiated cells. Commonly, cancer cells are poorly differentiated or poorly differentiated. It proliferates rapidly, it is differentiated poorly, and their survival is more than the normal cells or less than the normal cells? Less. It is more than the normal cells. So from where the tumor cell originated? It's originated primarily through the tumor stem cells. There are different stem cells. Among them, there are after few mutations, there may be some tumor stem cells. And not the all cells of the tumor is the tumor stem cell, but tumor stem cells are the main cells which proliferates to produce the tumor cells. And along with that, these cells has a repeated proliferation and repeated growth, rapid growth is there. Forming units are important for this proliferation of the cancer cells. So what are the causes? One is environment. Environment, like example where there is a environmental malignancy, asbestosis. In asbestosis, there is a chances of development of which cancer? Mesothelioma. Pleural cancer, peritoneal cancer can be there due to the environmental factor. Similarly, aniline can produce bladder cancers. This is the environment. Next one is virus, different types of virus. Commonly HBV and HCV, hepatitis B and hepatitis C virus. They produce which type of cancers? Hepatitis B, hepatitis C. কি বলে ওটাকে? Hepatocellular cancers. Very good. Next, if there is a HIV, they can produce Hodgkin and non-Hodgkin types of cancers. Hodgkin and non-Hodgkin. Then human papilloma virus. Human papilloma virus, they can produce cervical, vulval, penile type of cancers. These are all come under the cancer produced due to a virus. Similarly, Epstein-Barr virus, they can produce nasopharyngeal carcinomas. They can produce nasopharyngeal carcinomas
Other than that, Burkitt lymphomas are also produced due to the Epstein-Barr EB virus. So now the another MCQs or a viva question is that there is a vaccine that can prevent malignancy? Is there any vaccine that can prevent? What is vaccine? ভ্যাকসিন কি কি ভ্যাকসিন নেওয়া হয় এমনিতে? কেউ নিয়েছো কোনো ভ্যাকসিন? হ্যাঁ বলো, হোয়াট ইজ ভ্যাকসিন? Vaccine is a procedure by which the antigen is introduced to the host to producing immunity against that antigen, and that immunity prevent the infection. This is the basic of the vaccines. So if we can use a vaccine to prevent human papilloma virus, which can produce cervical carcinoma, which can produce penile carcinoma, is that a helpful, or you can say that vaccine can prevent cancer? Yes or no? You can't get it, or you are saying that it is no? We are giving a vaccine that can prevent human papilloma virus, and human papilloma virus, we know that they can produce cervical carcinoma, penile carcinoma, vulvar carcinoma. So if we give the vaccine against the human papilloma virus, it can prevent the carcinoma. So it is an example where we can use vaccine as a or prevent some cancer. Example of prevention of cancer by vaccines. Similarly, if we prevent hepatitis B or hepatitis C with a vaccine, we also can prevent the carcinoma. So there are some examples where we can prevent carcinoma, or we can prevent carcinoma by some vaccines. Examples are vaccines against human papilloma virus, vaccine against hepatitis B, hepatitis C. So this is the second one. First one is environment, second one is virus. Then some oncogenes and some tumor suppressing gene. The mutation of these genes can also produce some cancers. But environment, you have to understand environment, then some virus, then some gene that oncogenes, and there are some tumor suppressor genes. So these are the main 4 criteria. Among them, which one is preventable? We cannot control genes, neither tumor suppressor gene or oncogenes. We can alter the environment, or we can prevent some infection that can produce cancers by some vaccines. Example is vaccine against human papilloma virus or vaccine against HBV or HCV. So how we can treat a cancer patient? There are primarily 3 modalities. First one is surgical. If it is localized, we can use surgery. Next one is chemotherapy. Mostly this chemotherapy can come under 3: primary chemotherapy, adjuvant chemotherapy, and neoadjuvant chemotherapy. And third portion is radiotherapy. তাহলে primarily 3: surgery, যে পোর্শনটা localized, if there is a localized type of cancer, suppose it is a GB gallbladder cancer, so we can operate it. But if there is a leukemia means which cell? WBC. So can we treat the leukemia by surgery? We cannot. So if it is localized, we prefer surgery. There are 3 modalities: surgery, chemotherapy, and radiotherapy. If it is localized, we prefer surgery.
if it is metastatic or extended, then we have to go for the chemotherapy or radiotherapy. Among this chemotherapy, there are three types of chemotherapy. One is primary one is adjuvant, one is neoadjuvant. Now, what is primary? It is when there is an advanced cancer. The primary objective is to control the advanced metastatic disease. There are no other modality to control or treat. Even palliative treatment is not there. Then we call it the primary chemotherapy. The goal is the relief tumor-related syndrome. That means if there is a pressure due to the tumor, if there is an obstruction due to the tumor, we relieve that due to the with the primary chemotherapy. Similarly, improvement overall quality of life and the prolong the time for the tumor progression. By reducing the proliferation, tumor progression we try to prolong. So all these are mostly palliative type of, not curative type of. It is palliative type of primary cancer chemotherapy. Clear? Next is the neoadjuvant. When it is a localized one. The primary treatment, we think it is a surgery, but before surgery, we give some anti-cancer chemotherapy drug which can reduce its size, shape, vascularity, so that it is easier to operate. So it is neoadjuvant. First it is in case of localized type of cancer. Second, it is before the surgery. Before the surgery, to reduce the size of the tumor or reduce the vascularity of the tumor, so that it is easier surgery to be done. It is neoadjuvant. And third one is adjuvant. Adjuvant chemotherapy given after the surgery. Why? Because prevent localized or metastatic type of recurrence. তাহলে তিনটে কেমোথেরাপি, তিন টাইপের কেমোথেরাপি কি কি? একটা হচ্ছে প্রাইমারি, নিওঅ্যাডজুভেন্ট, অ্যাডজুভেন্ট। প্রাইমারি কখন দেওয়া হবে? যেখানে আদার মডালিটি কাজ করবে না। প্রাইমারি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো মোস্টলি কি করে? টিউমার রিলেটেড সিমটমস কমায়, প্রোগ্রেশন কমায়। ইট ইজ প্যালিয়েটিভ টাইপ। Then neoadjuvant. Neoadjuvant means before the surgery. Why we are giving this? To reduce the size of the tumor, vascularity of the tumor, so that it is easier to perform the cancer surgery. Clear? And what is adjuvant? After the surgery. After, why it is important after the surgery? What is the role? To prevent local or systemic or metastatic recurrence. তাহলে তিন টাইপের ক্যান্সার কেমোথেরাপি হয়, প্রাইমারি, অ্যাডজুভেন্ট, নিওঅ্যাডজুভেন্ট। নিওঅ্যাডজুভেন্ট ক্যান্সারের আগে না পড়ে, সার্জারি আগে না পড়ে? নিওঅ্যাডজুভেন্ট আগে, অ্যাডজুভেন্ট পরে। প্রাইমারি মিন্স it is the primary treatment. There is no other modality. What are the other modality other than the chemotherapy for treating a cancer patient? Radiotherapy আর সার্জারি। রেডিওথেরাপি, সার্জারি, ক্যান্সার কেমোথেরাপি। ক্যান্সার কেমোথেরাপি is three types: primary, adjuvant, neoadjuvant. What is the target or role or goal of this neoadjuvant? Neoadjuvant before the surgery, reduce the size, reduce the vascularity. So why? To easy performance of the cancer surgery. What is the role of the adjuvant surgery? Adjuvant chemotherapy? Prevent recurrence. It can be local, it can be systemic recurrence, but to prevent that recurrence, we have to give some adjuvant chemotherapy. এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো? প্রাইমারি ক্যান্সার তিন ভাবে ট্রিটমেন্ট হয়: সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি। কেমোথেরাপি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। কেমোথেরাপি আর থ্রি টাইপস: প্রাইমারি,
যেখানে কোনো সার্জারি বা রেডিওথেরাপি না করে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ক্যান্সার কেমোথেরাপি, মোস্টলি সেগুলো মেটাস্ট্যাটিক। আওয়ার গোল ইজ টু রিডিউস দ্য টিউমার problems. If it is pressurizing some organs, to reduce that. Next is neoadjuvant to reduce the volume of the tumor as well as vascularity, so that we have a better surgery. And third one is adjuvant. It is after the surgery. Why? To prevent local or systemic recurrence, metastasis, to reduce it. So there are two types of model. One is exponential model, where the reduction is proportionate to the tumor mass. Example is leukemia. Here the reduction of the tumor is proportional to its primary mass. Whereas in case of solid cancer, Gamperbajian model, where it is not depend upon that, it is also depend upon the vascularity. It not only the exponential of this primary mass. You have to remember two things, that there are two models. One is proportional to the primary mass, and one is not proportional. Which one is not proportionate? If it is solid mass, because it is not proportionate, but it is in which component it is dependent? It is dependent upon the vascularity to the mass. So there are two types of model. One is exponential and one is Gamperbajian. The role of the combination. Why we can give we preferred a combination. Why we preferred combination in case of tuberculosis? Tuberculosis or HIV, why we prefer this 3 drugs, 4 drugs regime? Huh? Louder please. কেন দিই আমরা 4টে ড্রাগ 3টে ড্রাগ? প্রথম কথা, prevent resistance. Number 2, the efficacy is better. Why? Because we doesn't give the highest dose of each drug. We can give the effective dose. Toxicity is the less. যদি আমরা হাই ডোজে দিই, টক্সিসিটি বেশি হবে না কম হবে? বেশি হবে। তাই আমি যদি অপটিমাল ডোজে দিই, যেখানে টক্সিসিটি কম হবে কিন্তু এফিকেসি উইল বি মোর। So all these are similar explanation why we preferred a combination chemotherapy than a single anti-cancer drug. Number 1, lesser side effect, more efficacy. Clear? These are the role why we preferred a combination of cancer drugs rather than a single drug. Because if we give a single drug, we have to give a higher dose, and higher dose produce higher toxicity. And also they can produce higher resistance. That these 3 things you have to remember. One is efficacy with a lesser dose. 2 number is, second is side effect. 3 number is resistance. These 3 are most important. And the 4th one is that if we give 4 drugs, they acting in 4 different mechanisms. 4 different mechanisms. So we can prevent this in different stages. Connected. Clear? So explain why we give multiple drugs for tuberculosis, for HIV, or in cancer chemotherapy. This is a standard type of answer. What is this? One is adverse effect will be less, efficacy will be more, then and resistance development will be less, and as they act in the different mechanism, the control will be much more. So what are the factors? What are the factors that can by which we can calculate the dose of this cancer chemotherapy? Number 1, the efficacy of the drug. If it is more efficacious drug, we have to give high dose or low dose. If it is an efficacious drug, in a low dose, we can control that.
What is efficacy? What is the definition of efficacy? To achieve a target, if a drug requires less amount, is it more efficacious or less amount? It is more efficacious. Similarly, toxicity. If a drug produces more toxicity, our target will be, we have to give it a less amount of drug. Efficacy, toxicity. Then optimum scheduling. When to give which drug? It can be by reducing the interval. এমন হতে পারে we give one drug today, another drug tomorrow, another drug after 3 days. It can happen in case of cancer chemotherapy. Similarly, sequential scheduling. First 3 days one drug, we then stop for 15 days or 1 month, then another drug. This is a sequential scheduling. Mechanism of drug interaction. Suppose 2 drugs, if we give it simultaneously, that can produce much more toxicity. But their efficacy will be last for more than 1 month. So if we give one drug today and another drug after 1 month, that can also be a scheduling for a cancer chemotherapy. So all these efficacy, toxicity, optimum scheduling, mechanism of drug interaction. What are the different types of drug interaction? Drug interaction to পড়ানো হয়ে গেছে. Different types of drug interaction. Pharmacokinetic drug interaction, pharmacodynamic drug interaction. Then reduce interval, dose, escalation and sequential scheduling. All these are the parameters to having a schedule, drug schedule for cancer chemotherapy. Drug resistance is 2 types. One is primary, one is secondary. Primary means even without any exposure, some cancer is resistant to some chemotherapy, like fluoropyrimide. It is not effective in colorectal cancer. It is de novo from the first day. But some is secondary or acquired resistance. Acquired resistance or MDR1 gene. If the cancer cells develop this MDR1 gene, what they do? Drug efflux. Similarly, antibiotic, what are the different mechanisms of drug resistance? Antibiotic, হ্যাঁ 5টা আছে, কি বল? 5টা আছে। ফার্স্ট হচ্ছে ড্রাগ ডিস্ট্রাকশন। কি আছে এক্সাম্পল? বিটা ল্যাকটাম, ড্রাগটাকেই নষ্ট করে দেয়। নাম্বার 2, পেনিসিলিন বাইন্ডিং, দ্যাট ইজ অল্টার দ্য টার্গেট। কে করে? হ্যাঁ, না সেটা কোন টাইপের রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ হয় তাতে? মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স। Methicillin resistance developed due to the alteration of the protein binding. Similarly, Bactrim DS কি করে? Bactrim DS এর রেজিস্ট্যান্স কি করে হয়? টার্গেটটাই চেঞ্জ হয়ে যায়, পেনিট্রেশন করতে দেয় না, and influx. 5টা টাইপের। Here also there are acquired as well as acquired and primary. Primary মানে হচ্ছে প্রথম থেকেই রেজিস্ট্যান্স। কোলন ক্যান্সার is resistant to the 5-fluorouracil. Or they acquired some gene that is called MDR1. What they do? These genes develop to efflux the cancer drugs. So it is the acquired one. The resistance are 2 types. One is primary and second one is acquired. Which one is more important? Acquired one. Acquired one develops after using some drugs. So if a cancer is sensitive to one cancer chemotherapy, after using for 6 months, this drug may not effective against that, and these drug resistance develop due to the acquired type of drug resistance. So it is more clinically important. Which one is more clinically important drug resistance? Acquired one type is more important. The most commonly came as a short note or a part of long question.
what are the main side effects? Side effects of cancer chemotherapy. The most important one is bone marrow suppression. If there is a bone marrow suppression, what will happen? Bone marrow থেকে কি কি ডেভেলপ হয়? হ্যাঁ কি কি সেটাই জিজ্ঞাসা করছি। RBC, WBC and platelet. তাহলে যদি if there is a bone marrow suppression, what will happen? Pancytopenia. What is the difference between pancytopenia and aplastic anemia? And what is aplastic anemia? Myelofibrosis. Now, what is the difference? Aplastic anemia সাথে কোনো ডিফারেন্স আছে কি বোন ম্যারো সাপ্রেশনে? হ্যাঁ ওইটাই যে না, the main thing is that if we withdraw the drug, it can go into the normal level. But in aplastic anemia, we cannot have any basic target that we can withdraw it or we can give it, or and there is no anemia or pancytopenia. Is there is a hepatosplenomegaly in case of anemia? Hepatosplenomegaly in aplastic anemia. If there is a hepatosplenomegaly with pancytopenia, what happened? At least it is not a aplastic anemia. There is a sequestration of the blood cells in spleen that can produce a picture of pancytopenia. Clear? If there is a splenomegaly, there is a sequestration of the blood cells in the spleen, and that can produce a picture of pancytopenia. If there is a bone marrow depression due to some drug, there is also picture of pancytopenia, but it is not a aplastic anemia. If we withdraw the drug, the anemia can reverse. The WBC count can come to the normal. The platelet count comes to the normal. So there is a main problem is there is a bone marrow suppression. If there is a bone marrow suppression, there is a anemia. There is a WBC count is less. If there is a WBC count less, what happened? WBC count যদি কমে যায় কি হবে পেশেন্টের? Chances of infection will be higher. Chances of, and if there is a platelet is less, what happens? Chances of bleeding is higher. So this is the main problem. Then lymphoreticular tissue. Lymphoreticular tissue, they sequestrated the lymphocyte. They can sequestrate the lymphocyte. Third one is oral activity, oral cavity and GIT. There is a mucosa, high amount of mucosa in oral cavity and GIT. So destruction of this mucosa can lead to stomatitis, ulcer in the oral cavity, as well as there may be diarrhea, bloody diarrhea can be there. Skin exfoliation. Gonads, there is a destruction of the testicles and ovary. Fetus এ কি হতে পারে? Like depending upon the stage, if it is early stage, there may be abortion, there may be some fetopathies, and there may be delivery problem in case of advanced type of pregnancy. Some drug can also produce cancer in the after 10 to 20 years. After 10 to 20 years, you treat a cancer by a cancer chemotherapy. That primary cancer is well controlled. Now after 20 years, there may be some other secondary type of cancer due to use of these anti-cancer drugs. This is also a side effect of this cancer chemotherapy. And hyperuricemia. Why there will be a hyperuricemia? Tumor lysis হবে, so destruction of protein, and that can produce uricemia. Uricemia কিভাবে present করে? If there is a hyperuricemia, how
it present? Gout কিভাবে প্রেজেন্ট করে? Pain in the which joint? হ্যাঁ? Great toe, first metatarsal joints, primarily. So, কি হলো গো? কারেন্ট গেল নাকি? So, bone marrow depression, inhibition of lymphocyte function, oral cavity stomatitis, diarrhea, shedding of mucus, hemorrhage, nausea, vomiting, all these are in the GIT. These are the side effects of the cancer chemotherapy. Alopecia due to the damage of the hair follicle, gonad inhibition of the gonad cell, oligospermia and impotency for the males, inhibition of the ovulation, produce amenorrhea for the female. Carcinogenicity, secondary type of cancer, it can develop after 10 to 20 years. Hyperuricemia due to destruction of the massive cells. And depending upon the stage, there is abortion, fetal death or teratogenicity. Teratogenicity কোন ফেজে হয়? Teratogenicity? হ্যাঁ, কোন ফেজে হয়? Teratogenicity হতে প্রেগন্যান্সির কোন স্টেজে টেরাটোজেনিসিটি হয়? হ্যাঁ ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে না, আমি জিজ্ঞাসা করছি ফার্স্ট এন্ড থার্ড during the development, mostly 6 to 12 weeks they can produce teratogenicity. Now first and third holo na tate 6 to 12 weeks when there is a organogenesis. At that time drug can produce this teratogenicity. Now what are the component which can control or reduce this toxicity? Number one, folinic acid. Folinic acid rescue, it helps to give methotrexate at 100 times if we doesn't give with folinic acid. Folinic acid, if methotrexate is an anti-cancer drug, if we give a anti-cancer methotrexate, suppose 1 gram that can produce side effect, we can give 100 milligram, up to 100 milligram if we give optimal level of folinic acid. It is called folinic acid rescue. Similarly, a drug called cyclophosphamide, they causes hemorrhagic cystitis. এগুলো সব এমসিকিউ নালে এক্সপ্লেন হইতে আসবে। Cyclophosphamide causes hemorrhagic cystitis that can be prevented by mesna or acetylcysteine. Why these are helpful for prevention of hemorrhagic cystitis for cyclophosphamide? They have the sulfhydryl group in this compound. কোন compound এ? Mesna or acetylcysteine. They have the sulfhydryl group. And this sulfhydryl group, SH group, helps to prevent hemorrhagic cystitis in case of cyclophosphamide. তাহলে folinic acid, we have to give folinic acid along which drug? Folinic acid with methotrexate. Folinic acid with methotrexate. Mesna or acetylcysteine with cyclophosphamide to prevent which side effect? Hemorrhagic cystitis. These are the drugs given to prevent the side effects. Similarly, anthracycline types of antibiotic. This is an anti-cancer drug. They produce cardiotoxicity. But if we give dexamethasone, it is an iron chelating agent. They can prevent the cardiotoxicity of anthracycline type of drugs. Anthracycline drug, it is an anti-cancer drug. কি করে তারা? Cardiotoxicity. But iron chelating agent, if you give with them, the toxicity is less. Amifostine reduce the cisplatin-induced neurotoxicity or nephrotoxicity. Amifostine, তাহলে এই চারটে জিনিস মনে রাখতে হবে, এমসিকিউতে আসবে।
অ্যামিফস্টিন কার সাথে দেবে আর কি টক্সিসিটি কমাবে? সিসপ্লাটিন, নেফ্রোটক্সিসিটি, নিউরোটক্সিসিটি। আয়রন চিলেটিং এজেন্ট রিডিউস অ্যান্থ্রাসাইক্লিন ইনডিউস কার্ডিওটক্সিসিটি। মেসনা রিডিউস হেমারেজিক সিস্টাইটিস প্রডিউস বাই কি করে? সাইক্লোফসফেনাইড। মেথোট্রেক্সেট ইনডিউস বোন ম্যারো সাপ্রেশন, ফোলিনিক অ্যাসিড। এই চারটের সাথে কি কি থাকবে তাতে? কোনটা অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ, কোনটা সাইড এফেক্ট, আর কোনটা প্রিভেন্ট করে। চারটে ড্রাগ টু প্রিভেন্ট দ্য সাইড এফেক্ট অ্যান্ড হুইচ টাইপ অফ সাইড এফেক্ট। ঠিক আছে, এগুলো অলরেডি বলেছি। সার্জারি, রেডিওথেরাপি অ্যান্ড কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপির মধ্যে হচ্ছে প্রাইমারি, অ্যাডজুভেন্ট, নিউ অ্যাডজুভেন্ট। Now, if we see that there are primarily two types of anti-cancer drugs. One is cell cycle specific, one is cell cycle non-specific. Other than these two, cell cycle specific, cell cycle non-specific, there are targeted therapy, monoclonal antibody type of, and fourth one is some hormonal agents that can also act as a anti-cancer drug, or these drugs can use in case of some cancer chemotherapy as a cancer chemotherapy. তাহলে কি কি হলো? প্রাইমারিলি ক্লাসিফিকেশন করলে সেল সাইকেল স্পেসিফিক, সেল সাইকেল নন স্পেসিফিক, টার্গেটেড কেমোথেরাপি, অ্যান্ড ফোর্থ ওয়ান ইজ হরমোন বেসড কেমোথেরাপি। চারটে। তার মধ্যে এবার সেল সাইকেল স্পেসিফিক মানে সেল সাইকেলে কি কি ফেজ আছে? G1, M, G2, S, তাই তো? G1, M, G2 and S। তার মধ্যে ড্রাগ, some drugs are specifically act in G1, some drugs act in specifically S, or some drugs act in G2M. These are the cell cycle specific. Some anti-cancer drugs, they independent of this phase, এই ফেজ গুলোর মধ্যে দিয়ে কি যায়? এই যে সেল সাইকেল আছে তার মধ্যে দিয়ে কোন কোন সেল যাচ্ছে এগুলো? হ্যাঁ, both normal cells as well as cancer cells, both are going through it. So if some drug acts in a specific cell cycle, these are called cell cycle specific anti-cancer drug. Some drugs independent of the stages, they can reduce the synthesis or proliferation of these cancer cells. This is called cell cycle non-specific. তাহলে cell cycle specific, non-specific, target mediated and hormonal. There are four type of. Cytotoxic drugs are cell cycle specific, cell cycle non-specific. Third one is targeted and hormonal drugs. These are the classification of anti-cancer drugs. So if we go for the cell cycle specific, the S phase. S phase means synthesis phase. The drugs like 6-mercaptopurine, 5-fluorouracil, cytarabine, these are acts in the specifically S phase. Similarly, topoisomerase 2 acts in a G1S, and the name of this drug is etoposide. Irinotecan, topotecan, they inhibit topoisomerase 1 and they act in the G2M phase. So these are all cell cycle specific one. Taxane primarily acts in the M. Vinca alkaloids acts in the M phases. Anti-microtubular inhibitors acts on the M phases. G2M, another anti-tuber antibiotic, sometimes came as a short note, not directly like a bleomycin, anti-tumor antibiotic. Which one is the anti-tumor antibiotic?
is bleomycin, where they act G2M. তাহলে এস এর গুলো মনে রাখতে হবে, মোটামুটি 5-6 দেওয়া থাকবে, যেগুলো মোটামুটি অ্যাডিনোসিন থিয়ানিনের নামের সাথে মিল আছে, সেগুলো হচ্ছে প্রাইমারিলি এস ফেজের। G1S এ ইটোপোসাইট, G2M এ দুটো টাইপের মনে রাখতে হবে, topoisomerase 1 inhibitors and bleomycin. Other than all are the in the M phases. These are the cell cycle specific type of anti-cancer or cytotoxic drugs. Clear? Now, cell cycle non-specific. They can destroy the cancer cells independent of the cell cycles. These are cyclophosphamide. কি সাইড এফেক্ট হয় সাইক্লোফসফামাইডে? হেমারেজিক সিস্টাইটিস। কে প্রিভেন্ট করে? মেস না, অ্যাসিটাইল সিস্টিন। কেন করে? কিসের জন্য? সালফাহাইড্রিল গ্রুপের জন্য। অ্যান্টি টিউমার অ্যান্টিবায়োটিক্স লাইক মাইটোমাইসিন, ড্যাক্টোমাইসিন, এগুলো সেল সাইকেল নন স্পেসিফিক। প্ল্যাটিনাম অ্যানালগ সিসপ্ল্যাটিন। সিসপ্ল্যাটিন কি টক্সিসিটি করে? নেফ্রোটক্সিসিটি, নিউরোটক্সিসিটি। কে প্রিভেন্ট করে? অ্যামিফস্টিন। These are all cell cycle non-specific one. Anthracycline কি টক্সিসিটি করে? Anthracycline, doxorubicin, daunorubicin, cardiotoxicity. কে প্রিভেন্ট করে? আয়রন চিলেটিং এজেন্ট। ক্লিয়ার? All these are cell cycle non-specific type of cancer chemotherapy. Then targeted, specific targeted, these are all monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies একটা ক্লাস হয়েছে আলাদা করে, ইমিউনোমডুলেটরে ক্লাস হয়েছে। এই মঙ্গলবার কি ক্লাস হয়েছে? লাস্ট টুইসডে কি ক্লাস হয়েছে? টপিক কেউ ছিলে না? হ্যাঁ, চিলেটিং এজেন্ট। তাহলে কালকে আর মঙ্গলবার হবে immunomodulator. All these are monoclonal antibody. Monoclonal antibody, tyrosine kinase protein inhibitor, imatinib, used in a disease called CML. CML means myeloproliferative leukemia. EGF, endothelial growth factor receptor inhibitors. These are all monoclonal antibodies. Then angiogenesis inhibitor, proteasome inhibitor, rituximab. All these are used as a targeted, in a specific targeted. They are having a monoclonal antibody, so they have a specific target and they bind with them and destroy that portion only. It is a targeted cancer chemotherapy means immunomodulators, more specifically monoclonal antibodies. Then hormonal drugs like glucocorticoid, like estrogen. These drugs are used in case of কোন টাইপের হতে পারে? endometrial carcinoma হতে পারে, breast carcinoma. All these drugs are used. Selective estrogen receptor modulator, tamoxifen, পড়ানো হয়েছে তো এটা? হ্যাঁ, ব্রেস্ট ক্যান্সারে ইউজ হয়। সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন ডাউন রেগুলেটর এসেছিল এমসিকিউ, এবারে শর্ট নোট এসেছিল? আসেনি? ফালবাস্ট্রান। দেন অ্যারোমেটেজ ইনহিবিটর। All these are used in different types of breast cancers. Then anti-androgen কোথায় ইউজ হয়? হ্যাঁ বলো। না, ক্যান্সার অ্যাজ এ ক্যান্সার থেরাপি, প্রস্টেটিক ক্যান্সারে ইউজ হয়। দেন 5 alpha reductase, GnRH analog and progestins. All these are sometimes a short note 2 to 3 times came as a hormone as a cancer chemotherapy. Different. Then you have to write down these drugs
and where it is used. Glucocorticoid কোথায় ইউজ হয়? Glucocorticoid as an anti-cancer কোথায় ইউজ হতে পারে? In case of ALL, AML, we use glucocorticoid. Similarly, estrogen and selective estrogen receptor modulators are in breast cancers. Then anti-androgen 5-alpha reductase in prostatic cancer. Clear? So all these are use of different hormonal agents as a anti-cancer. তাহলে কি হলো? আজকের ক্লাস থেকে এক হচ্ছে সাইড এফেক্ট গুলো সব মনে রাখতে হবে। বোন ম্যারো থেকে লিম্ফোসাইট, স্কিন, গোনাড, দেন জিআইটি, ওরাল হলো। এমসিকিউ জন্য কি মোর ইম্পর্টেন্টলি কোনটার সাথে কোন সাইড এফেক্ট আর কে প্রিভেন্ট করে, চারটে কিন্তু ওই চারটে মনে রাখতেই হবে। কি সাইক্লোফসফামাইড কি করে? হেমারেজিক সিস্টাইটিস, ঠিক আছে। সিসপ্লাটিন কি করে? নেফ্রোটক্সিসিটি, নিউরোটক্সিসিটি। কে প্রিভেন্ট করে? অ্যামিফস্টিন। তারপরে হচ্ছে কার্ডিওটক্সিসিটি কে করে? অ্যান্থাসাইক্লিন ডেরিভেটিভস। কে প্রিভেন্ট করে? আয়রন চিলেটার্স। মেথোট্রেক্সেট কি করে? বোন ম্যারো সাপ্রেশন। ফোলিনিক অ্যাসিড ইজ ইউজড ফর দ্যাট, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি, হোয়াট ইজ নিউ অ্যাডজুভেন্ট, হোয়াট ইজ প্রাইমারি কেমোথেরাপি, other than chemotherapy, what are the other modality to treat a cancer patient? Clear? আর স্পেসিফিক্যালি আরো একটা ক্লাস নেবে হয়তো নেক্সট ফ্রাইডে, স্পেসিফিক ড্রাগ গুলো যদি বলে যে কোন কোন স্পেসিফিক ড্রাগ গুলো কিন্তু অ্যাজ এ শর্ট নোট আছে। সিসপ্লাটিন, দেন সাইক্লোফসফামাইড, মেথোট্রেক্সেট। এই তিনটে কিন্তু পড়ে যেতেই হবে। সিসপ্লাটিন, মেথোট্রেক্সেট আর সাইক্লোফসফামাইড। দেন অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট, যেটা সবচেয়ে টাফ সেটা হচ্ছে কোনটা সেল সাইকেল স্পেসিফিক, কোনটা সেল সাইকেল নন স্পেসিফিক, আর সেল সাইকেল স্পেসিফিকের মধ্যে হুইচ ওয়ান ইনহিবিট হুইচ স্টেজ। Previously, we talked about long bones. Today, we will learn about pelvis. Pelvis, what is pelvis? First of all, when it is complete, you will say it is an articulated pelvis. Okay. If somebody gives you this or sacrum, it's not pelvis, it's separate bone. This is hip bone, this one. It comprises of ilium, ischium and pubis. Okay. So what makes a pelvis? Which bones makes a pelvis? So we will start with anatomy, applied anatomy. Okay. So you can see the most important things we'll be discussing today is relevant with the anatomy. Anatomy, applied anatomy, and how we will differentiate it. So pelvic bones, 4 bones: sacrum, ilium, coccyx, ilium, ischium and pubis. That comes under hip bone, that are 2 in number, and other is sacrum and coccyx. Coccyx, as you can see, it's not even present here, but it comes under it. Okay. And what are the pelvic joints? So sacroiliac joint, another joint is here. What is this? Pubic symphysis joint and sacrococcygeal joint. So sacrococcygeal joint, as we don't have coccyx here, so it's not relevant right now. The main things we have to know is iliac crest, okay, pubic symphysis, this ischial tuberosity, then comes ischial spine. Check ischial spine. It is somewhere here, okay, ischial spines. ওটাতে আছে মনে কয়েকটা, হ্যাঁ আছে, এই যে ischial spine, হ্যাঁ এটা আছে কয়েকটা। So these are ischial spines. Then this foramen, okay, obturator foramen. What else you have to be knowing? Acetabular fossa, okay. This is angle formed.
This angle is also important. We will be talking right now what these are and what significance does it play. So coming to next slide. It's part of anatomy, same. Which part is ilium, which part is pubis, and which part is ischium, you should know. Check the diagram. Okay. The fusion zone. The fusion zone of three bones, ischium, pubis, and ilium. This is triradiate cartilage. This is important when you estimate the age. Okay. In radiography, in X-ray, we have to, by seeing the X-ray, we have to say what would be the age. Okay. So this triradiate cartilage is important. In all those bones, it's fused because those are all old person. So which part, up to which part is ischium, which part is pubis, and which part is ilium, you should know. Okay. Clear? Next. So the question will be, what is this? Same as in long bones. So you should answer. What will you answer? Suppose you have got that, you have not got. So you will answer what? It's a human articulated pelvis, dried and devoid of soft tissue. If it was a long bone, means if it was a femur, you would have answered it is a human femur, dried and devoid of soft tissue. That should be answer for almost all bones. If any bone is given in your exam, the answer will be almost same. Only the bone name will change. Okay. Human articulated pelvis, dried and devoid of soft tissue. If only that hip bone is there, then you will say it's hip bone, dried and devoid of soft tissue. Next come what medico-legal inferences you can draw from the bone. Means question will be like this. Identify the specimen and draw the medico-legal inference from the supplied specimen. Okay. So, how is it forensically relevant? Why do we need this? Because as I earlier also told you, why we need to find all these things. Why we need this, very important. Police will come up if they find any bones or structures buried and somebody has made a complaint that some bone has been found outside, and now the police will bring that bone to you and say, sir, please tell me about whom this bone may belong to, and whatever medical opinion you can form from it, please say it. Police will give this to you, means they will provide you this specimen and now they will be asking for opinion. আপনার ওপিনিয়ন কি বলুন, আমরা এটা দিয়ে গেলাম, এটা মানুষে না কার আমরা তো বলতে পারছি না. পুলিশ পিপল উইল নট ইন্সপেক্ট, দে উইল give it to you and now you have to explain what this is. So from this you can determine the sex, age, whether injuries are there or not, stains is there or not, disease is there or not, deformity is there or not, and time since death and manner of death. So one thing is missing. Can you say what is missing? What you cannot tell? Race. Race cannot be determined. So the significance of pelvis is, it is very good bone to determine the sex. The best bone to determine sex is single bone, is pelvis. Stature এর জন্য ছিল long bone, that is femur. Stature, for stature. For sex determination, pelvis is the best. So why is it called the best bone to determine the sex? Because all those bones that I have been taught you before, or maybe somebody else has taught you, from all those bones are significant after puberty. Means after maturation of the bone, then they can identify whether it's male or female. But this bone, if it is children or even in fetus also, we can identify from this bone whether the fetus is
what do you call, male or female. That's why it is very good bone. In adults also we can identify, in children also we can identify, any person we can identify, if means not person, the person's sex can be identified. Okay. So according to Krogman, as I told you before, Krogman, who is Krogman? Any idea, anybody know? Krogman is an anthropologist, means he conducted studies on this particular bones and all. Okay. So he said that from the whole human skeleton, from the whole, if the whole skeleton is provided to you, there are 100% chance that we can identify the sex. Okay. From only pelvis and skull, there are 98% chances we can guess the sex of the individual. From only pelvis, 95%. And from long bones, that is femur and all, we can identify about in 80% cases. 80% means 20% is there, we can be wrong in long bones. In here also, if only pelvis is there, 5% chances are there, we may be incorrect. Okay. So it's acceptable. This one. Okay. Next slide. So now we'll discuss about the how to identify the sex, the most important part of pelvis. Sex of the pelvis, whether male or female. So we have to know all the characteristic features. What the male possesses, what the female possesses. Like every bone, these are general characteristics. Mostly the bony framework, it would be massive, erect, and muscular markings will be more prominent in male. Whereas in female, it will be less prominent, less erect. Erect means, if you see, these are two bones, okay. Which one is which sex, can you guess? Konta male? Eita konta? Or eta konta? Okay, good guess. So, as you can see and take a look at that slide and compare it. You will know the differences. ঠিক আছে? Erect হচ্ছে? মনে হচ্ছে relatively it is more erect. কোনটা? Means all individuals don't, means these are compared. Okay, means you are comparing this individual may be massive one and this may be less massive one. Means what you call it, maybe emaciated person or normal malnourished person could be there. So means comparatively, when you, so these are the characteristics feature. These you have to by heart. In exam also you have to write down. Okay, konta ki hocche. So bone specimen will be provided to you. Then what? You will see, you will take it in your hand, and then whether it's massive or not, erect or not, you have to write also. This provided. আসছে এটা ফিমেল, ঠিক আছে, এটা মেল। কেন বলছি, ওটা ক্লাসেই হচ্ছে। জেনারেলি যেটা দেখলাম, ওকে উইল টেক ওয়ান দিস ফিমেল ওয়ান। ফিমেলটা আমার হাতে আছে, ঠিক আছে, এনে মেলটা তুই ধর। So coming to general shape. Shape is deep funnel shaped in male, whereas flat bowl shaped in female. You see this, এই যে ইলিয়ামটা ফ্ল্যাট বল শেপড, ওকে, এটা ইরেক্ট আছে, দেখ ফানেল শেপ, এরকম, ঠিক আছে, এটা ফানেল।
আর ফ্ল্যাট বল হচ্ছে এরকম সসারের মতো। নেক্সট কামস curve of the iliac crest reaches higher level and more prominent. এই যে iliac crest, this is comparatively higher level. You can see from this that it is in higher level compared to this. এটা পাতলা হয়ে গেল, এরকম হয়ে গেছে। কোনটা? এই তো এটা না, এটা দেখেও বোঝা যায় আরো আছে প্যারামিটারস। These are general parameters. There are about 28 parameters. I have just begun with only just begun. Okay, so curve of the iliac crest হয়ে গেল। এবার প্রি অরিকুলার সালকাস, এটা কোথায় হয়? প্রি অরিকুলার সালকাস হচ্ছে, এটা হচ্ছে গ্রেটার স্যাটিক নচ, তার ওপরে হয়, এইখানে জাস্ট হিয়ার। তোদের বনে আছে, দেখ সব একটা বোন হয় তো পাস কি করবে, বুঝছিস? এইখানে যেখানে যাদের আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা না, এর জাস্ট উপরে নেই, তোরটাই পড়েনি। কাদের কাদের পেয়েছিস? কেউ পেয়েছিস? বেশিরভাগ পাবি না, কারণ এগুলো মেল বোন। সেখানে কি বলছে, what it is said here is preauricular sulcus is not prominent or it may be narrow or shallow in male, but in female it will be there. Okay, so whoever have not got, those are almost male bones. Okay, it's not that significant. You can see this is a female one, right? So here you can see the depth of the preauricular sulcus. Pass it on. সবাইকে দেখা preauricular sulcusটা কতটা এতে বোঝা যাচ্ছে, how prominent it is. Whereas in male, you can see there isn't, very little. তার মানে কি বোঝা গেল, প্রিঅরিকুলার সালকাস ইন মেল, it may be there, it may not be there. If it is there, it will be narrow, shallow and not so prominent. Okay, female ta prominent hobe. Why? Because there is ligament passing through it, মানে ওখান থেকে একটা লিগামেন্ট অ্যাটাচমেন্ট আছে যার জন্য ফিমেলসদের, যেটা ইউটেরাসকে ধরে থাকে। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ওটাতে টান পড়ে, so there is some that sulcus is formed. So it's there, that is why it is present in females, more prominent. This is one good differentiating factor. Now comes acetabulum. Acetabulum we learnt in long bone in femur also. This fossa, it would be large, 52 millimeter in males and about 46 millimeter in females, somewhat close to it. Now comes to the obturator foramen. Obturator foramen, okay, what is been given here? It's large oval with base upwards. It's almost oval shape. Okay, in males it is almost oval shaped, ডিমের মতন। Okay, males, you can see all those are males only, hip bone, males, oval shape. Okay, oval shape with base upwards, whereas in female it will be small and triangular in appearance. If female pelvis কার কাছে? Okay, এটা মেল তো। So এটা female, okay, it is small or triangular. Not, we have to take all the parameters, not one parameter. So sometimes it may be
more or less little bit different, means it may be similar, but when we compare all the parameters, then we come to know that whether it's male or female. In some cases, due to anatomical abnormality or something, few features may resemble male, few features may resemble female. That's why we will be taking all these parameters. So suppose out of 28, if 15 to 16 parameters, more than 15, 16 parameters, if they fall, means match, and we can categorize it as male or female. Okay. Few will not match. All of the findings may not be there of that sex. It may be male, it may be female. Few parameters will always be similar. So we have to focus on majority of the features, parameters. So greater sciatic notch. This one is the most important one. Greater sciatic notch. That thing will be asked in exam. Greater sciatic notch. What is greater sciatic notch and where it is? দেখাও কোথায় আছে? কোথায় আছে? Yes, that's correct. Greater sciatic notch. So this part. দেখা যাচ্ছে? বলছি. In males, it will be smaller, narrower, and deeper. What does it means? What does it mean? If you put a thumb finger over here, atke jacche. That means it is narrower and shallower, and it's deeper in males. সবগুলোরই দেখবি এটা হয়ে যাচ্ছে আটকে যাওয়ার মতো, ওটা আটকাচ্ছে না তাও, হ্যাঁ এটা ফিমেল. This one is very important parameter, means most important is this one only. You tell me, if the examiner asks you, tell me just one parameter from which you can tell that it is a male or female, you will say greater sciatic notch. Okay, greater sciatic notch, all those things, greater sciatic index also, and all those things. Now I will explain about female ones. Male I told you. Now you put the thumb finger here. Okay, you see how wide it is, this distance, width. Female বেশি হবে. In females it will be more, the width. Total width. এটা দেখ আর ওইটা দেখ, width. So you will measure the width. Average width of greater sciatic notch is 46.5 millimeters in male, whereas in female it will be 51.5. মানে width is more in female. ওটা আমরা ক্যালিপার দিয়ে মেজার করি, ঠিক আছে, দুটো পয়েন্ট এইভাবে. Whereas the depth will be more in male, but relatively, means because the width seems to be more, that's why it seems that in male the depth is more. Width female এ বেশি, মেল সে width কম, তাই তো? ওটাই রিলেটিভ এর জন্যই আমাদের মনে হচ্ছে ওটা ডিপার, but the depth is negligible. See 32 and 31. Okay, the width is more, so the width of this greater sciatic notch is more. That is why the depth seems more in male. ঠিক আছে, বোঝা গেল? It's not the actual depth is more in males, because relatively যে widthটা আছে সেটা বেশি depth এর থেকে. That's why it appears as that it's more wider and larger. Okay, now coming to the greater sciatic notch index. Index কি করে হবে? Width by depth. Width numerator. If numerator is more, then obviously that index will be more. Okay, simple thing. So 145 in males,
whereas female it will be 166. Okay. Now in fetus, I told you this bone can identify the sex in fetus also. So in fetus 4 to 5, and in males, and in females it is 5 to 6. ঠিক আছে? This you have to memorize. Okay, in exam you have to memorize these values. Now come the ischial spines. Ischial spines দেখাও. Yes. In few specimen it is broken. Okay. This also is broken. এটা তো বেশিরভাগই ভেঙে যায়. This one. ঠিক আছে, এটা আরেকটু প্রজেকশনটা বেশি থাকে ischial spine. So it is ischial spine and ischial tuberosity. This one, this part, ischial tuberosity and ischial spine. It's inverted means ভেতর দিকে, inverted is inside, okay, and everted is outside. So in males it will be inverted because pelvis is in pelvis. What role does it play in human beings? What role does it play? Pelvis. Reproduction in female. So think, if everything is like this, how will the baby come out? Okay. So God has made for females this outside, ischial spines. Okay. Spines. It will be also outwards, relatively. Okay. Now comes about the chilotic line or kylotic line, whatever you prefer, you may say. Where is it? Okay, this is the kylotic line. দেখা যাচ্ছে? Up to this tuberosity, eminence, not the full of the pubis, up till this kylotic line, chilotic line, kylotic line, whatever you want. ওটা বলতে পারছি না ভাই, হতে পারে. So this one is the kylotic line. Okay, arcuate line, ঠিক আছে, arcuate line টা পরে বলে দেব. So what role it is for the determination of sex in this particular bone? The sacral part of the kylotic line is more prominent in males. Sacral part is this one. Okay, ওপরের অংশটা sacral and নিচের অংশটা pelvis. So sacral part in males it will be more, whereas in female it will be the pelvic part which is more, because the pelvis has to be big in females to accommodate the baby. Okay, pelvis part টা তো আমাদের লাগবে, বড় হতে লাগবে, so accommodate the baby. So now comes the kylotic line index. What is it? Sacral part by pelvic part into 100. We get an index. So if it is more than 100, then it will be male. If less than 100, female. Body of pubis. Pubis, body. ঠিক আছে? Narrow and triangular in male. ও কামড়াবে না, কিছু করবে না. Narrow and triangular in male, whereas broad, square or quadrangular in female. এটা একটা কোয়াড্রাঙ্গুলারের মতন মনে হচ্ছে, রেক্ট্যাঙ্গুলার, কোয়াড্রাঙ্গুলার, যাই হোক ফিমেলে, whereas in males it would be triangular shape. ওকে, পিউবিসের এই যে এটাই অংশটা. This part. Okay. Now comes
superior ramus of pubis, superior ramus of pubis হচ্ছে এই যে এই পার্টটা, ঠিক আছে? It will seem like a continuation, whereas in females there will be some, what do you call, constriction and narrowing will be there. You see, it was a continuation here, the whole thing, same bone like thing. Whereas here, you see there is some constriction here, not straight as it is. Now coming to ischiopubic index. Ramayana I told you it will be more heavier and all. It is general characteristics I told you that males it will be heavier, some also all bones it will be same. Ischiopubic index, that is Washburn index, that is important. Washburn, the examiner will ask you what is Washburn index. Okay, Washburn index. So you should know what it is. It's pubic length by ischial length into 100. Now how will you measure pubic length? Examiner will ask you, show me how to measure pubic length and ischial length. So you have to put the caliper inside the acetabular fossa and then measure. Okay, from here to there, then here to here. Okay, বোঝা গেল? হ্যাঁ, এখান থেকে এত দূর, এত দূর, এখান থেকে এত দূর, ঠিক আছে? পিউবিক লেংথ বা ইসিয়াল লেংথ এইখান থেকে নিতে হবে অ্যাসেটোল। হ্যাঁ, মোস্ট প্রমিনেন্ট পার্ট, মোস্ট প্রমিনেন্ট অ্যান্ড মানে যেটা পার্টটা আসছে, আর এখান থেকে এইটা, ঠিক আছে? So in female it will be more 91 to 115, whereas in males it will be 73 to 94. কোনটা? ওয়াশবার্ন ইন্ডেক্সে ফিমেলেরটা বেশি হবে, নিউমারেটরটা বড় এখানে। You see, pubic length is more in female. Pubic length is more. Even this thing, the tuberosities, this is also more in female than male. Male এটা তো কাছাকাছি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? Pubis ramus, the superior part is more in females. Any pubic part is more in females, ঠিক আছে? Pubis হোক, pelvis হোক, distance between two pubic tubercles, যেটা এখনই বললাম, distance between two pubic tubercles, কোনটায় বেশি হচ্ছে? ফিমেলে বেশি হচ্ছে, and in males it will be lesser. এবার জেনারেল শেপ, এটা গাইনোকোলজি তো এখনো আসতে দেরি আছে, তো ওতেও পড়বি। ইনলেটটা কেমন শেপ? হোয়াট ইজ দি শেপ অফ দি ইনলেট অফ দি পেলভিস? ইট ইজ হার্ট শেপড ইন মেলস। ওই মেলটা কই? ওই তো মেল। হোল্ড ইট লাইক দিস। It's mostly circular or elliptical in females. Okay, whereas you can see here it's heart shaped in males. বুঝা গেল কেন heart shaped বলা হয়? Why we call this inlet as heart shaped in males and whereas elliptical or circular? To accommodate the baby. If this thing projects out, the baby will be stuck, right? The sacral promontory is more prominent in males. That's what it makes the heart shape. This is more prominent, sacral promontory. Okay, S1. That is why it's heart shape. Whereas all these structures from pelvic inlet to pelvic brim to pelvic outlet, everything is more or capacious to accommodate the baby out. So it will be always more
or elliptical or round in shape in females, whereas in males it would be more constricted. The ischial spines will be inverted. The ischial tuberosity will also be more or less inverted in males. Now coming to the next important one is subpubic angle. That's also a question. What is subpubic angle? So this thing, subpubic angle. Okay? So subpubic angle is 70 to 75 degree in male na female. Dekhe ball. Okay, and it's U-shaped in females. Eta boya jaচ্ছে, এটা excellent example. We almost V 70 to 75, and whereas female U-shaped. Okay, U-shaped, almost big wide thing, 90 to 100 degree. Very easily you can identify. So the second most important factor to differentiate after greater sciatic notch is this subpubic angle. Okay. Third is ischial spine. এতে তো সব ভাঙা আছে, কিছু করার নেই, কয়েকটাতে আছে, এইগুলোতে আছে, ইনঅমনেট বোন গুলোতে আছে। Ischial spines, few of them are intact. এটাও ঠিক আছে। So it will be everted in females. Good. Sacroiliac joint surface. এবার sacroiliac joint surface কোনটা? Yes, এইটা sacroiliac joint surface. এবার sacrum আর ilium এর joint is surface is more in males. এটা মনে রাখতে হবে, তাহলে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। sacroiliac joint is surface, দেখাচ্ছি দাঁড়া, এই সারফেসটা, this surface is more in, means in males, female में कम होता है। Then I will explain why. After this pelvis we will continue with, means we'll continue sacrum also with this today. So I will teach you in that part why it is. Sacroiliac joint animation. Okay, everyone hold your bone like this. Okay. You see this articulated surface, is it forming a L or not? Forming? ওঠা রে ভাই, এটা দেখা, হ্যাঁ ওটা কি শেপে আসছে? Large angulation, less sharp, male, and female. Okay. Coccyx is not here, but normally the coccyx will be more movable in females. Why coccyx will be more movable? To accommodate the baby to come out. Now, in some cases, when you will have your gynecology means circle, then gynecological cycle, then you will know why. What happens is, when the lady's legs are hyperextended, the coccyx will move down so that the baby can come out easily. 28 to 29 things, means points, I have marked here. Okay, I know you will be taking this home, so you better know what I have taught you. Means you can later on also you can see this and correlate and study. Okay, to make your life easier. Yes, you can take it home. Okay, all those things, all the 29 things I have marked here, so that in an exam at least you can revise this and come. কোনটাকে কি বলে, ঠিক আছে? ওই 13 নাম্বারটা কি? Ischial spine.
So I taught you that ischial spines are inverted in inverted male and okay. So with in male the distance will be more, or in female the distance will be more? Female distance. That is the tylotic line. Okay. ওপরেরটা sacral part, এটা হচ্ছে pelvic part. এটা পুরোটা লাইন, ঠিক আছে, এই এমিনেন্স পর্যন্ত, ইলিওপেক্টিনাল এমিনেন্স, এই পুরোটা এইখান পর্যন্ত নিবি না, it will end here. Okay, that most prominent part in pubis, ঠিক আছে, this whole thing is tylotic line. This is posterior part or sacral segment. This is what? Pelvic segment. Anterior part is pelvic, posterior part is sacral. এর থেকে রেশিও বেরোলো, কি রেশিও বেরোলো ওগুলো আগের স্লাইডে দেখালাম। কোনটা বেশি, কোনটার এটা sacral part মেলের বেশি হয়, pelvic part ফিমেলের বেশি হয়, pelvic part is more in female, sacral part is more in male. Okay, এই ডায়াগ্রামটা ক্লিয়ার? এটা 8 নম্বরটা, what is 8 number? Tell me what is that a number 8? greater sciatic nerves. আর এই যে 5 নম্বর দেখতে পাচ্ছিস এটা প্রিঅরিকুলার সালকাস, ঠিক আছে, বোঝা গেল? at home try take this thing and at home try to means revise it. The more you revise it, more thorough you will be with it. This is practical class, so anything practical we'll discuss here. This is angle. Just recently lastly told L shaped in males and in female it will be little bit more. Okay, obturator foramen কোনটা মেল কোনটা ফিমেল? এটা ওটা গুড। ট্রায়াঙ্গুলার মেল, ওটা quadrangular female, right? What is this? More erect, shallow bowl shape. What is this? Ischial tuberosity, everted. More in, everted more in. Ischial tuberosity more inverted or everted? Inverted in everted সবসময় মনে করি everted ই হয় ফিমেলে। It's okay. everted হলেই বাচ্চা বেরোবে, ইনভার্টেড হয়ে গেলে আটকিয়ে যাবে, ঠিক আছে? হলো? এটা তো জানিসই তোরা, অ্যাসিটিবুলার ফোসা, তার মানে সবাই শুনছে। স্যাক্রাম, স্যাক্রাম আছে তো সবার কাছে? একটা স্যাক্রাম দে ভাই, পড়াবো। ওইটা দেখে পড়াবো না? কটা বাজে? Previous class you all nobody attended. Huh? Say এইটুকুই ছিল স্যাক্রা। ও ছোট দেখে মনে হলো মানে পড়ানো যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। Anatomy.
আলা, প্রমন্টেরিয়াম, এগুলো কি ট্রান্সভার্স, লিনিয়ার ট্রান্সভার্স, S1, S2, S3, S4, S5, ককিক্স, ককিক্সটা নেই, ঠিক আছে? এগুলো ফোরামেন, ঠিক আছে? কি এটা? ফোরামেনা স্যাক্রালিয়া অ্যান্টেরিয়ারিস, পেছন দিকে দেখলে পোস্টেরিয়র, ঠিক আছে? মেন থিং ইজ ইন এজ এস্টিমেশন ইজ দিস ওয়ান, লিনিয়ার ট্রান্সভার্সালিস, এগুলো ফিউজ হচ্ছে কি না, whether they are fused or not in age estimation, okay? Or whereas in for determination of sex from sacrum, what is important is breadth, alar J, breadth, length, these parameters will determine the sex, whereas age will be determined whether these things fuse or not, okay? So I will continue. Same thing, if only sacrum is given, you will say it is a dry, human sacrum dried and devoid of soft tissue. First thing. Now comes to the differentiation of sex differences in human and male and female. Size and shape. Size and shape is larger. Okay. In female, it will be shorter and wider. So this is okay. Bolo, who has got this specimen here? Please. Thank you. Male, larger. Okay. Large. Longer and okay. Shorter and wider konta? Eta? Male. Okay. Clear? In this, the most important factor is this one. Curvature. In female, it will be curvature. It is not seen in upper half, lower half calf suddenly. It is coming gradually and then suddenly it is coming anteriorwards. So it is a female. Next is sacral promontory. This is also important. Jeta bollam. Previously we discussed why is it heart shaped. Why this thing is heart shaped? Because this sacral promontory is more prominent in males. So sacral promontory well marked in male, heart shaped, sejono eta male and this is female. More prominent. তো বুড়ো হয়ে গেছে, ইরোশন হয়ে অস্টিওপোরোসিস হয়ে গেছে এই হার্টটা। This is a classical example. Pass it on. Sacral promontory is more prominent in males. This is female. Sacral promontory is less marked. Pass it. Along with it, notice the body of first sacral vertebrae. This one, big, larger in male, female it will be smaller. Sacroiliac articulation. This part. আগে আমরা হিপ বোনের ওই আর্টিকুলেশন সারফেসটা পড়লাম, দেখলাম তো এই যে এই জায়গাটা, হ্যাঁ এটা এখানে জোড়ে, ঠিক আছে? তো এটা এল শেপের ছিল, তো এর সঙ্গে আর্টিকুলেট হয় স্যাক্রোইলিয়াক, ঠিক আছে? সো দিস থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লার্জ এক্সটেন্ডস 2.5 to 3 vertebrae. দেখ তো, ফার্স্ট ভার্টিব্রে, সেকেন্ড ভার্টিব্রা, থার্ড ভার্টিব্রা, এই যে এখানে যে রাফ সারফেস এন্ডস হিয়ার, রাইট?
So whether it is on extending to third vertebrae or not, main is the female. It extends till 2.5 vertebrae. এইটা মনে রাখলেই হবে। ফিমেল 2.5 ম্যাক্সিমাম, তার বেশি হলে মেল। আপ টু 2.5 এই যে রাফ সারফেসটা যেখানে এন্ড হচ্ছে, and you see this transverse lines ridges, okay, so you will 2.5 এর বেশি হচ্ছে কি 2.5 এর নিচে হচ্ছে, that is important. With all these things we can find the sacral index. Sacral index is anterior superior breadth of sacrum by anterior length into 100. Coming out. How to measure? Anterior superior breadth of sacrum, পুরোটা, whole thing. ঠিক আছে? Anterior superior breadth of sacrum by anterior length. ঠিক আছে? Then is another index, Kimura's base wing index. এগুলো মুখস্থ করতে হবে, কিছু করার নেই। Or it is called LR index. At least you should tell what is LR index. Means which one is the numerator, which one is the denominator. Values you might not remember, so you can say I just forgot, okay. But you have to know the numerator কি আছে, denominator কি আছে. So numerator is width of the wing. এইটুকু, width of the wing by breadth of the first sacral vertebra. ঠিক আছে? কি আসলো? Kimura's base wing index. Coprovasal index ওইটা, breadth of first sacral vertebra by anterior superior breadth of the whole sacrum. এইটা by এইটা, ওকে। এটা স্লাইড দিয়ে দিচ্ছি, then you can memorize later on also, because if you memorize now also you will forget in exam. So but you should know what is what. That's why I made it easier for you in exam to recapitulate what is being taught in the practical class. Age, okay. Age can be determined by the epiphyseal fusion. মানে ওই যে ঠিক আছে, ওটা থাক। Epiphyseal fusion from the iliac crest, this one, two ways. First one is union of the epiphyses and second one is pubic symphysis এর এই যে এই পোরশনটা দেখতে পাচ্ছিস, এর থেকে আমরা age, just this articulating surface যেটা, from here also we can determine the age, okay. First one is from the fusion center, second one is from the articulating changes in the pubic symphysis, that is here, articulating surface, pubis. এইটুকু, what is happening here I will tell you. So by age by epiphyseal union, আর বেশি নেই, অল্পই আছে, কয়েকটা স্লাইড আছে। Age of the epiphyseal union, iliac crest, ঠিক আছে। What is the appearance? 17 years, fusion 20 years. Male, female it will be how much? 14 years appearance, 20 years fusion. Memorize, you have to memorize it. Radiographically it will be more clear. মানে এটা যখন আমরা x-ray তে আমরা next class I guess next to next class maybe x-rays will be given, age estimation. There it will be more clear to you, because these bones, whatever is provided to you, everything is fused. Okay, so this might be confusing to you at this moment, but while in the next to next class x-rays age estimation is done, then it will be more clear to you. Iliac crest 17 years 20s, and then that is 14-20. So in females appearance is earlier, but fusion is almost all similar. Ischial tuberosity 16 to 18 years appearance, 16 to 17 years fusion. Male, female is earlier, 14 to 16, and fusion is 14 to 15. Now question many will be asking, fusion to pore hoy, appearance to aage hoy, eta erokom keno? Why is it given like that?
Thing is that this study was made, and whatever the data the Goldstone got, Goldstone's chart, this data has been provided by Goldstone. Goldstone name is very important. Means it's a very popular name, Goldstone. He made this chart studying the Bengali population. Bengali population, as you are in Bengal, Bengali population. So in High Court approves Goldstone chart. High Court approves, mane anywhere some chart one has to follow. In Bengal, we follow Goldstone chart because this study was conducted for the study was conducted on Bengali population. Acetabulum, acetabulum হচ্ছে ওই যে তো ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ এই যে main is disappearance of triradiate cartilage is 15 to 16 years. Okay, in male and in female 14 years. What do you mean by disappearance of triradiate cartilage? What happens when you take an X-ray? This whole thing will means the fusion has happened, so it will disappear. It will not appear in X-ray. In X-ray class, I will show you. Okay, while I bring you the slides and all, I will show you what do we mean by that. But for now, you have to memorize it. What is the when does triradiate cartilage disappear? Question. Most important question. When does triradiate cartilage disappear? You will say 15 to 16 years in male, whereas in 14 years in female. Again, this thing will come in that X-ray class. Age estimation by X-rays. Ischiopubic ramus, it fuses by unites by 7 to 8 years. Now comes the changes in pubic symphysis and how to estimate the age from it. Pubic symphysis is best to estimate age in 3rd to 5th decade. So, what are the parameters that we can say from what are the parameters from which we can tell at what age the individual belongs? Okay. So, as per observation of Todd, there are many scientists who observed these things. We'll just talk about Todd today. Okay. Because there are many other scientists who performed these similar findings, similar observed the findings, and they have given their own age group. Okay, for relevance, I will be talking the easiest one, that is the Todd. So in exam, if I guess nobody will ask, but still there are few examiners who might ask, tell me by the articulating surface of the pubis, explain, I mean, how will you estimate the age? So this chart. So you will start beginning with this. As per observation of Todd, up to 20 years, it will be, this surface will be smooth and compact. Okay. When you put your finger like this, rub it, it will be like smooth and compact. Tarpore ki hobe 20 to 25 years se, it will become irregular, ridged, okay, and billowing will be there. Billowing means so ridges, khorkhore hobe, khor korbe. It will be more irregular, uneven, okay. In 25 to 30 years, the outer margin will be more prominent. The anterior and posterior margin, মানে outer যেটা হচ্ছে এরকম, anterior আর posterior যে margin আছে, it will be more prominent, and this billowing will be starting disappearing. In a gross manner, if you take, earlier it was smooth, and later on, as the individual grows old, this thing will become smooth. Means in a gist, প্রথমে কিরকম থাকবে, স্মুথ ছিল, তারপরে খরখরে হলো, আবার যখন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তখন আবার স্মুথ হয়ে যাবে, ইরোশন হবে, ঠিক আছে, এটাই মানে এর জিস্ট. সো বাট দিস চেঞ্জেস will occur little bit. There will be some differentiating factors. Billowing আছে কিনা, articulating surface smooth কখন হচ্ছে না, these things. Like in 40 to 50 years, articulated surface encircle beaded rims and bony erosion. Beaded rims will be having the beaded rim appearance. If you can feel it, you will see.
beaded rim appears there. Some dot like island. Oh, if you see in map, the islands will appear like in Japan, the small dot line, pearl like thing, beaded appearance. এটা তো পুরো ইরোশন হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এটা একদম এন্ডের দিকে যাচ্ছে 50 years and more. Erosion of bones become well marked and breaking of the margin. তো ব্রেক হয়ে গেছে সব মাঝে। বিডেড আছে? না না, এটা না, এই দিকটা দেখো, এই তো এটা হচ্ছে প্রায় রিজেস আছে, রিজেস আছে বিলোইং। এটা দেন, this cannot be, this thing, the articulating surface is here inside. Okay, see this one, this part, it's not there. Somewhat it is there here. Aru bhalo mark আছে, fine. Let's continue, otherwise we will be stuck here. Now come to the age estimation by the sacrum. So at 20 years, these things will unite, all these transverse ridges, okay? So this sacral S1, S2, S3, S4, S4, they will be fusing at 20 years. At 25 years, it will be a whole bone. Sacrum is one bone, even though the central area may remain unossified. That meaning, if you see this bone seems of an old person, okay, but still you can see there is no fusion at the central part, okay. That what this sentence means. Sacrum is one bone, even though the central area may be remain unossified. You see, the central area is unossified, okay. Central area may remain unossified means side gulo, the side part is getting ossified, but the central part may remain open, but still it is now comes time since death. This I told you earlier class also, I guess. Time since death পড়ানো হয়েছে? পড়েছি তো? পড়ানো হয়েছে? ঠিক আছে, না হলে রিভাইজ করে নিবি, এখানে আছে, ঠিক আছে? আর বলছি না এটা নিয়ে। কজ অফ ডেথ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? বুলেট উন্ড আছে কিনা, বার্ন আছে কিনা দেখে দেখে উইল নো দি কজ অফ ডেথ, ম্যানার অফ ডেথ, ওকে? হ্যাঁ, ডায়াটম, এই তো তোদের ড্রাউনিং এর ক্লাস, ড্রাউনিং অ্যাসফিক্সিয়া হচ্ছে তো, অ্যাসফিক্সিয়ার একটা পার্ট, অ্যাসফিক্সিয়ার একটা পার্ট হচ্ছে ড্রাউনিং এর লেকচার আমি নেব, ঠিক আছে, লেকচারে, তো সেইখানে ডায়াটম পড়াবো। What happens is in diatoms, what is diatoms? Diatoms are small, means Google কর diatom কি? What is diatom? Atom না কিন্তু, it is present in water bodies. So in case if somebody has been drowned, if somebody drowns, so he will be drowning, মানে ডুবে যাচ্ছে, যে ডুবে গেল সে তো জল খাবে, ঠিক আছে? So if somebody has been killed and then put in water, or whether the individual has really drowned, means accidentally পড়ে গিয়ে মরে গেছে, মরা ফেলে দেওয়া হয়েছে নাকি জ্যান্ত মরেছে ডুবে, for that diatoms are important. So what happens is that individual will swallow water if he is resisting, not জলের মধ্যে পড়ে গেল, লাফালাফি করবে, জল খাবে, ঠিক আছে? Then that water gets inside his body and it will reach the bones. So when we dissect it, we may find diatoms. Now we'll see the diatoms match with the diatoms of that water body. Okay, now we'll be sure that that person has died
in that water body, and the death is antemortem, not postmortem. এবার antemortem আর postmortem কি? কি antemortem কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা হলো postmortem, সেই জন্য diatoms। বোঝা গেল? ড্রাউনিং কেসেসে যে কজ অফ ডেথ, ম্যানার অফ ডেথ ইজ ডিউ টু ড্রাউনিং। ঠিক আছে, তাহলে ম্যানার অফ ডেথ কি হবে ড্রাউনিং এ? ড্রাউনিং এ ম্যানার অফ ডেথ কি হবে? অ্যাক্সিডেন্টাল, হোমিসাইডাল না সুইসাইডাল? ড্রাউনিং এ